suñ la ne réew mi neex na dañ lay nax président suñ la ne réew mi neex na dañ lay nax président Barrow bul gàtti gàtte doo président Barrow lañ woyal woy bi suñ ko ne réew mi neex na rek ñu ko nax suñ la ne réew mi neex na dañ lay nax président suñ la ne réew mi neex na dañ lay nax président Barrow wàccal réew mi président suñ la ne réew mi neex na dañ lay nax président Barrow joxe réew mi dem na base gay naan ko Barrow gañi naan ko Barrow gañi naan ko Barrow gañi naan ko Barrow gañi naan ko Barrow daal nii rek nii rek fanweeri at nii rek mooy nii rek wér gi yaram dara dara sport dara mooy dara am njàng dara dara am liggéey dara mooy dara am liggéey ñu gis dara dara a dox leen a bi lay dox leen réew maa moom yéen a moom ñu jaajëfal leen bu baax a baax di leen jox seeni wàccuwaay yaakaar naa ne ku dégg bàkk boobu rek xam li ci kanam la ñuy indi di leen jaajëfal bu baax a baax di leen rek ndewi na til waaye nag Eva mu ngi julli ba tey pare nga ma ci julli gi moo tax ma génn fii nii waaye nag ku ci nekk rek ku ñëw seetaan ñu ngi laa jox sa wàccuwaay di la ne rek dara la jàmm si seeni xew-xew jamono mu doon programme bi nga xamante ne yéen a ko tàmmul seen bopp yéen a ko bëggal seeni boppa waaye nag dinañ ànd ak yàlla ci kàttan ak dal ak yar ak teggin bu mat sekk boo xamante ne dina jógee ko ci man Eva ñëw ci yéen ñi nga xamante ne yéen a ma seetaan suñu principe lan la yar teggin ak discipline bu mat sekk moom la ñuy advocate wala moom la ñuy sàkku suñ ko mënee am rek wax dëgg ne yàlla moo ñu gënal buñ ko mënta amit moo ñu gënal yes mun nañu difa in views wax dëgg ne yàlla we can agree to disagree waaye dañ ko basé ci li nga xamante ne maanaam sent ko ci yar ak teggin ak discipline focus bi benn la jëmukaay bi benn la su ko defee ñu ñëpp ñu mën a àgg mooy fan mooy lañu boole man ak yow ngay seetaan ñu ngi dalal ñëpp di sàkku nag ci ñëpp di leen rek comme niñ ko waxee rek ma amutoon opportunity pour wax leen Eid Mubarak maa ngi use occasion bi di use opportunity bi tamit pour wax leen rek dal leen a jaamaan leen Eid Mubarak to you all tey nag comme ni ñu ko waxee la dañoo compare and contrast la tey ñuy indi Mari mooy doon suñu ki nga xamante ne mooy nekk ki nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaan mu doonee jigéen invite dañ ko nag waaye xew-xewi jamono du ko invite ëllëg Pa Ousmane Cham invite na ko waaye ñu dañoo analyse bu ñoo analyse moom xam ngeen xew-xewi jamono lépp loo xam ne mu ngi tolluwaay si jamono rek dañ ko indi càmbar ko fekkee ne nag sarta laaj na ko waaye nag si kanam tuuti nag la ñu ne nit ki bala nga ko wax ci moom foog nga xam ko mu doon yaakaar naa ne su weesoo ki nga xamante ne mooy suñu papa everybody mbay ku jéggi jaawo rek jég def nañ erreur bu rëy moo tax nag ñu toog indi Ibrahima Jaawo pour mu jàngatal ñu ki nga xamante ne maanaam mooy Mari Sok maanaam Mari Sok Gambien la sant bi jaaxal ñi ci bari ndax Gambien la ndax du Gambien ci katam tuuti Jaawo dinañu ko indi leeral li ma ne ku jéggi Jaawo rek historique mënut a romba Jaawo bi tax nag dem na ba daf ko daan lecture fii si université si kon kooku suñ ko jéggee rek daf nañ erreur bu mag a mag te comme li ñu wax rek ku wàcce sa anda boo dem fekk ci sa borom looloo tax suñu anda duñ ko wàcce lool waaye nag mu ngi struggle pour duga ñu bëgg ko jël rek moo tax ñu tegal leen loolu président Barrow nag tey dinañ jàkkaarloo yow wax ak askan bi duñu wax ak président Barrow waaye dinañ wax ak askani Gambia mooy ñen yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si suuf amee seen carte yi yéen nañoo waxal yéen ñi nga xamante ne yéen a doon vote for a change yéen nañ bugg a waxal waaye nag comme ni ma ko waxee la yar bi dañ koy teg ci yar teggin ak discipline bu mat sëkk boo xamante ne lépp loo xam ne kaddu boo xam ne dafa teggineewu dafa ñàkk a teggin rek dinañ ko moytu boo leen ko spootee rek ngir yàlla ak yonent bi indi leen ko si suñ focus su ko defee ñu ne tamit ñu war ci mën a bàyyi suñu xel nit lañ nag te comme ñu ne fu nga mënee rek ngay juumee te suñu juumee rek gindi leen won leen ñu yoon bi su ko defee rek ñu ñëpp ñu mën a waxtaan Mari Sok mooy doon ki nga xamante ne maanaam mooy ibi suñu waxtaan waaye laataa ñuy ñëw ci Mari Sok ba li tax Mari Sok poussé ko maanaam li tax mu poussé ko ba mu bugg a nekk président si loolu la ñoo ñëw càmbar waaye bala ñu koo càmbar nag di ko yaatal di leen ko tegal
dinañ bëgg a dalal ki nga xamante ne mooy Ibrahima Jawo su ko defee moom itamit dinañ yaatal waxtaan bi kon nag su fekkee ne Jawo pare na mun na mu dugg si su ko defee nag ñu yaatal waxtaan bi waaye nag xam ngeen ko duma bàyyi ma wéet benn yoon suma góor seeni góor muy Pa Ousmane Diouf sorry astafurlaay Pa Ousmane Thiam ndax Pa Ousmane yee ma toppa Pa Ousmane Thiam dugg si na laataa Jawo di ñëw rek Pa Ousmane Thiam nuyu naa la moom du bàyyi ci kër gi la bokk di bàyyi xel nag képp koo xam ne mu ñoo seetaan incha allahu rabi bu fekkee ne Pa Ousmane ñëwoon rek ci kanam tuuti dinañu dimbali ci mbiri li nga xamante ne maanaam mooy vidéo yi nga xam ne dañ ko bëgg a share waaye nag bëgg nañoo xam ndax Marie Sock comme ni ko nit ñi ñëpp di dibéetee coow li bari lool Gambien la ndax du Gambien di sant stock tamit boo ko xoolee bariwut ci li nga xamante ne maanaam Gambien bi miin na ko lool xëj na looloo tax askan bi waaru jaaxle mënuñoo xam ndax Gambien la ndax du Gambien ndi comme waxaan ako li nga ci dee gën a xam maanaam mooy ay Gomes ñooñu dañ leen xam sant yooyu miin nañ ko li nga xam ne mooy loppi sant yooyu miin nañ ko li nga xam ne maanaam mooy lanati sax caama dimbale ma si sant yi daal ñoom plom miin nañ ko fa ñoom blaine yooyu miin nañ ko fa waaye Sock bi daal foog naa ne daal jaaxal nañu bari ñu seet rek ndax dinañ mën a am Jawo waaye laataa Jawo di ñëw rek ma dugal ki nga xam ne mooy Pa Ousmane Thiam Pa Ousmane Thiam Iba bàyyi dama Pa Ousmane Diouf nag waaw yaa ko daa xade Tom sax ay ma li ma am nga ma toolee Pa Ousmane Diouf la mu ne ko doo leen benn sax mu ngo waaye thanks and listeners yi again xam naa nangoon nañ la nekk weeru koor gaa téye woon waaye léegi jeex na nik sare ni moom mooy loolu waaye xam naa léegi moom we will see your face ba pare di nuyu listeners yi tamit ne namoon nañ leen ba pare liñ ko dee waxee rek su jëf jeexut luy xew du jeex te wax du jeex su ñun daal we are non partisan bokkuñ ci fenn xooluñ kenn sa but ku fi def rek ñu wax ci yow so nañ fi nekkee xanaa comme ni ko Iva waxee right now recently we have Gambia léeg mbir ne fan yi am nañ a new aspirant somebody who wants to be part of the political game in the Gambia muy Marie Sock nañ ko analyse nañ seet tamit comme ni nga ko waxee rek nañ seet Gambian si niñ ko caricature o ñu naka lañ ko profile ñu xam ligam because of Gambian la am na right waaye tamit ne whoever the cap fits rek soo ñemañee am put it on cap bi nag dafa ànda wheat so nen look at that nen comme ni ko Iwa waxee we'll look at leexew si jamono bi te ñëpp ñu ko waxantoo mooy the pride of black people in America including foog na one of our own Gambian biñ rey ñu seet tamit how is the justice system like Iba lu fu naa bëgg naa ñu wax ko right now Gambian boobu dee America tey the whole Gambian yëpp ñu ngi naan justice for that Gambian in America so justice for when a Gambian dies in America we all stand up and fight for justice but how about if a Gambian dies in Gambia loolu nag ñu bari duñ mën a ànda but what we need to do mooy put emotions aside te waxtaan li nga xam ne moo nekk digga li nga xam ne mooy yóbbu Gambia kanam right now digala we the VOD team we sympathize and send our condolence and we are very sorry and regret the death of a Gambian regardless of even a Gambian the death of one individual is a loss to all human being but the bottom line mooy if we stand together to go and protest for justice for a Gambian life in America we equally should have done that for Gambian lives in Gambia we have seen the Faraba incident we have seen the incident at Kanilai Betaiji can hold anything and we have even seen political parties leaders going out giving speech about those things happening in America let's try to clear our household first Gambia is where we belong to and if Gambia is good we are good and the reason why Iba li xew America tey right now ñëpp jóg di ko wax right now it not start from Africa some weeks ago we had African Liberation Day if that dream was realized from Africa ñu kon tey every black man anywhere in the world wherever you are you be respected waaye ñu nge dog banxaas yi fàtte ne banxaas loo dog ak loo dog xob root bank for right now every season dafa grow waat ngay dog rek right now the solution to our problem is land blue on blue mooy black on black as well
Li is a thing li nga xamne tamit ñuy neen different stop. The least country I expect to go out and join this fight is the Gambia. Tay ñun tay Iva ni nga naay tay ku la xote right now mu nga diga set li nga sol foko jini ak ñata la. So mu caricature. A classical example. Every day ñu ngi caricature baro ak ñu ngi caricature jabaram ñu ngi caricature some political leader may sok mu ñew dema sax ñu ko caricature right now. How would you go now and fight in front of ki nga xamne or fight for li nga xamne is in front of the opposite color? No. Well, good luck. Yes, we all want that, but let's start solving the smaller problems. And then from there we can go to the bigger ones. But if you can't succeed in solving the smaller problems, what makes us think that we can tackle the bigger ones? Because they are a bigger challenge. So we have a problem. And Gambia man specifically we have right now, Teji. And in detail, for now, them to analyze why isn't there any justice for a Gambian who dies in Gambia? Why are we so concerned about one Gambian who dies in America? How many Gambians are rotting in the jails of America right now? How many Gambians need to be deported from America and the UK? How many Gambians have been killed in this country, in these two countries right now? We have never seen people outside going out and doing protests right now. So the hypocrisy and these we have to stop it, and we will speak it out in as much as it's painful. Yes, we have lost a Gambian soul. If you couldn't muska am ko bu so xol ko jegete mu de bo dañ ko muñ xamne lu lay wax moy bakanu mos duna di nga mos de loolu suñ dina jangal suñu ko jangalé nak te nga joot nga right now when it happens then ana yalla kunti te dal. Why it's everywhere Facebook. I've seen some few people, they are so concerned right now. More justice for the privileged and then no justice for the less privileged. There we go. Why lata suñ gandi ñoo chama bëgg nañu dugga sax ci racisme bobu bu fekkee tay may na ko luñ bëgg wax tay dafa bari te liñ leen bëgg indil dafa bari. Li purpose li pour wa Banjul la. Yeen ñi nekk Gambia yeen mi nekk on the ground yeen lañ bëgg waxal. That racism going on dinañ ci waxtaanee ndax am na ndax racisme am na ndax amut ñun ñu nekk bitim réew xam nañ li ñoo dunda waaye tey suñ focus bi suñu waxtu mayee nag dinañ ci dugal muy George boobu noonu waaye bëgg ñoo just center the debate on George. We just want to dañ ko bëgg a ibbi mu yaatu maanaam racism in general. Ya Pa Ousmane mos nga koo dunda man mos naa koo dunda yow bi maa seetaan mos nañ koo dunda waaye tamit ñu jiital ci xel lu waay di def rek na ci ànd ak xel ànd ak ceeg dal. Am na post bu ma gis nga ay Pa Ousmane wax dëgg ne yàlla ko riid rek because ndax du tribal line yi sax attaque su bin racist baax na te ñu ko gis suñ dëkka fii mu ne man soo nekkul soose du ma wax ak yow demoon na ba waxtu boo xam ne sax caama ñu wax ko te dee beru woon nañ soo bokkutee UDP duñ la boole si say mbir soo bokkutee feneen duñ la boole si seen ay mbir loolu yëpp ndax du sax racism because comme suñ ko bëggee adresse rek nañ ko adressé si loo xam ne buñ ko yërëm nañ ko adressé si noo xam ne noonu lañ ko gisee nañ ko adressé si noo xamante ni fan la dooree waaye li ko trigger nit yu ñuul yëpp wàcce si nañ waaye nag si jeextal bi dinañ try ñu dugga fa ben tey mu ngi struggle pour waaye bu fekkee ba tey mu ngi struggle rek dinañ ko jël through the phone bëggoon nañ ngeen gis ko nag wax dëgg ne yàlla yéen miin ngeen Ibrahima Jawo xam ngeen Ibrahima Jawo mooy kan comme li ma wax na suñu ko jéggee def nañ erreur bu ñu ko jéggee wu def nañ erreur su ñëwee si di histoire yi Gambie ku nekk xam na ne Jawo lim ci xam macha allah ñu ne nag nit ki wax dëgg ne yàlla bàyyi ko ak lu mu mun te loolu tax Gambie dellu gannaaw ba tey waaye nag laataa ñuy ñëw ci yooyu yéen a déggoon wooy boobu ñuy wax ko président Barrow suñu ko ne réew mi ne nata dañ koy nax waxtu jot na ñu ngi waaj pour ñëw dem ci élection bi ñan ñoo amee carte yi mooy yéen ñi nekk Banjul yéen ñi nekk on the ground mari dinañ ko indi teg ko waaye laataa ñuy indi mari di càmbar mari dinañ ñoom ñi nga xam ne ay politicien lay jaar fa dinañ indi seeni ay jaar-jaar ba tax na moo tax may leen ne bu ñu ko waxtu mayee rek dinañ duga ci mbiri George bi mbiri résident bi waaye bu ñu ko waxtu mayee ndi 4 hours di ko dugal ay programme nekk na loo xamante ni maanaam lu doy waar la Chama laataa ñuy start rek ma bàyyi la nga ekkati den su ko defee man ma try ma jël Jawo through the phone it seems like moom mu ngi struggle ba tey mu ngi struggle den su ko defee rek mu mun a gaaw ndi waxtu mu ngi dem and then the city is a bit late kon Chama ma bàyyi la rek yow nga ekkati for now and then su fekkee mu ngaa rek même si Mari Sock moom was our teacher ak Mrs Ndaw gars yi ñu ko firndeel wax
Nubian Queen fourth profile yi nag ndax fake la ndax di fake whatever because tur bi dañ ma dimbale rek wax dëgg neex yàlla ñu du ma ne fake profile la su dee du fake profile waaye tur bi Nubian Queen how ma ndax pronounce na right or wrong term I'm so bad at pronunciation Nubian Queen du fake waaw xanaa ma waaye du fake profile moom waaye xam naa kan la xam nga kan la waaw waaye du fake ñëw direct ci seen tur bi de waaye ñu seeti jaaw rek ba tey mu ngi struggle comme waaye si ngi def loolu pour man lima maa ngi try pour have a program and invite those people on the ground I'm not sure if they accept or not because mooy ñi organize the protest because they need to tell the Gambians in this hard time even we have COVID-19 right now. Gambia, we have a new case recently, 26 now, right? So I don't think that anybody in their right sense of in their right state of mind would want to just call a protest right now. Given the fact that so right now, Gambia, the healthcare system is not very good right now. Whatever happened right now, we are going to be the same very people who are going to blame the government or blame our healthcare practitioners. We know very well Gambia amun la question amun space. Gambia we fight COVID-19 right now. When how would a responsible activist coming out to call out people to go and protest in front of the Gambian embassy? Do American embassy care about Gambia? Gambia is the list of the countries that the American embassy care about. If Donald Trump can put a ban on airlines from China to USA back and forth about Gambia, so sometimes we don't need to be carried away by the waves. What is good for America may not be good for Gambia. Can you organize these things right now? Even soon, the American embassy, next day you have an outbreak of this COVID-19 right now. Can you blame? And these are the very same people who were blaming government in their approach in the COVID-19. Today, may ma foofu tuuti nga ñëwaat rek jaawo dugg si na su ko defee rek moom dinañ ko laaj jaawo mënuñ laa am nag ñu ngi jégalu ndikoon dinañ la doon bëgg a am aduna yëpp seetaan la waaw waaye ñu jël la through phone rek jaawo nuyu nañ la once again. Iva ñu ngi laa nuyu Pa Ousmane Thiam and everybody else ñu nekk sa plateforme bi ñu ngi leen a nuyu di nuyu mbokki déglukat yi ak seetaankat yi nekk ci Xew Jamono. jërëjëf jaawo di rafetluwaat li nga xam ne saa su nekk rek dañu ko dee yombalal xeebuloo suñu xale yaa xeebuloo suñu alwa bu gàtt ci wàllum nasaraan xeebuloo ñu benn yoon ba tax nag saa bi ñu fëggee sa bunta ba rek dañu ko dee nangul jaawo kon nag ñu laa jaajëfal bu baax a baax a baax waaye nag ñu ngi bëgg a waxtaanee li nga xamante ni mooy the real topic itself mooy compare and contrast suñ leader si before the arrival of Marie Sock waaye nag laataa loolu ñu bëgg a laa laaj rek ni coow li bari na debate bi bari na ndax Marie Sock Gambian tur bu ndax sant Sock am na Gambia laataa ñuy ñëw si Marie Sock. Iva ñu ngi laa nuyu bu baax di nuyu ñi seetaan ñëpp laaj bi daf ma reetaan lool sax ndax Iva sant nekkul fenn dëgg la sant nekkul fenn ci Gambie dama de wax ne every time ne Gambie dara di bàyyi Fall la moom su bu nekk fa nekk so ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay it doesn't matter nit ki num santa wala ban tur la am ndax nit mun nañ ko duppee nit wala baayam jógee feneen wala ay maamam jógee feneen ndax Gambia réew yi dox daje la so kenn mënu ko wax ne kenn mënu fa exemple kenn na ñu sant Njaay wala ñu sant Jóob ndax ñu sant Cissé wala ñu sant Touré ñoo fa war a nekk Gambia is for all Gambians irrespective of what last name you have or what family name you have it doesn't matter in as long as you can claim citizenship in the Gambia you are entitled and you're a Gambian you're classified by the constitution as a Gambian so santa bu Marie Sock am wala muy Marie Sock wala keneen sax santa bu mun di am it doesn't matter ndegem Gambian nga whether da ko am through birth wala da ko am through through naturalization or through marriage or you got it through tracing your descendants to the Gambia or whatsoever anything loo xamante ne when it comes to nationality constitution bi loolu la prescribe nit ki si noonu la amee citizenship then li nga xamante ne moo war ma Samba moo war ma Demba kon ñun ñëpp
sañ-sañam. I have to make a disclaimer nak. I'm not speaking on behalf of Marisol or any single individual here. I am speaking on my behalf as a Gambian and as a commentator. Lu fofu lay waxe. Jërëjëf Jaawo ak ki nga xam ne tamit sa background maanaam comme li ma wax la rek loo boobu dugaanguloo wax naa la ne ndaanaan ñàkk nañ ko muy Everybody Mbay te ñu Gambie xaruñ di téye suñu ay ndaanaan moom mi nga xamante ne suufi Banjul foo ko laaj tiba ko rek kola bi mën na la koo wax yow it nga toftal si tey wax dëgg neex yàlla moo tax ñu indi la pour bugg a xam ndax maru judu Banjul la Jaawo ndax Mari Sock judu Banjul la comme ni ko ñu bari di claimé ne Mari Sock nekkul judu Banjul wala nekkul judu Gambie su ma ne Banjul rek général yi dama miin Gambie. As far as I know Gambia, xam naa ne mooma suma magee xam naa ne du passé benn 10 years or so when I was younger, I can remember seeing him. So mu ne fàttaliku ñoom ñu ngi dëkkoon Xeega around that area foofu la gaa yi dëkkoon su mu ne fàttaliku ñun ñëpp ñu ngi dëkkoon Abdoulaye and I remember Mari Sock su ma fàttalikoo daf daan robot ak yooyu ku nekkoon ku njax la koo xamante ne at a very early age she was involved in all sorts of social events like activities yoo xamante ne particularly entertainment yoo xam ne daf daan dem around so xam naa ne waa Banjul la Sock nag bari na Banjul boo demee Pigna di fa fekk ñu sant Sock boo demee Ken Street ci boppam am na ñu sant Sock famille bu mag boo xamante ne ñu fa ñu sant Sock boo demee Kanifing bari na areas yoo xamante ne ñu sant Sock ak yeneen sant ñu fa so man mënuma understand Gambien bi kuy mun a wax ne ku sant Dabo wala ku sant Touré wala ku sant Jilanka wala ku sant nangam nekkuloo Gambien ne ñen bàyyi suñu xel because li ma dee wax rek Gambien réewi dox dajale ku nekk danga fa ñëw Mari Sock Gambien la for that matter waa Banjul la ci boppam as far as I know foofu noonu la man maa nekk xale bi foofu laa ko gis mu nekk jànq bu ndaw so xam naa ne te li ma foog mooy ne waa Gambie la waa Banjul la particularly ba pare loolu laa dégg ci nit ñi jërëjëf Ibrahima Diawo kon yéen a ko déggandoor kon debate boobu muy sàkkule nit ñi di dem naan du Gambien wala du Gambien dégg ngeen ko ba pare gaa ñu ngi testify tey fu ma waxee bala maa daamee foofu baalal ma yaayam mi Sock ñu bari xam nañ ko ndax yaayam si boppam nekkoon na school principal if I can remember waaw am na ko binda fii mu ne yaayam teacher la woon school principal exactly school principal la woon if I remember right actually at St. Joseph's if I remember very right because mama liggéey na fa te xam naa ne yaayam nekkoon na foofu noonu teacher waaw kii loolu la wax mu ne Nimban Queen mu ne Mari Sock's mom was our teacher at Mrs. Ndaw and later became the head teacher. Later became the head teacher. Mom loolu la wax kon fen daal dafa bañ seede Jaawo kon nag ñu mu doon waaw leneen luñ la bëgg a laaj mooy éthique politique bi dafa mel ni ki Mari Sock maanaam yóbbu na fi ci gaay ñi ba tax na génn seen rek coow li bari na naan moo solo Jaawo yow mi yàgg ci histoire yi Banjul yow mi fekkee démba nguur yi Jawara fekkee tey jigéen yàgg na di pousse ay politiciens waaye tey suñ demee di likes of man ñi ma mun a fàttali ko laay wax di likes of ñi nga xamante ne maanaam mooy ñoom Ajaratu Faat Salla moom ñooñu laa fekkee di likes of ñi nga xam ne ñoo gunge woon Jawara Yaya Jammeh tam nga gis jeeg society bi ñoo gunge ko ñu dem tool ba nga xam ne maanaam ku fi toog Gambie rek jigéen ba max na la yow Jaawo ñu dem tey ba jigéen ñooñu ñu ne doy na si ba max bi ñun dañ bëgg a toogal suñu bopp Jaawo lu si sa jàngat ak lu si sa gis-gis li ma mun a wax mooy xam nga yow sax fi nga ko yóbbu dafa jege yaa ngi ko commencé si Jawara man dinaa la yóbbu jamono ñoom Père Ndiaye ak ñoom Baba Jaxumba waxtu boobu fekk na ñun juddoo wuñ xëy na wala ay parental lañ waaye non pas juddoo wuñ non pas mag borom ndax talking about the in the 50s mais in the 60s election bi nga xamante ne moom amoon rawatina jongante bi amoon boro ak mam Père Ndiaye te fee na laa yóbbu waa Iba ci wàlli history ñu fàttale ko ne Père Ndiaye jiite woon na Gambia Père Ndiaye jiite woon na Gambia te nekkoon kerker bokkoon beneen diine kon ñun xanaa suñu maam yi ak suñu mag ñi ñooñu gën a accept other people amaa making sense ñoo xamante ni ne bokku ñoo ñoom diine wala bokku ñoo ñoom aada su fekkente ni in those days during colonialism people were that acceptance of allowing other people irrespective of who they are or their creed or political opinion or ethnicity or religious beliefs or whatsoever allowing nañ ñooñu ba mun leen a accommoder ñooñu dee cëw ak ñeneen ñoo xamante ni julli lañ te ñooñu ñooy leen a kam da leen jiita def leen ay njiiti parti di leen jox even as head of state for example on dafa mel ni ñooñu ñun ñu ngi in the 21st century this day and age I don't think we should be debating about ethnicity about nit ki ban santa nga am ban kola nga lii ak where does it prescribe on our constitution ni nit ki ni nga war a solo ni nga war a mel li ma gis mooy xale bu jigéen bi dafa ñëw mu am fit
am confidence bool ci jigéen te loolu dafa réer muy loo xamante ne lu réer la ci jigéen mu nekk nag di fees jigéen boo xamante ne gis nañ ko muy xaal géewi politique ne li nga xamante ne moom la loo xamante ne culturally wala politically góor ñi ñoo ko daan dominer muy di président si moom mu xaal ne loolu laa bëgga di ko uti kon loolu takkee na ku nekk di ko xëccal waaye Iba bañ tey suñ delloo ci gannaaw bañ tey ñu dem ci wàlli history li ma la doon explain suñ demee ci Tenda Lawrence ak ñoom Phillips Wheatley ñi ñëpp ay jigéen lañ ñoo xamante ne in the Gambia are going back to 1742 ñoo xamante ne they were involved in politics, they were involved in writing, they were involved in fighting for the emancipation of Gambian women. I'm talking about 1742 as far back as Lord in our record in history. So you knew through poem, they were able to kind of come out pour xeex gis ne jigéen jox nañ leen seen aar ak seen yelleef kon dafa mel ni ñun ñoo bëgg a delloo suñu bopp gannaaw ma delloo na am na benn jabar Gambien buñ doon wax Fatou moom jabar yi commissioner la woon in the Gambia jigéen boobu tam dafa taxawoon ci wàlli politics in those days am jëkkëram was a white commissioner a visiting commissioner so nga gis kooku noonu in North Bank Division Fatou moomu dafa taxawoon ci wàlli politique xeex ci ba gis ne jigéen ñi liñ seen ak seen yelleef am nañ ko nga am ana Augustus Jawara muy jabari Jawara woon ñoom Rachel Palmer nga am ñu mel ni Raymond Fawlis nga am ñu mel ni ñoom Hannah Foster kon jigéen ñi akku yi ak gourmet yi yaada nañoo xeex yaada nañoo dugg ci wàlli politique boo xoolee education suñ jeboo ñu ne the first educated Gambians were the Akus followed by the Wolofs. Do you understand? So yow su fekkente ni ñi yàgg nañoo dugg ci wér lii history is repeating itself nekkul dara loo xamante ne lu ees la fi te góoma ne war na moo nekk loo xamante ni Gambien ci war nañ ci am leneen du ñoo laam-laame wala du ñoo seet the most important thing is butéel bi du butéel li nu mel waaye butéel bi li ci diiram mooy mu ëpp solo nit ki lan la ñu mën a jot what is Marie Sokwe Lil or what is she able to offer Gambians? Gambians are looking and we're ready to adopt and accept any politician who xamante ne yow in your plans you got anything around social justice in promoting peace and unity between Gambians, and again when it comes to community cohesion, these are things that people want to see. People want to see the independence of the judiciary. We want to see, a political party or somebody that would towards that. We want to see somebody who would be able to kind of fight for democratic principles to make sure that these things are enshrined or embedded within Gambians, our everyday lives. These are things you have maintained. Why not support her? This is my point. Man, it doesn't matter. Man, political party nga bokka wala yow yaay kan wala non sante wala non mel na nga nekk ko xamantene wóor na ma ne gis naa signs of leadership si yow gis naa evidence of you proving beyond every doubt and again having a clear track of record when it comes to administration, managing organizations or businesses and things like that. You're able to represent the Gambia, you're able to challenge certain things internationally. You would be able to represent Gambia on any political platform internationally. Why not? Why not a woman? This is the 21st century. We're not in the 17th century even. For nane jigéen ji bu fekkente ni am na place langi politics war nañ ko xaalal yoon bàyyi ko. jërëjëf Jaawo yaakaar naa ne loolu leer na ci ñi nga xam ne ñu ngi lam soo ne da Gambien la ndax du Gambien firnde yéen a ngi ko gis yaayam teacher la woon then later she was a head mistress or head teacher jaay jërëjëf Jaawo waaye comme ñu moving on Jaawo ndax solu tamit comme bala maa dem ci solu bi ñu ñëw foog naa ne leeral nga ko maanaam dinañ ci gën a yaatal suñ ko analyse maanaam am nañu naan du julit Jaawo lu si sa gis-gis en tant que doomu julit waaw comme li ma la wax ñun ndax dama li ma la bëggoon a laaj sax mooy ndax Gambia Islamic State la ba ku dul julit war koo mën a jël Eva li ma la bëgg a woon mooy we only a population of even less than 2 million ñu ngi wax ne out of the 2 million possibly 95% of population are Muslims. That was by then Jaawo xëy na léegi sax ku dem sa dem na ba 75 are Muslims. I'm just quoting by whatever they tend to quote on social media everywhere. I'll give them the benefit of the doubt that that statistics is right. Why, irrespective of that, the 1% or even 0.0% of Gambians that we support
tribes or belongs to other religions or who have other political opinions, who is Jawa or who is Ibaka or who is Usman to say those people have exactly the same rights that Jawa is being given by the same constitution, of them not coming on a political platform while asking for the highest political office because their political orientation or because of their religious belief. Rule is discrimination. Te dañu war a fàttali ne bala wax naa la ne erga jiite na ci bopp jullit boo ñuy am independence ay xëj na am jawa jiite réew mi mu loolu nekka ba kaano ak nga dem Sénégal mu ko gaa def in terms of population di foofu lañ ëppee lañ gën a am boobu bis jullit yi nekkoon ñoo sëñ Bakar ñoo ko sëñ Bakar si la wax moom bàyyi ak kilifa di ñoo ko dem ba ji te jamono ci jamono yi am na ay buur yu nekk am na ceeb yu ko te jullit nekk am na chrétien yu fa nekk ak yeneen nga la lu ju fu wax ñoom blessani ñoom yeneen politique yi xamante ne ñoo ko marqué ay jullit lañ waaye la nga xamante leader skill am te nit pour yow la nit ñi gisoon te loolu Jaawo li nga wax am na solo waaye dafa mel ni que sa network baa ngee daw li nga wax dëgg ne yàlla am na solo ñu seet ndax dinañ mën a indiwaat Jaawo baak network am baa ngee we're not an Islamic state. What do we have? They said the sovereign law of the sovereign law of the land is the constitution. And the constitution doesn't prescribe that the Gambia has got a particular religion as the religion that's adopted by the state. So Gambia, we're a secular state. It doesn't matter. Niti fanga boka, wala fojuge, wala lanwansa orientation, wala whatsoever. In as long as meeting the criteria that is set out, that is having the necessary qualification, having a number of years experience or whatsoever. I mean, not being a convict also, or not having criminal records and things like that. In as long as the person ticks all these boxes, it doesn't matter. If as a moment that qualification, if as a dañ ko war a ngemba jiite ko su bëggee taxaw nit ñi war nañ ko mën a support jàppale ko kon Marisol su fekkente ne mit na loolu moom Marisol moom Yaya Jammeh moom Ousseynou Dabo moom Halifa Sallah moom Amat Bah moom Adama Barrow ñoom ñëpp ku ci mit nañ bàyyi gis nga ba dee wax waxtu bu nekk ni seen asamaan ja pour nit ku nekk di nga gis xam nga lan moo ñu soxla dañoo gis ñu di gor sa tànka yi te léegi nit ki di nga paree gor nit ki soo jul naa ji di ko jas soo mooy jul moo ul ba te ko sax nañ suñu xel bu baax a baax xam ne ñoo ko moom benn moom nekkee na moomu ko nekk na moomu benn nit moomu ko organisation moomu ko benn moomu ko ci nekk social media di am bullying di ñëw def secondary discrimination. This is actually direct discrimination. Here, coming back to here in the case, Maga Fito, anybody that is enlisted in the police force in the UK, you have to have certain height. For example, 5'8", I couldn't remember what the criteria was. Something 5'8" or 5 foot, something along those lines. Without that height, you would not be able to enlist. Chinese community who are generally, normally, quite small and short. Do you understand? They got and protested because they were indirectly discriminated against. He said, hello. Jawo sa line ba ngi break yaa ngi wax lu interesting waaye sa line bi daal dafa mel ni foo nekk network bi. Okay. Hello, Jawo. Waaw waaye waxal léegi ñëwaat na clair na. Well, Lima in the 90s, Margaret Thatcher here decided to make a proposal in terms of people that were going to be enlisted within the police force. One of the criteria was you needed to have a height of about 5'9", if I remember, something along those lines. The Chinese community got up and protested against that because indirectly they were discriminated against. Because generally,
people from the Chinese community or people from Chinese backgrounds, they tend to be smaller, they tend to be shorter also. So you also in the loi bobu nonu ni ku ñoo enlist da nga wara tonkal jool da nga wara em ni da nga wara mel ni wala da nga wara tollu ni jaawo maga nanga manaka you indirectly discriminating the majority of the population. Because ma class ga dañ fa am place. Exactly the same thing with our own constitution. The constitution doesn't prescribe that kii dafa nit ku wara run for public office da nga wara nekkali da nga wara tollu ni am na ñoo xamantene they are members of parliament, am na ñoo xamne they are councillors, am na ñoo xamantene they are possibly chairmen of councils within the Gambia, ñoo xamne possibly they belong to other states. So why are we shifting the goalpost and why are we targeting this person? Man, any form of discrimination, I'm an anti-oppressive practitioner. Any kind of discrimination, I don't tolerate or cannot condone at all. It's completely out of order. It's out of place for us Gambians to start questioning, Marisol on the basis of what her ethnicity is or what her tribe is or what her religion or faith is or whatsoever. The most important thing is Marisol is a Gambian. If she's able to prove that she's a Gambian, she's eligible and she's met all the requirements that are prescribed by our constitution. She's got every right like Tom, Dick and Harry, Papa Mustafa, Bakari, Dembo or whoever for run for public office. Jawo pour mu loon for public office su fekkee ne comme suñ constitution bi ñu ñëw ci loolu deful any ruling bi nga xamante ne maanaam gender equality bi maanaam waxul ne jigéen ñi duñ taxaw leeralal nga ko ñëw nga si di example of Margaret Thatcher kon xaw ma fan la coow li nekka waaye nag ñu demaat ci leneen am na leneen li ma la bëggoon a laaj maanaam mooy Marisol mu ne na ko nit ñi endorse Jawo yow seeing her as the first Gambian female president comme lu ñëpp di mbébét Jawo ndax yow endorse nga ko because mu ne dafa bëgg ñu ko endorse yow boo ko déggee wala nga dégg ne sampana ndindaari est-ce que politicien bu mel ni yow endorse nga Marisol. Well, as a politician and as a social commentator as well, I think she's got potentials. I wouldn't say I endorse her 100%. I am waiting to hear from Marisol what her other plans are in terms of economic development, in terms of agriculture, in terms of job creation. She talked about the fact that she wants to make sure that she's giving the youth platform or they're able to have some kind of living and all things like that. What are the strategies in it? What side? xëy na ngeen taw xam naa moo tax rek network bi Jawo fu mu nekkoon network bi mu ngi ñëwoon na fu neex waaye yéen a ko dégg. We have particularly River Gambia and all of these things against public transport. What are her plans when it comes to public transport? The agenda for women, she's brushed on that, but I want to know exactly what agenda she's got for women, for children, and all of these things. These are things that I'm waiting to hear before my talk na end of step. And man, politician, bu ma mun di support, loolu laay bëgg a dégg lan mooy sa plan, lan nga am pour offer nit ñi and things like that. And I believe Marisol may be able to deliver that. It could be that she's holding her cards quite close to her chest, which I can understand because in this day and age, léegi-léeg nit déggal la ne Iba Sarr day ne tey dafa sampa rajo bu gën a woon sampa télé bu mel ni Ibrahima Jawo jël ay idée bi ne Iba de waxoon naa Pa Ousmane Diouf Pa Ousmane Diam dégg naa ko ñu naan lii la ñoo def lii these are their plans wala nangam ñi ku xam fooy jëm bu yàggee soo muy tuddoo eega te Gambie fii amuñ ways of safeguarding our intellectual property tey su génnee lim bugg a def plan sabat yëpp Bamba boy bu toog fële ko xamul dara mënu dara te bugg a éccoo ci géew bi mun naa jël plan sam def ko sax te kenn du mun a wéeti ne moom amutoon plan yooyu it could be that might be the case waaye pour Jawo to endorse a politician dinaa bugg a nga selma wax ma yow what exactly have you got the goals that you've got set in like how are you going to target the voter how are you targeting the voters again what sort of research are you going to do voter contact where your budget or funding is coming from where you basically your fundraising again the people that are backing you up and all of these things because politics dafa mel ni window shopping tey yow Iba soo taxawalee political party damaa romba comme ni nga demee window shopping di seet li nekk si biir boutique bi te mun naa bañ a dugg si boutique bi ñan ñoo ko baax
Ousmane Thiam ko baax akana ko baax Ibrahima Sarr ko baax akana ko baax Ibrahima Diallo ko baax gisuma kàngaam yu mag yoo xamante ne génn nañ mun nañ maa doy ne tey Marie Sock suñ ko joxee mu nekk president of the Gambia dina am ñoo xamante ne because it's not only about changing the head Gambia ñun what all we wanted and what we did in 2016 was change Yaya Jammeh. All the structures remain. So nit ki every politician you need to go on human suffering and I mean all politicians and all political parties. Because majority of the political parties that I have seen today in the Gambia, they haven't got the right caliber of people that they would be able to plant in the executive, people that would be able to support them in terms of running their manifesto or seeing to it that they achieve the plans that they've outlined. Does that make sense? And I think it's about time for all of these political parties to go on human shopping. Let them try and identify qualified and capable Gambians that will be able to help support their agendas. Why say Iba Sarr most of a political party, Iba Sarr Kena Lagis, this man Iba Muna Modes, why KG, Winjele Iba Sarr, te ñu nekk ci gannaaw team Iba Sarr tey soo gisee li nga def tey jii mu am solo mu mun a egga fenn am na koo xamante ne it's qualified as a technician am na koo xamante ne comme yow yaa ngi féeree si wàllu wabi am na ku responsible mbiri contract am na kuy responsible lenn am I making sense this is what the team is so political party bu nekk noonu nga war a am identified qualified people gis nañ ko in 2016 all we wanted to do was change Yaya Jammeh as yet the structures were not in place. We rushed into it, and again, where are we? We're going back to the drawing board today. We've seen it. I mean, as soon as all these political parties came, they identified people within their ranks. They have not identified people who are eligible or qualified. This is the reason why they went. If you look at it in the diplomatic corps, UDP, for example, you hire Yako, UDP supporters, their supporters plan everywhere in international, what we call in the diplomatic field. Jawo fofu dina la fa dimbale sax xamna du ñaka ñu ngi sétan ci suuf dina la fa dimbale it's not your words it's the words of lawyer Ousainou Darboe ci kanam tuuti rek dina play video bi comme ni ma waxee la motax mané waxtu duñu ko may nepp ne dañoo ñëw fi pour ngaña pour li pour endorse waxtu dafa jot ñun ñëpp ñu wara mëna tok waxante dëgg waaw wax dëgg ne yàlla yéen ñi nekk Banjul nag yéen ñi gën a moom lii because yéen yéen ay vote Jawo wax na ko fi mistake bi nga xam ne def nañ depuis bu Yaya Jammeh demee ba tey lu soosay dee woon jabamam bu keseto ba tey Gambia demut ñëwut mu ngi taxaw benn place comme ni ma ko waxoon la président Barrow ku ko wax ne ko réew mi neex na rek dañ koy nax munta yóbbu réew mi ñeme ñut ku ko moom daal dina ñëw ci moom ci kanam bu Jawo jeexalee waaye nag dañ ko indi with facts dañ ko back up with facts facts mooy ay kayit yi nga xam ne denc nañ ko media house yi lañ war a génne Jawo wax nga lu am solo maanaam mooy su génnee léegi wane yim am rek xëj na agenda yi nga xam ne moom la am nit ñi mun nañ koo copy because dégg naa benn mu ngi ko wax si benn plateforme naa nit ñi dañoo mun a copy waaye comme li ñoo wax rek jarangul yàkkamti waaye Jawo ma laaj la leneen rek mooy li ma la bëgg a laaj Jawo mooy li la daloon si IEC est-ce que Marie Sock IEC duñ ko jaay because comme li ñoo wax la xam nga Gambia problème bi dafa bari mun na ñëw ba last minute naan ko dékuloo fi woon ñaa ngi woon abroad dugg na fii Sampate Njaay Dudu Njaay Bakary Njaay Samba Njaay ñu ñëw rek def ko Jawo te su boobaa strike bu ñoo gis America suñ moytu dina fa am so moo tax ñi nga xam ne di IEC leader this is for you guys su fekkee ne comme ni mu ko wax la président na people sami everything has been given to them nañ ko xool segga ko njiit dafa xool du yàkkamti ba pare mes bi IEC si boppam sax dugal nañu ci mes boo xamante ni tey for having Barrow you know because comme li ñoo wax la nit ñi duñ mën a ñëw dëkk bitim réew nekk doomi réew nga ñëw you know te ñu ngi jot information ne Jawo how true is that yow mi nga xam ne xëy na jot nga koo xam tuuti ne Marie was in the Gambia for the past 3 years or 4 years because yow li la dal it can happen to Marie because right now she's the aspiring candidate but taxawangut waaw yow Jawo ma bëgg rek nga dugg foofu noonu please Eva, I wonder who Mrs. Don have move. Anyway, Jawo before my eligibility and all of those things I was told I'm eligible. I spoke to a judge here, presented my ask. For example, Usman may be able to back me up here. How can
can somebody run for what's it called, a parliamentary seat, for example, which is higher than a local council, and the person is not even got a voter's card. And when I was in a position of a voter's card, and I was told that with the voter's card I have got, it's okay. Why? Not knowing that they are only going to, they said they would only allow me to run with the new biometric voter's card. Apparently, my old one was taken out of the system. Am I making sense? But Lulu, Mana. Gambian document that hasn't got an expiry date, for example. It's just like your birth certificate, Iba. If you were born in 1980, your birth certificate would only state your date of birth, your mom's and father's name, your father's occupation and things like that, or your father's trade. So it doesn't specify that your birth certificate expires on this day. So I cannot understand how can you have a national document that hasn't got an expiry date, yet again, they're saying it's expired. Am I making sense? I can understand the driver's license, I can understand the passport, because those things have got specifically expiry dates. Why the national voters card, I only hope they will be able to address that after this registration. And I only hope, Mari's been in the Gambia for the past 3 years. I am aware, I have been following her well before we get her. I know her, not on a personal level, why I am aware of who she is. So, Lima Bugawa Moy, I am sure she's done her homework, right? And I don't think she would fall the Jawa trap herself. And if they want to do that, possibly, I mean, they would be creating life or havoc in the Gambia. So, nañ make sure ne ku eligible ku nekk rek nañ la jox li nga xamantene mom nga yello jox la sa opportunity ñun ñep Gambians lañ it doesn't matter am na ñi ñoo xamantene amuñ won voter card te bay nañ leen ron nañ taxaw nañ sa nek ay maire manako leer na Jaawo jërëjëf kon nag Jaawo ñu bàyyi la bu fekkee ne am na leneen luñu fàtte rek li nga xam ne laajuñ la ko rek ñu laa ñaan rek nga yokkal ñu ko ci askan bi nga xam ne maanaam bëgg nañoo xam kan mooy Marie ci li yaatoo ndi comme ni nga ko waxee la mu ñëw taxaw rek ne doomi Gambie na li ak li la faaw ñu gëstu ko dinañ ko scrutinize dinañ seet mooy kan dinañ ko stega because Marie foog naa ne she is bold enough and she is ready to face this thing because xam na wax dëgg ne yàlla it takes def na homework am very right 3 years la ba pare mu ne yàkkamti ko maanaam daal si gàttal Jaawo mbapat na ko waaw moom si boppam ni ma ko déggee ni mu ko waxee dinaa ko play mbapat na dafa dem mu mbapat ba xam ne arène bi xam na ne wax dëgg ne yàlla ñi mel ni ki Eva ñu koo xaar wax dëgg ne yàlla pour scrutinize ko du wut ne xëj na bañeen la moo nekk waaye nag poste bu moo laaj na faaw ñu def liggéey bi su ko defee duñ ko base nag on nepotism duñ ko base on tribe duñ ko base on religion liñ ko mën a base rek mooy li nga xamante ne maanaam moom la ñu tegal Jaawo mu am ku doon laajte bu ma dugalee li depuis démb mu ne ndax Marie am na a degree ndax constitution bi dafa laajte ne dañ war a am degree before ñuy nekk président because kooku mu ne na Marie presidency bi yam bi in management and development. All right, okay. Foog naa ne gis nga lii laa de wax ne indirect discrimination loolu lañ de promote all the time. I cannot. waaye man li ma ko waxoon rek ma ne ko ndax ñoom bu ñu doon indil Adama Barrow daf ñu woon CV. That's very right. Yeah. Because President Adama Barrow. Because foog naa ne OJ wax na ko Adama Barrow bu ñu ko doon indi OJ was more when you are talking about merits OJ moo ko open merits. When you are talking about merits, Aïssatou Touré moo ko open merits. When you are talking about merits, Halifa Sallah moo ko open merits. When you are talking about merit, Ahmad Ba moo ko open merits. Waaye nag indi lu ñu benn CV, he was just an estate agent. Te gis naa ne nag estate agent si taay yi nag dafa mel ni ki ñeme nañ géew bi Marie tamit background am laal na si estate agent. I think ne you go with nit ki tey si la góor ñi taxaw ñëpp nañ indi seen CV. I can understand that. Well, the constitution, as far as I know, and even the new draft, that we've got, all it says, I think it says a high school certificate, or did it say a degree? I think it's a degree, sorry. I haven't got it on me. Well, lulu la wax. Or ñi nekk ci suuf nañu dimbale rek ci constitution ci section bi nekk dañu post ko. A degree, or you would need to have high school certificate with number of years of experience in a particular field. I think if I remember, that's what it's in. So it doesn't matter. So very say the name book of degree, of course, and all of those. And I want to believe that
She's got years of experience managing her own business. I mean, she's attended international forums. She is eloquent. She's confident. And I believe she don't have a degree. I don't know in what area, but I believe she's responsibly better herself. We will wait for her to provide what it is. But I have no doubt that she's possibly got something to back that up. That's my opinion actually is not giving ko what ninde man ci nit yalla ci bopam yalla mom moy ki nga xamanteni mo ñu set nit li set mo ci limu gis ben lan te bi ta bu tangara amana ne tangara amana ne jurba la nek ci biram wala bintu wala ko nit ku nek war nga bay sa xel te ku nek boko war na la do yifa nga guddi gote de jël sa cioncu bi legena yow war nga xalaat ni bes bi lu ma wax ak leneen dinañ ko jël mu liggéey ak dina liggéey ba joggé fi dem ñu taxar ne yalla mo diri pour yobbu ko aji ñu diri ko lu ko bir safara na lu ko wax moy lamb ñam bi mu def ko toxi di ko texteri jaami nit ku nekk na nga mandu te ba sa xel ndax nit ki ku nekk digante bis na nit ku nekk da nga am direct channel of communication de am yalla te jaaru ci am all individual most important thing is how she is eligible, is she qualified, is she able to run the Gambia, is she able to take the Gambia from point A to point B, loolu gën a important man de lu mu sol ak lu mu ñàkk doon dinaa bëgg a ku ma represent nga nekk ci ma président boo xam ne baax na ngi boo taxaw ñu xam ne waaw nit ñi xool am loo xamante ne dinañ ko gis ci yow gis kilifte si yow loolu nekk ko ma ko waaye mu ngi door a dugg ci géew gi let's allow the person a bit of time mu pare ajos boo need waaye ñu bàyyi dañ wax nit ñi ndax da keroog ni nekk iba am ba boo xamante foofu la sa émission fii leen di toxa bari seen bari fees ba dina na toxa bu ndaw iba mun naa overflow te naa wi pour nit nañ bàyyi leen ñoo di ko teg jaam yi ak li ñu teg ko nii lokki li ñoo ko gisee si bool got thick skill, she's eloquent as well. She comes as somebody knows what she's saying. I believe that she will be able to teach and not. Hello? Ñu ngi laa dégg Jaaw ñu ngi laa dégg. So, loolu laa bëggoon a wax ci biir tonight, yéen ñu war a touch other issues. Ma bàyyi leen wax rek not only to marry, why all the other political parties and people that are aspiring run or individuals that are aspiring to run for the political office, let them go on human shopping, let them identify, qualify and people that are able to the gap from point A to point B. We have been stagnant for over 50-something years since our independence. Nikki, so they could like at the gear by. You will have your full set, you will have any, you will have rare. Let them bet our sabopa, one amuna amansa, and you and rare. Yang since independence, fan lañ toolu lan lañ def for over 50-something years nañ leen toog ñu tàmbar loolu nit nañ ko Gambie mu avancé jëm ci kanam nañ leen toog ñu seet loolu seet koo xamante ne ñoom ñii xëccoo ñëpp ak ñu bëgg a ñëpp kan moo fa mën a yóbbu Gambie ak kan moo fa liggéeyagum loo xamante ne mun naa yóbbu Gambie wala kan moo ko bëgg a liggéey loo xamante ne mun naa yóbbu Gambie Gambie ekkati seen noppa yi ñu ekkati suñ noppa yii raas ko même seet déglu taataan lu nit ñi di ñu wax ñu seet càmbar ko bu baax a baax war nañoo jàng over the years ci mistake yi nga xamante ne defoon nañ ko te ñu mission ne def ko nit ki soo daanoo bul seet foo daanoo waaye seetal li la daan mooy lan we need political individuals ñoo xamante ne dinañu indi naka la ñoo promoter responsible tourism ndax tourism bokk na ci li nga xamante ne baax boo ne dëkkat bi la te fu mu nekk nii instead of tourism di am ñëpp xam ne sa bi nga xam moo fa am so man bu gën a gis political parties yu wax ci lii ñoo xamante ne am nañ policies around that bu gën a gis ñoo xamante ne dinañ wax affaire regional integration naka la ñoo def affaire trade and again making the Gambia an international hub boo xamante we would be looking at re-export trade because the Gambia is strategically located so boo ñu nekk tey ji ñun suñ port bi waroon na moo nekk ndi tey dëkk yu mel ni Mali yoo xamante ne day àllam yeneen tey ni xëy na amuñ port yu mag Guinée Bissau yu mel noonu
waroon nañu mun a use sax di réexporter pour loolu ñuy indi ay bagages Gambie di ko fa facilité di ko fa liggéeyee di ko jël marchandises yi di ko yóbbu ci within the supply job loolu di faral Gambie income it shouldn't only be a revenue base boo xamante ne tout taxation la moo nekk war nañoo diversify our economy and look at what the areas are there yoo xamante mun naa promote economic development ba pare def Gambia one of the in supply job jërëjëf Jaawo ñu bàyyi rek nga tàggatoo ma ne ko su ko defee rek waxtu bi mu ñëw bëgg a xooj su ko defee rek ñu ñëw élaborer si li nga xamante ne maanaam mooy analysis bi su ko defee Marie si boppam jot nañ information ne mu ngi seetaan mu ngi déglu xam naa moom mu ngi seetaane ci parenteer bi war a si suuf kon ñu ko nuyu Marie Sock nuyu nañ la nuyu wu ci seetaan ñëpp lenn li ma bëgg xam mooy fi ma bëgg a daanele ñu ngi leen gërëm bu baax di la gërëm comme li ma wax I am not here to speak on behalf of Marie. While Lima don't lie, I'm only making that distinction. Jaaw da nga am cër sa réew mi wax dëgg ne yàlla da nga juddu Banjul rek waaye waroon Sénégal wax naa la ne so doon Nigeria ñu def la igwe waaye boo doon Sénégalais yi romba nga fi Gambie la rek xam naa nit li nga wax ne loo xam-xam kenn ma kay xam nga yéen nañ jox nit ku nekk ko ci ba pare paaka kenn du ko jottu si mbaram salaamaaleykum gan gi toog nuyoo fileegul bagaasam sax ngeen toog bugg a daanu ci kawam ñii di domba ñii di moroti ñii di xool yi ñii di def lii xamoon ñu ñëpp Gambien ma waxoon rek moo di sama jël a defu xaw ku ne gis alaaw ci mu indi ñu lan la moo def in terms of resource mobilization lu moo def in terms of all the resources that we've got particularly the waters because ñun dañ am loo xamante ne am natural resources yoo xamante ne léegi dañ toog seetaan Gambie jën yi fa Gambia liñ am natural resources yi am loolu nekkuñ di ko seetaan controlling ko properly all the people from all the places are coming and exploiting Gambia nga xool our forests as well ci fa génne ak yeneen ak yeneen man bugg naa déggee ci Marie ak yeneen politicians lan la ñu pour lii nii kon maa ngi leen di gërëm di leen sant su fekkee ne wax naa fi loo xamante ne laal na kenn warut a demee noonu maa ngi jégalu waaye nañ leen xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi li ma dee wax rek delluwaat di ba tey jii buñ dof loo ba Gambie ne jifee nañ seet li nga war wax seet li xew Liberia ak yenn dëkk dafa am sax duñ ko nangu sax mu ngi noonu buñ leen nangu loolu tey buñ leen ko nangu bil ndax am nañ ne ñoo toog seen biir cabinet sax seen rajo ci na fekk réew ñu koy boo gis ma bugg a ñëw ci problème nañ seeti borom tegee ko bor ñu dox suñ dox ñu ne ñu ndax mbooloo mooy boole te gis nga tey ginnaaw dama ne Gambie suñu woon di fee tey taaka tey kenn ku nekk boo gisee sa buuxi ndox di ko jël pour ci ko si pour loolu noonu fay kon li ma wax mooy ñun ñoo bokk tey ñoo bokk bàyyi noo cee rafetale ak kenn ku nekk loo ci defee sa waara pour gis ne Gambie di makan salaamaaleykum waaleykum salaam Lamine Touré mu ne what is this platform Caama yow laay bàyyi nga tontul ma ko mu ne what is this platform jërëjëf Jaawo comme ni ma ko waxee la rek ku ko romb rek def nga erreur ku ko romb tamit def nga sa wareef moo tax ñu def suñu wareef ñëw buñ ne historique buñ ne Banjul buñ ne ko xam Banjul suñu kilifa suñu papa moom yan na suuf seta ci kaw muy everybody way suuf bi sax soo ko tibee dina la woon ban koñ la nekk ci Banjul Ibrahima Jaawo tamit macha allah yàlla may ko ci fana boobu loolu moo tax ñu indi ko indi wuñ ko ngir dara waaye nag meññeef boobu lañ ko indi mu xam Banjul lool mu xam Gambie lu baree bare xam lu sori ba dem di def teaching bi fii si war of the universities kon kooku suñ ko jéggee rek ñu ngay bàyyi suñu réew comme ñu lay wax nag li nga seetaan su la eeyu doo eeteeti bala ñoo jël samba ala ci biti di ko indi te suñ doomi réew yi ñu am ko ñu mun ñu koo jox lana tax duñu ko defal loolu moo tax ñu indi ko barki démb dama seetaan théâtre xaw ma ndax kooku bàyyi ngeen ko xel nekkoon ci Ibra Italie bi ngeen gis ko mu feebar ngeen gis naka la ko waa di kaam jëli indiwaat ko su li nga xam ne moom la gën a bugga maanaam muy théâtre ba tax nag bokkutoon si théâtre bi sax waaye di nga xam ne ñambaas nañ ko fa moo tax ñu ne ñambaas yàqul si say dara niñ ko fa ñambaasee ki yàgga di leen seetaan ku yàgga di bàyyi xel ba pare mu nekk koo xam ne def naa a little bit of script writing xam naa ne she was meant to be part of that the drama waaye ñambaas nañ ko ci ngir lan am na lu mu doon dunda Ibra Italie ñëw wax ne ko moom dina ko doon taxawu ko mu doon ki nga xam ne mooy biram kiram ñu jàppale ko maanaam kon dana tax ñu ne tamit waru ñoo mën a téye wante rawatina suñu ay ndaanaan kay Eva nag du farrel kenn ci fen
Eva di farlal kenn ci leneen li nga xam ne du dëgga wala Eva gëmut baat boobu ñu naan women empowerment lii tax ma laa empower daf maa jox li war a tax man ma war laa empower waaye duma la empower because of ne la nepotism duma la empower because of ne maa yow ñoo bokk ak ndey ak baay sëy duma la empower because of ñoo bokk ak koñ duma la empower su fekkee joxloo ma lu ñor lu tegu ci table lu rek la lu ma mun a jël duma la empower man believuma that women empowerment bala ma laa empower you must put something on the table for me loo xamante ne wax dëgg neex yàlla man su ma ko xoolee dina ma doy keneen su ko xoolee dina ko doy as a Gambian si laa empower as a woman kon ñu move on Chama dinañ la bàyyi rek yow tam nga dugg si incha allahu rabbi ñi ngay jaajëfal ñëpp Sey Touré ma ne hi sister Eva jërëjëf Sey hi to you back koole tamit mu ngi seetaan and then ñu am na ñoo xam ne duñ dee bugg a ñu oo seen turi den soo ma mënee tontu kooku di Lamin Touré rek mu ne what is this platform su fekkee ne mooy xew-xewi jamono rek su fekkee mosuloo dugg rek si nga laajte what is this platform waaye ñi yàgga di toppal li nga xam ne maanaam mooy Eva ak xew-xewi jamono xam nañ ne fu ñu jamono gunge rek xew-xewi jamono dañ dee ñëw maanaam texte Chama laataa ñuy dugal di compare and di contrast lan nga am ci yokk li nga xam ne Ibrahima Diawo wax na ko ci Marie Stock bi ne Gambian bi nga xam ne ñu bari ñu ngi debate because sant stock bi xëy na moo tax bu ngeen ko jàppee nag because wax dëgg neex yàlla man mënuma remember any sant boo xam ne stock la kon ñu waxtaan rek su ko defee ñu delluwaat nañu ne leen comme niñ ko waxee rek ne leen Marie is a Gambian she was born in Gambia comme niñ ko waxee rek ci nañ yaatal profile am bu baax a baax a baax a baax Chama kon ma bàyyi la rek nga yaatal wax waaw Iba jërëjëf Lamin Fana Touré yaa ma woon ne ma déet yaa ngi si online du bàyyi kenn waaye du ma ko tontu naa ko bàyyi mu dem waaw so su ma ko tontoo du baax ba pare Touré la sant de man Touré ku ndaay suma nijaay lañ de non Lamin li ma woo tontu su ma ko tontu moom tey programme bi fa en di ko naan li ma so xama bàyyi noonu Lamin mu ngi daw yow mu nga tegin ak discipline rek moom la ñuy ñaan te ñu ni tamit moom la gaay xama bàyyi ba pare Ibrahima Diaw moom Iva li mu wax mënuma cee teg baat because Gambia Iva jigéen ñi daan nekk si place yu mel nii dafa bari we have somebody called ñoom Julia Joyner we have ñima sata Sane Bujang we have Marie Sen am naka Fedus these are all women ñi nga xam ne ñun suñ time school dañ jàng gaay si history books social studies Fatinga waaw jàng ko remind na ma Palma def naa ko ñoom Bidwell ñi nga xam ne ñoo National Assembly members yi at the first politician bi nga xam ne naka ñima sata Sane Bujang moo di first Gambian MP in 1942 on the PPP so lii yëpp li ko waral mooy am ñi question nii right now Iba xam nga ñi nit yi right now soo jàngutee xamuloo bu lee wane ne xamuloo amal ngor sa boppa o nga sural sa boppa right now ñu ko laajte ñu ngi expose ne xamuñ nekkate woo ñu ngi feeñ gis nga Iba yaa ngi wax li ma si wax mooy di Gambia affaire jàng gi di Gambia constitution di this Marie waaw nga dimbali ñu si ndi tam nga constitution bi bu baax sax ñu ko mënee indi sax ñu ko gaay ñu xam pour ñu xamul man daal constitution bi di ngeen tax ma ridi ko Marie Stock this new draft constitution waxuñ affaire am bokku ci wax ji it's not gonna affect her the 1997 constitution that's what we have now and it does not require a degree it only requires a senior secondary school that is section 62 of the constitution, the old one. Then the new one, section 91. The have two options. Which both she qualify under in terms of academic qualification. Mune section 91 for now F. Mune a degree holder with 5 years experience or a senior secondary school with 12 years work experience. So you either have a degree with 5 years experience or you have a senior secondary school with 12 years work experience. So either way is qualified. But the draft one, nekagul in force, dinko watane affected now. Even though Swekene Marie never put in her application to be a candidate after the new constitution so disqualify do effect because you cannot. You can't reverse the law. You can't go back in time. More of an example right now, this new constitution is ñu wax naan 2 term la suñ ko dugalee do recognize Barrow Lumsa from 2016 because that's not how the law works. It's going the law every constitution is effect
from the day of binko agree on a referendum. Always then at the last paragraph. So no, it's not a point being a hamne when go debate. Secondly, the issue of qualification as a presidency is important, but let's ban lan mo gina bon Eva. Ngay jox lawyer mu amé nguur. What good reputation does a lawyer have to even rule a nation? What good reputation does a businessman or woman or a military man have to rule a nation? We have for now Ukraine, their president was an actor. Ronald Reagan was a Hollywood actor. We have France, their president was a banker. He went into politics for now 8 months before the elections. So the issue of qualification, the most qualified people in the world, if you give them punyo ame even engur, they go and think that they are running their business. Donald Trump. Exactly. So what we are looking for in the Gambia, or what we should look for in the Gambia, moy ko hamne has empathy. Ko hamne amna programs and policies yo hamne is justifiable and attainable. Every political parties in the Gambia, they all came together. 7 parties in the Gambia, came together. But they could even move the Gambia as a coalition from month 1 to month 4. Now, Legi, if we have an independent person, a jigen bing hamenyona, if I con Gambia, then they want we even call our country the motherland. We even said jigen moy yai nation. Mother of the nation. Well, Legi, if we say jigen moy mother of the nation, why can we say a jigen can be a president? What is the difference? How hypocritical are we in our mindsets? Because ñun dañoo dof-doflu. Nak ku nekka support fi nga buga te nopi. But su fekkee ne li nga am moo gën li ma am, let's justify why I should pick you based on programs and objectives. Tey jii benn political party munta remedy the backward situation of the Gambia. Ben government munta address high youth unemployment in the Gambia. It's going up and up and up every day. Nguur gu ñëw mu ngi leb ñu ngi have that right now. So like right now, why for once in our lifetime ñun suñ generation ñu gis a difference bi nga xam ne is gonna attract headlines. Rohi Malik Lo bi moo doo dañ ko doubt as a jigéen. In another hand, buñ vote based on gender. Let's vote based on what somebody has to offer on the table and how is that person going to justify num ko amee. Am manifesto taxu ñoo jóg. What we want more, how are you going to justify the sustainability of your programs? How are you going to finance your programs? How are you going to evaluate the success of your program? Example, the Minister of Trade, Dr. Xhew, then, she was given 11 million euro to train 7,000 youths. She ended up only training 1,300 youths. She provides no documentation to show them. She provides no physical evidence of these are the people she trained. Next minute, Binko Lache, she was transferred from Minister of Trade to Minister of Health. She is the VP. We are sick and tired of these games. Right now, if Gambia still want to let their people die in the back way, it's their choice. Man suma dom du duga back way because mu ngi tok fini mu ngi am good healthcare system mu ngi ko fay good analyze right now. So then su ko defee ñu research nañ analyze ñu déglu li ñoo indi Chama dañoo def si gàttal daal mooy soog daal waaw ku ko mu endorse bàyyi ko mu dem at ni ko yàlla présenté Gambia yaa jame ba moo ñëw yow da ko endorse Chama non ifa man lim am diag ma ku ko right now but maa ngi said we have time, we have 1 year to go right now. yaa jame bi moo ñëw xamuñ fu mu jógee ko baro ba moo ñëw xamuñ fu mu jógee ko li ñu génneel baro li ñu génneel yaa jame li ñu baro su leen taxee génnee baro indi keneen Gambia is going to be in circles. Ñun nag ñun indi diaspora dañ war a jóg ñun day son yu leen suñu yaay xaalis
send $100 mu nekk less in the Gambia. It's better for Gambia. It's not good for us, but we have to compromise. It's high time we raise the bar high. It's high time Gambia many other countries in the world. Senegal, you know, even Gambia is not the only country in the world that is hard to develop, my friend. What I got less than 2 million. Wow. So why? Because how that development is not about structures or infrastructure. It's about the people's willingness. Holy soon nek munna hat. Why nek tamit dika munna jege ba jege neex nik lan holy ba du gis mu nga dika niki ci ben nek ku gis sama rom melni tay nga de jam la paka nik lan yi ngay gisante. But sometimes if the hearts are together the problem we are fighting to in America, it emerged and started in Africa. And Gambia is an example. Thank you. Jërëjëf Chama kon ñu dugg rek ci waxtaan bi dañoo compare and contrast before the arrival of Marie fan la politique bi tombé yéen waa Banjul yéen la ñoo waxal yéen a moom seen carte yi te comme li ñoo wax la rek ñu delluwaat ci the words of Barrow wax na nag lu make sense in his own dialogue in his own language muntuma lay diboo dunta fa ma ñoo suuteeno that is Barrow's word that's not my words waaye nag tam moom la ñoo wax ne guddee ngut ba mënatu ñoo xamee yante élection romboon na fekkee nañ ko ñu ñëw ñu indil leen compare and contrast yéen ñi nga xam ne yéen yéenay di voters benn mag bu baax Caama dafa am lu ma wax mu ne dafa dem fekk ay jigéen toog ñooñu dañ sànni waaye ñu ne xamuñ lu tax ñu sànni kon mu nekk lu daw yaram Caama mu nekk loo xam ne foog naa ne ñun ñëpp war nañ koo mun a avoid ñun ñëpp war nañ koo mun a éviter mu nekk loo xam ne lan foofu maa ngi challenge suñ politicians si ñoo ñëw nañ dee wax nit ñi ñu jox leen civic education bu doy ba nga xamante ne nit ñi dinañ mun a xam seen rights si Caama xam nga lu gën a métti rek nit ki su xamuloo sa right nga foog ne nag ki nga votal kooku danga koo neexal wala ki nga votal kooku daf laa defal favor di yéen seen carte yi mooy seen doole niti Gambie yéen la ñoo waxal seen carte yi ñooy seen doole jarul ngeen a xuloo jarul ngeen a xeex jarul ngeen a tongo jarul ngeen a ŋàññi wante let the pebbles do the job for you guys te dañoo ñëw ak yéen ak si ay kayif si la ñëw indi Sala atenoon na press meeting bi moom itamit caméra bi ñëwut dinañ ko jël mu wax ñu lan la Marie Sock wax foofu noonu waaye laataa loolu rek balaa di arrival of Marie ñu seet joni bi fan la tàmbale kon ñu ñëwaat ba pare ngeen xool ci histoire yi Gambie ba pare comme li ma wax la rek am na ci ñu bari ñoo xamante ne duñ dee pay attention si seen réew mu doon lu daw yaram tey Gambie ni mu mel yow mi maa seetaan nga ne Gambie kay wax ne neexu la kon nañ leen dee try di give attention di déglu wala di seetaan bala ma dee gis rek ni door dina am ne am naa 1 million views soo demee ci yeneen dëkk yi ñu ëpp ñu ngi am moo dal loolu benn programme show ni rek tey sax da su ma nekkoon Sénégal ma wax luy njëriñ Sénégal rek damaa rooba loolu sax because ñoom ñoo ñu ëppa te ñun day bokkan nañ ci ñi leen a dooleel seen views because dañ leen a seetaan ñun bokkan nañ si ñi leen a seetaan bu fekkee ne Alf daf ñu bëgg a distract rek ñu block ko Caama bëgguma use that block button waaye Alfu yar ak teggin ak discipline moom la ñuy pledge we can agree and then we can disagree waaye nag nañ ko center ci yar ak teggin ak discipline bu mu stekka man nag mënu leen ma distract waaye nag dama ku ma bokkal plateau bi moom nag nekk na koo xamante ne pour distract ko dafa yomba dinaa ko wàccee tuuti laata may def suma analysis Iba baal ma rek Iba gis nga am ku nekk fu sa dinaa ko wàccee tuuti rek man ma def suma analysis man ñi mënuñ ma distract te wax dëgg ne yàlla bu ñu ñëwee ci topic bi tey dina gën a tense dina gën a métti ndik suma indee kii di looyo bi Seydou Dabo ay waxam rek xam naa ne dina jafe waaye comme luñ delluwaat di wax la rek Fatou Danso ku nekk lay seetaan wax na ko yar ak teggin ak discipline dina mun a tax nit ñi mun a make up their minds waaye nag am na ci yeneen nit yoo xamante ne ñàkk a yar ak soo laalee parti bi ñu bugg a jóg rek daf ñoo tardeel te mu ngi delloo Gambia gannaaw te baaxut ci suñu réew te comme li ñu wax la Alpha Dramé yow mi ma seetaan na ma óor na ma ne bugga nga Gambia dem kanam kon nag comme li ñu wax la politique la rek bu ñu nangu mu boole ñu ku ci nekk rek fi nga nekk la rek te comme pebble si ñun amuñ ko xëj na yow yaa ngi ci west ñu nekk Banjul ñoo ko am te nag débat bi pour ñu nekk Banjul la rek waaye nag Caama rek moom mënut a mel ni man te mënuma koo forcer mu doon ni man kon duñ benn bokkuñ tur duñ di seen gender kon dinaa ko bàyyi rek mu def ni mu buggee waaye su dee man la rek kenn du ma distract ndig wax dëgg ne yàlla bu ma tëddee ne damaa wax ci lii
wax dëgg yàlla Chama apologize na nañ move on ngir yàlla rek bu ma ko tontu mu ne sorry I just want to understand all di nga understand inshallah kanam soo ñu dégloo ak xel rek ba ñoo déglu ak xol rek we will have a understanding we all will have a landing understanding su ko defee rek ñu xam ne benn jubluwaay lañ am mooy Gambia kon ñu ngi leen a ñaan rek gis nga nit ki soo ko yàkkamtee rek doo ko dee déglu wax naa leen ne Fatou Danso sax déglu naa vidéo bi keroog man dama laa seetaan 2 seconds lañ ma may ma xam li nga wax ndax dina ma njëriñ ndax du ma njëriñ ku nekk lay seetaan si YouTube bi léegi-léeg ngeen def Facebook live ngeen fa ne Eva seetaanu leen kon du ma mun a def suma homework right du ma mun a def suma research right plateforme yi fu ma neex laay duga dinaa duga bu GDC dinaa duga bu UDP dinaa duga fu nekk waaye dafa am yenn yoo xam ne lu ma fa ut su ma ko amul nag I don't waste my time because wax dëgg ne yàlla time I can convert it into money mun naa tëddal léegi ñu call ma ne ma kookal ma shift it comes on randomly call ma rek ne ma dafa am ko call sick aka ñu cee gaaw si Covid jamono ji ñu nekk li ma xoolee rek benn soriwu ma 5 minutes drive rek ma àgga so job into my uniform rek dem convert ko into money kon man loolu jaxal ma waaye nañ ko teg rek ci yar ak teggin ak discipline bu mos rek su ko defee jubluwaay bi doon benn comme li ñoo wax la sàgga fu mu jëm dëkku fa fu mu jógee foofu la dëkka te comme li ñu wax la rek pare nañ pour dëkku sàgga yi waaye xaw ma keneen waaye Eva pare na pour dëkku sàgga yi Chama kon ñu dem ñu move on lii laa bëgg a indi maanaam mooy ci baro kon ñu seet ndax dinañ ko mën a share su ko defee rek ñu xool ama seet ñun ñëpp ñu ànd seetaan ko ñu analyse ko ñi la musuta seetaan ñooñu suñu la bëggee distract bu na sonal press na play dafa dem foog ma cancel share bi Chama feeñu foog ma génn fii ma cancel ko den su ko defee dinaa ñëw dinaa ko play yéen ñëpp ñu ànd seetaan ko comme ni ñu ko dee defee su ko defee rek ma indi ma dem ut ko wax dëgg ne yàlla seet bu ngoog gis naa ko play bi de dafa bañ went to sleep at the African summit. In any serious country, any serious democratic nation, this man will be told to just resign. This man is sleeping on the job. My fellow Ghanaians, this is not a joke. This is serious stuff. The president was sitting in front of the summit and he was sleeping. You know, he just sleeping, deep sleeping. This man was dreaming. Went to sleep at the African summit. In any serious country, any serious democratic nation, this man will be told to just resign. This man is sleeping on the job. My fellow Ghanaians, this is not a joke. This is serious stuff. Bobu Berala. The president in front. Mr. Speaker, I must emphasize that the Ministry of Higher Education should go very hard. Bobu Berala, may leen ma rek tarxiiru leen tuuti rek ma indiwaat beneen dafa mel ni vidéo bi dama. We are even questioning the existence of a market, not to talk about market confidence, and of course increased inflows from private remittances. That is absolutely, correct. Honorable Speaker, the President gives the impression that the economy is actually recovering. It is to safeguard the basis of income from taxation, from non-tax resources, from dividends from public enterprise, the grants and the loans. Manage the grants, manage the loans in such a manner that we will not go in deeper into indebtedness. The ministry is the core of the economic foundation of the country. Honorable Speaker, we are told that this financial year, we expect an expenditure of 28.5 billion. 11.8 billion comes from domestic sources, taxes and non-tax revenue.
Sala jotal ma down, please. The budget, you will discover from the revenue sources that the private sector, in terms of contributing to income, contributes about 1 billion in 2017 and another additional point something billion in 2018 with 1.2 billion. This is not even enough to maintain the education budget of 1.9 billion. Just enough to maintain the health budget of about 1.2 billion. So we're not talking about a private sector-led growth, because the private sector is too small to guide the destiny of this land. Honorable Speaker, we have that domestic sources of 13.5 billion, 11.8 billion, and imagine if you could clear your mortgage in 3 or 4 years instead of 30 years and be Yep, dama ko dogonde. we have to get budget. Ara ma pousse ko. Waaw, fi la soxla. Barale ma rek. 1 billion, that is what of 365. He said we just embarked in order to revive the economy or to achieve economic growth over the medium term. According to the president, then volume of our exports fluctuated on a downward trend, while there was a decline in world prices of our exports. The trade deficits added to a cumulative figure of 9 million. Re-export 3.6 billion, a deficit of 11.83 billion. 2015, 16.6 billion import, 814 million export. Re-export went to 2.9 billion, giving us a trade deficit of 12.89 billion. 216, Honorable Speaker. Imports 15.8 billion. Export 7.744 million. Re-export 3.1 billion, giving us a trade deficit of 11.9. But 2017, import 23.5 billion. Export 630 million. Re-export went down to 403 million. And therefore we had a trade deficit of 24.5 billion. 2018, Honorable Speaker, import 32.4 billion. Export 193 million. Re-export 403 million, giving us a trade deficit of 31.8 billion, Honorable Speaker. Where is the economic turnaround? ñu jaajëfal ko rek bu baax a baax moom Halifa Sallah gis ngeen ko lii dañoo indi ay kaysi moo tax ma dee wax ne rek si gaay di wax Halifa nag ñu ngi ko gën a ñaax mu dee defee yi caama ci ay language yi nga xam ne people will understand it rawatina ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci kaw bi dinañ ko mën a understand bu baax a baax wax na ko bu Barrow toogee ba léegi from 2016 ba 2019 ñu ngi ci amee bor te bor yuñ amee moo ëpp sax yi nga xam ne bu Yaya Jammeh toogee foofu loolu lañ am 2017 bi boobu laa jàppa su fekkee ne yéen a ngi doon capture number si saan maa nga doon wane nga dimbale ma si mu ngi wone ne 23.5 billion 23.5 billion moom lañ import ñu export 6 million if I am right then mu bàyyee ñu bor boo xam ne 25 billion bor lañ ñu bàyyee woon that was 2017 ñu ñëw ci 2018 2019 mbir mi di yokku last one bu mu mujjee wax ne dem na from 2025 bum last wax in 2017 last one bi which is 2019 dem na ba 31 kon dafa nekk di gën a yokku so moo tax mu ne suñ waxee ne ministre bi Halifa Sallah loolu la wax ministre bi sax moo ñu yëpp moom ñu indi lii woon ne suñ économique baa ngee dem te dara demut kon kan la ñoo nax foofu lañ ko doore kan la ñoo nax moo tax Halifa Sallah si dee wax yi daf dee baax sa journaliste si seen bopp ñu ko faram fàcca di ko binda di ko put into text di ko lappatoo ci làkka yi nga xamante ni moom la Gambien yëpp mun a understand in Mandinka
in fula su ko defee ñi nekk ci kaw bi mun a understand lan mooy déficit waaye bu ko defee si English rek dina sonal ñu bari te ñu bari duñ xam te Gambie nit ñi dañ war a xam jamono ji nëbu wante moo fa war a mun a jeex vidéo bu ma njëkk a teg caama gis nañ kooku noonu mu ngi wax ne Baro it's a laughing stock loolu kenn mënu koo wéddi Baro moom try nañ ba sona munta dem try nañ ba sona munta dem disgrace rombut suñ président toog ci ay summit African summit ngay nelaw vidéo boobu lañ doon wone kooku Ghanaian la nga gis ko YouTube la nekk nit ñaa ngi ko for loolu is a disgrace to us waaye man li ma dee wax la rek UDP ñooñu tooñ ñoom ñu indil président ba wax dëgg ne yàlla because ñi fa jaar moo tax may leen ne élection bi mu ngi ñëw buñ ko based on nepotism buñ ko based on tribe nañ ko based on merit ak ki nga xamante ne wax dëgg ne yàlla élection ko tegee ñu yow mi maa seetaan nga bokk ci parti A di nga sigi man mi wax nekk ci parti Z dinaa sigi yow Pa Ousmane Thiam mi nekk ci parti G di nga sigi Gambia boobu lañ tollu léegi ñun ñëpp ñu war a mun a waxtaan Adama Barrow try nañ ba sona Barrow is our Barrow nañ leen ko may chance na ngeen dem 3 years lañ ko may Barrow munta dem munta taxaw njiiti réew soo demee nag ba ragal nit ñi ŋàñña la ñu ne ragal a féete day xañe wërsëg Adama Barrow président internet la YouTube président la Adama Barrow tey su arrêté docteur Ismaila Cissé mbokki docteur Ismaila Cissé yi génn taka seen digga naan ko free docteur Ismaila Cissé ku amul mbokka rek Gambia moom ngay gis nañu arrêté ko ay mbokkam duñ taxaw waaye soo amee gannaaw am ay mbokka rek sa mbokka yi taxaw naan la free him free her free him Barrow free him free her boobu noonu foog naa daf ko dee confuse ba du dee mun a nelaw guddi luñ dee gis di next minute mooy mu free that person kañ la développement di am ak kañ la gaañ bi ak kañ la Gambia di dem ci kanam kenn bëggut a dugal si kër yaa ma neex moo tax ma prison turu prison correction center la dañ ko build for a reason mu ne leen a jalgati réew mi ba pare ñu jël leen arrest leen sa mbokk yi jóg taxaw taka seen diggay téye musuwaar yu xam-xam wala def lu leen neex naan la free him free her free him free her ñi amul mbokk yi Gambia should be equal for all of us not just for the privilege Gambia should be equal moo tax ma ne ñi nga xam ne so-called activist lañ ñi nga xamante ne seen voice will only be heard for the privilege I think it's absolutely wrong and waxtu jot na pour ñu war a mun a say a big no to these people Barrow moo tax ma tegaloon ko musique boobu président suñ la ne réew mi neex na rek dañ lay nax ci kanam tuuti dinañ ko gën a indi waaye UDP indi ñu ko Gambia bëggoon Yaya Jammeh dem te waxtu boobu Jawo wax na fi la am solo fu nekk bëgg nañ Adama Barrow dem waaye ñun tam Adama Barrow nañ ko won logique nañ ko won tactique buñ dem rek am na the last time bara the arrival of Marisol ku ñëw mu ne ma ne waaye Barrow su jógee kan mooy toog foog naa ne ñun Gambia sax dañ war a romba yii Barrow su jógee kan mooy toog foog naa ne yii war nañ ko ronga ñaata Gambian ñoo educated ñu nekk ci biti wala ci biir réew moomu sax laa wax ne ñi war a mun a sàkku réew mi waaye lu nekk fit la day jël lu nekk doole la day jël te foog nañ lu nekk rek mbooloo moo la ko may akay mbooloo lu ci am solo waaye coo dëggoo nga ñëw indil nit ñi tegal leen lu ooter leer wax dëgg neex yàlla you will have people's vote ba pare nit ñi kenn moomul kenn pour ñu war a mun a forcer pour toppal mari bu mu génnee teg ko ñi ko bugg a tey mari si xarut leen dem joxut leen xaalis pour ñu war koo mun a bugg a oo di ko faytal si internet bi we are seeing all the comments wax naa leen maa ngi dugg fu nekk di def suma research di xool comments nit ñi because this I'm trying to represent the people loolu lay jël gaada ko indi ko boole ko ci li ma am fii lam doore am nañ benn lawyer bu fi nekk dañ ko invite on mooy jamono jooju nga xamante ne maanaam pour ñu indiwaat caama li nga xam ne maanaam mooy di commonwealth bi ñu invite leen pour ñu ñëw meeting mu ne dafa am ko gestu ne ko for real mu ne benn tubaab naan ko for real you are from the Gambia can you imagine we have the educated people among ourselves the intellectuals among ourselves while looking up to our president dafa tax sax ñun ñu saagañu because Barrow buñ ko doon teg dañ ko teg on nepotism loolu mooy dëgg bi noonu lañ ko taajee because Halifa Sallah was there educated Aïssatou Touré was there with merit OJ Jallow was there with merit ñoom ñëpp ñu dem because bëggoon nañoo xeex Yaya Jammeh te noonu rek lañ ko mun a def caama comme loo wala 9 political parties ñoo ñëw together pour mun a génne Jammeh comme Jammeh was the strong leader bu demee tey nag ñun niti Gambia comme li ma wax la guddee ngu ba mënatuñoo xàmmee yante ñu ngi koo gis there is a vox pop boo xam ne Fatou Network ñoo ko defoon ba nit ñi di sàkku ne bu fekkee ne élection buy ñëw liñ gis doyut leen
ñu am Yaya Jammeh sax moo leen gënal ñu amaati Barrow what a disgrace ak Yaya Jammeh liñ ko accuse si dëkk bi yëpp xeeti bon bu nekk eb nañ ko loolu xalaat ci xeeti bon eb nañ ko Yaya Jammeh still askani Gambia kon moo laa wone suñ leadership bu du waaji ñun ñëpp war nañoo takka suñ digga pour make sure ne Barrow if he is not honest himself pour surrender sit boobu noonu o mu jóg mu ne Gambia digga 3 years la woon suma waxtu jot na fu mu nekk election time la bala ngeen maa ekkati man ma ekkati suma bopp su dee moom amul ngor boobu noonu lépp loo xam ne Barrow jër na ko ci réew mi xaw ma yéen miy seetaan waaye man may naa ko ci xol bu sedda mu mun a jóg ci jàmm joxe suñu réew mi si jàmm mu dem doxi leneen comme li ma wala leadership comes with responsibility Barrow bëggul ku ko mere Barrow bëggul ku ko ŋaañe te loolu du yóbbu réew dina am foo xam ne ci problème amee soo jógee nga wax rek dafa am ñoo xam ne ñooñu la ñoo fii ne ñooñu nga féevo dina am ñoo xam ne soo jógee nga wax ba si ñun waxkati sax dina am ñoo xam ne soo jógee nga wax rek dinañ wax ne féevo wu ñu àdduna noonu la tëddee you cannot favor each and everyone Gambia mënuloo favor the whole population of the Gambia that is practically impossible waaye su jàppee kee la rek moo si internet bi jëg ñun dañ sonna si président boo xam ne is been controlled by the Gambians living abroad is been controlled by the people living in the West is been controlled by the people using the social media so dañoo dem rek binda type rek den président bi ak ni tamit daw duga rek ñu free ko kañ la Gambia di dem nga gis su ñeneen naataango yi nga xam ne ñu ngi ñëw suñu réew su ñëwee suñu réew ñu taral leen ñu ñëw suñu réew ñu ne Gambia comme ni ma ko de waxee la pays de la accueillir mun gën ci gan gaaw ci gan waaye su ñëwee gis suñ tappe airport yaa ngi xar gis suñu buildings si benn tey Gambia developed love Jammeh or hate him he was a leader because bañu toon ko mere dafa génn mu wax bombshell boo xam ne dina naxari a particular tribe and is that right it's not ñun ñëpp ñu génn ñun ñëpp ñu ànd ñu ne we want to call an end to tribal ruling in the Gambia waaye nag moom nekkoon na leader boo xam ne ku bàyyul xeetam faguma ne dina bàyyi beneen xeet caama dem na ba nga xamante ne fu mu nekk Gambie ñun ñi paragalante jamono jooju dangaa gis nit ki solo nga naan ko ne ko bilaa yow ni nga solo Eva yaa ngi niroo aku yooyu wala ni ma solo ne sa ñu naan ma ne yaa ngi mel ni njaago balanta yooyu noonu waaye jamono ji each and every tribe are fragile ñun ñëpp koo laal pateem tribe am rek mu takkal la raas gis nag tegal la berse si internet bi wala si YouTube bi wala si Facebook bi di la saaga di la saaga aw ñi xam sa démba su fekkoon ne jigéen boo xam ne la sëyuloo woon ñu jël say dossier jox ko mu riiran la su fekkoon ne nekk nga góor goo xam ne sa dépense mënutu sa poos sa ëpp na dootoo ko doole bekkañ caama ak yéen ñi yaa seetaan bekkañ so Adama Barrow is not our problem waaye suñ koo génnee tam nañ ko génnee with logic suñ koo génnee tam yéen mi nekk Banjul this message is for you people yéen yéen a ñu gën a xam yéen a fa nekk li ngeen a dunda yéen a ko xam we are not using anything du suma wax Halifa Sallah moo ko wax bor yi ngeen am moo tax mu ne ministre bi kan lam yàpp if I heard him right pour war a ñëw wax ne économie bi mu ngay dem présental ñu loolu moo tax mu ne those documents shouldn't even be brought in te wax na dëgga ñu ngi am bor upon bor kan la bor yi di jeex waaye nag comme li ma wax la rek journalist foofu also should do their homework right te niti Gambie sax tam caama ñoo na xaree waxal su fekkee xuloo la dañoo dem tanta ko nag ba mu jeex seetaan ko waaye su nekkee yu important yi yoo xam ne la man ak yow war nañ ko seetaan sax xëy na man Eva may nekk di passé boo xam ne sax du nga ko gaaw a jox attention kon nañ ci bàyyi xel try nañ lu nekk ci Adama Barrow is not working saay bu mu taxawee ci kayit si la moo gën a bon bokkoon naa si Gambie ni bu mu njëkkee ñëw I can remember I was with Gambia Times Jaalo Jéeri la woon ak Pa Ousmane di xoos man ma dugga sax it wasn't even my show ma dugga may leen ne nañ ko may chance he is just coming in ba pare xëy na musut ko woon a def xëy na dafa am ñoo xam ne du ñu am confidence pour read ko in front of public daf dee mun a jël gaay a little bit of a time bekkan every news or every statement or everything loo xam ne Barrow war na ko indi doomi Gambia ni rek faaw mu miss something ndax Barrow moo yàkkamti ndax Barrow ñu ko bindal kayit bi ñoo ko yëpp all the time Gambia léegi fi mu nekk we are laughing stock outside lii bekkañ la moo dem bekkañ ba pare saka yéen ñii wax ne su Barrow jógee kan mooy toog foog naa la loolu sa ñàkk a gëm yàlla la balaa Barrow doon ñëw dañ xamoon Barrow tey Barrow su jógee am na millions comme ñeneen ni that believe ñu am président yàlla moo ko dee tànn
Baro su waree jóg président ba fii di àdduna di jeex yàlla tànn na ko ba pare xanaa da ngeen fàtte loolu yéen miy wax loolu fii ba àdduna di ñëw di tukki ba di jeex yàlla tànn na koy nekk njiit ba pare so Baro su jógee keneen ku mel ni moom mooy ñëw koo xam ne xamuloo ko man xaw ma ko keneen xaw ma ko ku dem sax fu mu nekk ñu ngi wane dismari sof oo keneen ak keneen xëy na président bi ñu yàlla tànnal sax ñun xamaguñ ko écoute bi Salami toog kenn xamul ñu naan waaw moom di jaxal nañu fan la jógee fan la bi I think dañ war a delluwaat ci these books ñu ibbi ko ñu waxtaane yéen ñi nga xam ne use this as your campaign tool ngeen dugga play ay kays yi they're there ngeen woon nit ñi ngeen gis nit ñi lu ñoo dunda development amul Gambia infrastructure amul Gambia maa ngi just jógee Gambia November li man gis Gambia Yaya Jammeh time am sax xam naa moo tax nit ñi ne na Yaya Jammeh dellu si waat mu rey nit ñi moo gën nga sàcca nga liggéey sax moo gën nga sàcca te liggéeyu loo bor bu set ministre si ñu ngi ko disrespect moo Adama Barrow mënul see daaxa kenn comme lu caama wax la am na si ñu bari ñoo xam ne mënul leen a daaxa barki démb la fi jógee coronavirus bi ne li am ni président ni réew génn si wax minister of health jógee fa ñëw toog naan ko we have a case kañ ñun ba kañ la ñu ni di jógee di ñu ree moo laa wone there is no communication floating between them because if there was a communication floating between them minister of health du ko disrespect no matter what no matter how silly Barrow can be he's still his boss waroon na ko may that respect ñu war a mun a link together ñu liggéey together su ko defee ñu mun a toog mu naan ko oh definitely waaye moo laa woon ne sax there is no communication there is a communication barrier because president bi génn na announce next minute suñ minister of health génn si what a disgrace suñ nawle yi ñu ñoo seetaan suñ nawle yi YouTube bi lañ fi digal tey YouTube soo ko bëggee daf la ko translatal si language bi nga bëgg nga dégg te comme li ñu wala ñeneen ni dañoo toog rek nga gis ñu ne la ne man amee Somalian waaye but maa ngi understand a little bit looy wax the text are there they are reading foofu la ñëw piko bee xam ne yow sa jafe-jafe réew ngay wax comme ñun tam ni ñoo seetaane yeneen dëkk yi ñoom itamit ñu xam lu ñoo wax ñoom tam ñu xam lu ñoo wax kon yéen mi nekk Gambie yéen la ñoo waxal yéen a moom seen carte yi waxuñ leen ngeen dem sànni seet leen ku leen neex waaye nag seet leen koo xam ne électricité bi coono yi ngeen nekk di dunda dina leen ci génne naxaate bi yàgg na te naxaate bi gudda na 54 years of Gambia independence buñ ko amee ba tey jógee ko ci tubaab bi ndam demut ndam dikut ndam sax xëy na fu mu demoon tuuti moo love him or hate him mooy si jamono Yaya Jammeh wax dëgg neex yàlla ceeg na suñ dëkkam amuñu woon airport bu bona bon nañ am mu indil ñu airport bu baax nag tegal ñu ko woon waaye tey soo demee nga gis airport bi ni mu mel ak bu tey sax sa yaram dafa daw yax des nga dégg jaawo tam li mu wax suñ géej gi yéen a ngi dégg ñu koo jaay ñu koo wanteer ba tey ma ñëw ci Adama Barrow óoluwut doomi réewam yi yéen mi Gambie yéen óoluwut leen mu jël suñ sécurité bi asaaloo ko Gambie rek la mun a am Sénégal will never give us chance never palaat yi bari nañ suñu débat yi ñu sax duñ koy wax xanaa mu nekk loo xam ne munuñ koo escape si lañu koo wax mu nekk loo xam ne they cannot escape it si la ko gaay di boole si seen news waaye li am ni Gambie lu am ni suñ réew ba Adama Barrow jël suñ soldaar yi dëkk bi ragal leen pour ñu coup d'état ko 3 years a ngi nii beneen réewi jàmbur ñu ngi garder Adama Barrow ba kañ another chance bu leen jox Adama Barrow mu mel ni ki 5 years ngeen koo jox yeneen doomi réew ñoo koo garder lii ba kañ Adama Barrow beneen 5 years bu leen ko jox yéen seen doomi soldaari réew yi nga xam ne ñoom ñoo war a enjoy pour nekk garde ne man maa ngi jege président bi maa ngi liggéey moom wala lii président bi si boppam óoluwut leen ndik foog na ne dinañ ko coup d'état foog naa laa wax ne dinañ ko coup d'état kenn xamul lu tax Barrow benn tey mënut a build trust between himself and the state securities rawatina ñi nga xamante ne maanaam mooy state securities benn tey ñetti at mu ngi nii benn tey yeneen doomi réew kon ñun Gambia amuñ freedom kon what about this independence bu ñoo nekk di celebrate ku nekk naan happy independence day still amuñ independence because suñ independence réew ñun suñ boppam mënuñ koo enjoy ñeneen ñooñu nekk di yóbbul suñ réew ba kañ kon is better Gambia ñu jël ko rek connect ko si Sénégal ñooñu jiite ñu su ko defee rek wax naa la sénégalais ñi dégg anglais sax bari nañ ñi nekk Amérique dégg anglais mën koo làkk suñ ko fi làkkee sax dangaa ne ñi xanaa judo américain la waaye ba tey óolute trust if there is no trust su fekkee Adama Barrow óoluwut doomi réewami kooku mënuñu ko wax joxati moom suñu óoluwut lana tax yéen ngeen war koo mun a óolu jël seen carte di ko jox lana tax ngeen war koo mun a óolu yéen Gambia laa wax ni jël seen ay carte di ko jox
man loolu laa leen a laaj yéen kon nag ñu move on su fekkee caama am na leneen num si bugg a yokk rek mu yokk ko si laataa ñuy dem leen si yeneen bala maa dem si keneen dafa bugg a laal njëkk Adama Barrow pour wan leen luñ doon wax ne 3 years bi jot na moo taxoon may leen ne duñ ko xeex mu pour mu wàcca waaye su 3 years bi jotee jël leen seen carte ngeen génne ko ñu ngi ñaan IEC ngir yàlla ak jëmi rasulullah na ñu jàppale ñu def ko élection boo xamante ne dafa transparent mu nekk élection boo xam ne du bias mu nekk élection boo xamante ne dafa credible mu nekk élection boo xamante ne wax dëgg ne yàlla sàcc du ci am comme the previous election niñ ko daan claimé ou di leen daan accuse mu nekk loo xamante ne wax dëgg ne yàlla Gambian people bi ñiy sofa moo ëppa ñiy enjoy dinaa leen woon vidéo upon vidéo dem su ko defee will analyse it along bala ñu indi ki nga xamante ne maanaam mooy Marisol aspiring président ki nga xam ne pour taxaw na pour bugg a nekk président ni Gambia mu nekk jigéen kon caama ma bàyyi rek nga yokk ci loolu nga xam ne moom laa jot a wax ak non Iba yow kay Iba man li nga def Barrow kañ ma ñeme ñu ko yow moom Adama Barrow moom soo téye moom waaye comme li nga ko waxee rek Iba système bi it works for Gambia and te lii kenn mënu ko génnee Gambia yaa ngi wax léegi nii ne dañ war a jàngal su nit yi how to vote and what do they vote on and what does that vote mean sorry Lamin dinaa mix both English and Anglais pour nga understand unfortunately man dégguma xëy na laka bi ngay dégga o déggante wuñ waaye I'm sure we can understand each other when I go on English come we are trying to analyze the failures of this government and it's not to attack but the program is Xhew Jamano and the program is centered about talking about what people are gossiping and we'll bring them on board and analyze them. So, Eva, what what I'm going to add on that more, you touch on the civic education side. Civic education is even a legal requirement for every government Munko Institute, because what it does more, it teaches the people like what DOI is doing is what the government should be doing. Tell Gambians when to vote, what to vote on, and what policies to challenge government on, and knowing their rights. So these are why so civic education is a constitutional requirement for the Gambia, and section 198 of the 1997 constitution it provides a provision for every government to create civic education, and what it does is it goes to rural Gambia, teach the people, tell them about their rights and tell them about their responsibilities as a Gambian, civic educate them about voting process, civic educate them about electoral process, and also to create that kind of mindset in the people so they know the value of going to vote. Unlike Gambia before, win. That is a wrong concept, and people should do away from those things. One vote counts. One vote make a difference. But the governments are doing that because what is happening more, what happened in Africa and what we are fighting for right now, and what have been the case for the past billion years. The Western world would not want to empower Africa. The Western governments would not want Africa to be on its own because of Nico Jangal or Kuyasa guidance or Kuyasa Mbol Sumage Danella. That's Nicola Njaiwahe exactly nulla happening. If government civic educate people, the people become conscious and the people becomes aware of their rights, and that's what's happening in America right now. Black people are now conscious. 40 years ago, Malcolm X was telling blacks, if you do not fight against white supremacy, you will ever be enslaved. And Malcolm X called it American democracy. And he said, you have to stop it now. And what happened? Did we stop it? No. When that built up, it created what happened yesterday, the Black Matters movement. And until it cost one life, it would take only one single trigger, like in the Gambia 2016. It takes
a little while or one unjustified reason for us to react. The problem of Gambia is every political party. Yaya Dabo, UDP has been in existence since 1996. They cannot win elections, so now they cannot win. Forget it. Thank you. So, Chama bundu ko ci détail yoyu Yaya Dabo xamna ko ñoo bokk ak koñ ñu move on 1 hour 45 Chama bu ko tontu baral ko rek bu ko tontu ñu moving on ina ko gisal ni sen bopa ñi su président bi di wax yaa ngi gis suñ doomi réew mi ngeen nelaw because it's boring. If you have a boring lecture, you fall asleep. Baro cannot evict. Evict. That's the reality. You dem university, you dem college, so ame lu boring, loy deklu, loy setan. Danga doze off. Wow, danga doze off. Lolu moy problem bi. So ame lu boring, lo de setan rek. Ni la de mel. No, why? No, why? Eva. We have to accept our problem is as a result of politics. That's number one. And who are the ones in politics? It's people called politicians. Who are the ones who form up these politicians? A group of politicians and interested people come together and want to form a party called politicians. So our problem is more of a political problem than just the Gambian. So now, if you look at in the 1970s and 60s, Gambia was operating under pressure groups, Butter Trade Union and Workers Trade Union. These were things that exist in the 1960s and 70s. Then there was no political party until PPP and UP came into existence. But in Gambia, a population of less than 2 million, we cannot have politics in that. Ñoo accuse as a doy platform xam naa su ma ñëwee feneen nañ ma accuse as feneen ñu ñoo accuse Mane Eva UDP platform, what do you talk about? No xam nga comme li ma wala rek is the mindset li ñi mel nit ñi wax dëgg ne yàlla duma dee bëgg a point fingers ku si nekk dama dee respect your own point of view. I'm going to confess I like the analysis. Wow, no du loolu sax du loolu nekkul like the analysis or what man li ma wax mooy ku nekk rek dama dee respect sa point of view honestly because loolu mooy Gambia mënuñoo jël rek man suma point of view ma wax ko rek ma ne mooy right no that's why man ma indi loolu ma ne as citizens our views matters ñun ñëpp ay citizens lañ and our views matters no matter what kon rek ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax lii ñu ngi ci baro ba tey génnaanguñ ci baro maa ngi ñëw ci lawyer Ousainou Darboe moom si boppam electricity long wait almost over Gambia baro mayut leen electricity du free baro neexal luñ ko pour mu jël réew mi dafa ne ñu ne who feels it knows it du loolu lañ daan wax cam du loolu lañ daan wax who feels it knows it baro was poor baro mu ngi woon fii bitim réew he was a bus driver background nga xamante ni moom mooy di musuta mit di royal family ba keroog bu ko yàlla defee président si la leen mit moo tax may leen man dama di look up to président Barrow ak jabaram ak waa kiram I can be anything I can be anyone in future I can be anyone moo tax yéen bu kenn dee underrate sa bopp or bu kenn dee undermine sa bopp if Adama Barrow can be the president Fatou Barrow can be the first lady of the Republic of the Gambia I can be another first lady I can be the next Gambian first lady anything dream nekkutoon dreamy Barrow sax pour nekk president moo tax ñu naan ko an accidental president he is an accidental president that's why he is acting like an accidental president ni yëpp nañ leen ko xool electricity lii moo nekk loo xam ne bu mu doon campagne Barrow lii la wax Gambien soo leen ma falee waa Basse dinaa leen jox courant soo leen ma joxee seen carte is an exchange lii dafa mel ni like exchange rate la you give me I give you soo leen ma joxee seen carte yi ba ma toog dëkk yi nga xamante ne maanaam ñoo nekk Basse si dëkk yu ndaw yi te amuñ courant dinaa fa indi courant mu demate beneen dëkk Pirang mu ne leen ne soo leen ma joxee seen carte yi
Pirang amul ndox dinaa leen jox ndox wala dinaa leen jox courant. Barrow is not doing you guys any favor. Barrow defalul leen benn favor. Defalul leen benn favor. He has to do it. Képp koo xam ne fal ngeen ko mu teg ko muy door dinaa naan def naa fi lu du xaalisam. She is working, he is working, ñu ko fay. Dafa jël ne jox leen ma réew mi. Ma defal leen li ngeen. Mama ko pagal. Li leen war la seen wareef la moo tax ñu put leen into public office. Li leen war la gaay war a def. Waaye nekkul ne dañ leen war a neexal war a forcer leen pour ñu def ko. They have to do it and then they owe us to do it. Because dañ soxla development. Ñu moving on. Iba baam rek gis nga courant boobu noonu Barrow mayut leen ko seeni courant la yéen a ko moom ba pare seen yeleef la leen delloo xam nga nit ki li nga entitled ñu jox la ko yow yaa ko moom kon Barrow defalul leen yéen Gambien ni benn favor tali yi ñoo defar ni yëpp yes he has to do it loolu moo tax mu ne jox leen ma seen carte yi ngeen jox ko seen carte yi waaye comme li ñoo wax la hopes were high when Barrow was coming into office hopes were really high when Barrow came into office so leen gisee Westfield keroog doomi adama yi taxaw loolu rek man wax naa ne vidéo boobu Barrow dafa waroon a ewu di toog di seetaan vidéo boobu noonu kon du kon Barrow waxtu bi leneen la ñoo wax Gambie naxari ñoo wuro neexarul lañ Gambie ñu doyle leen Gambie moo nekk dëkk boo xam ne fox moo leen gënal luñ mun a am décembre jaral na leen luñ munte am na su ñoo xamante ne suñ bëggut a dem sax dinañ dem just because pour enjoy the freedom enjoy the ambiance of December enjoy the moment bu gaay di celebrate foofu noonu kon lu ñoo wax la rek foofu Barrow yéen mi amee seen carte yi ñu indi leen ay kayif sabi ñu ñëw benn pour wala xam nga bala ngaa jóg di dem bu dangaa wax ne suma président bi bala ma koo sànni lan la ma defal 3 years yi dem yu Barrow di defangum so far am na yu baax nag yim def ni defut lu bon yëpp defut lu bon sax wax dëgg ne yaa nekk na président boo xamante ni oyof na waaye Africa soxluñ président boo xam ne dafa oyof ba mel ni këy dafa neexal naawal Africa dañ soxla président boo xam ne dafa wex ba mel ni jaxatu du wex ba mel ni kaane dangaa mel ni jaxatu xam nga jaxatu wex na waaye nit ñi dañ ko dee mun a lekk Africa façon président boobu noonu lañ soxla pour mu mun a rule ñëpp kon kooku mooy seen président Adama Barrow lim def ak lim def bari na suñ ko fi buggee wax tey rek duñ fi fii la ñoo fanaan kon seen carte yi seen pebbles yi yéen a ko moom seen pebbles yi yéen a ko moom te Barrow deliver wut ku deliver wut nag ba yéen ngeen ne Yaya Jammeh sax moo leen gënal ak Jammeh liñ ko accuse yëpp Yaya Jammeh amul lu mu deful sa xeeti bon Yaya Jammeh ay nitam ñi nga xam ne ñi sant Jammeh yëpp dañ daan jël santi Jammeh bi boo ko ñëw Yaya Jammeh dara di ko dóor nit ñi soo su fekkee ne am na si soldat yu bari yu am jabar dañ fase seen awa yi because ñu takka mbokki Yaya Jammeh yi ñu ragal fase seen awa yi ndax loolu lu right la woon because ñu ngi am sant Yaya Jammeh ku nekkaa ngi mbugoo ne man maay rakit président bi man maay brother président bi di def lu ko ne yooyu ñoo ko waroon a jeex Gambien ni sonn ci maltreatment yi nii ñu ne enough is enough waaye bitim réew booloo ci nag campagne ñëpp ànd ci wax mu dem yàlla def ci barke ba Yaya Jammeh jóg waaye depuis bu Yaya Jammeh jógee ba tey coono rek la Gambien bi Sénégalais bi waxoon na ko keroog si benn audio bi man koo ut am naa ko waaye fu ma ko DJ gisuma ko pour playel leen ko sàgga bu nekk la digga mu ne Gambie da ngeen génnee Yaya ci erreur waaye dafa mel ni ki ndax ñii seen wax yuñ doon wax Jammeh is gone and his history we want to prove to the world we want to prove to the Gambians that there are other Gambians yoo xamante ni they are competent there are other Gambians yoo xamante ni they have the credibility there are other Gambians yoo xam ne they can take the lead and they can deliver Gambians yi lañ leen a indi the choice is yours duma toog fii ne la sànni lal Halifa Sallah duma toog fii ma ne la sànni lal Mama Kandeh duma toog fii ma ne sànni lal Maria Sok duma toog fii ma ne la sànni lal yéen yéen a amee seen carte yi yéen a xam loolu na dunda Adama Barrow depuis bu mu toogee léegi ba tey ñu ko jiñ UDP Barrow di ko jiñ Lawyer Darboe Barrow ñaata si suñ doomi réew ñoo ñib si ñaata ci doomi Gambians ñoo ñib si ñu deport leen loolu coowali woon ne kurung fii nii mu am ñoo xam ne ñu ngi toogoon Amérique comfortable ñu naan Lawyer Darboe ko sign ñii naan Barrow ko sign kenn xamul ku ko sign na ku ko sign comme ni ma la wax I'm not trying to make words it is just there it is written on the wall benn tey kenn xamut ñu jógee waat fa may fàtti ñëw lim ataagoon joolaay dégg nañ ko kon lu ñoo wax la UDP dañ nekk parti boo xam ne ñoom dañ ñëwoon pour revenge xaw ma léegi de waaye before bu gaay ñëwee dañ ñëwoon dañ mer te ku mer du mun a yore réew just recalling back to Mandela's words foofu la demee ba bàyyi Winnie Mandela
li tax mu bàyyi ko movie bi dama ko seetaan ma jàngee ci lu bari ma jooy tamit li tax Mandela bàyyi Winnie Mandela bëggatoon a forgive and forget daf doon revenge di revenge because dafa métti woon soo seetaanee film bi Winnie lu mu dunda man suma bopp understand naa ne lu tax Winnie di revenge waaye Mandela mu ne there is no solution in revenge amul place daf ñoo tardel te tardel nañu UDP bu ñëwee es loolu la woon Jaawo léegi wax na ko fi léegi mu ne gaay ñu ñëwoon whether you are soo nekkutee UDP supporter doo am place foofu noonu and I think that was not the Gambia we all fought for that was not the Gambia we aim for that was not the Gambia bi nga xam ne yow bugga nga ko man bugga nga ko ñun ñëpp bugga nañ ko kon nañ leen ci bàyyi xel bu baax a baax xaw ma léegi nag dégg nañ ne léegi UDP change nañ comme lu ñoo wax la it's good for them to change because comme lu ñoo wax la UDP suñ change tee nit ñi people don't have time te comme lu ñoo wax la ñoom ñoo ëppa Gambia that might be the fact ne ñoom ñoo ëppa Gambia waaye tey su akku bi joinee ak olof bi join ak saraxule bi join ak balanta bi join ak njaago bi ñun ñoo leen a ëppa and we don't even need to bring the statistics ñoo leen ëppa or ëppuñ leen we don't want to we don't want to break this in su suñ brain yi su suñ doom yi seen mind yi we just don't want that we want to go back to that Gambia bi nga xam su ma solo ma mel ni akku dañ ma ne Eva tey moom sax solo bi dafa buubaate yaa ngi mel ni saraxule yooyu wala yaa ngi mel ni badi bunka boobu si ay kolas waaye tey soo laalee badi bunka yi nga laal nii rek internet bi nag jalaañoo sàggante yi luñ la xamal si li bon si luñ la bonul yëpp kala ko di la saaga that's not the Gambia we want yéen mii saaga sax bëgg leen Gambia boobu noonu honestly yéen mii saaga sax bëgg leen Gambia boobu noonu dañ bëgg a Gambia boo xamante ni wax dëgg ni yàlla tribe bu nekk nañ leen jox seen respect te comme lu ñaa wax la suñ indi ay tribal politics nii daf ñoo sonal xam nga lu tax caama tey jabaram su nekkee soose wala tey caama tey jabaram su nekkee olof caama nekk soose kooku noonu mu ne ko man suma doomi laay farle bi ko suma doomi soose rek xaw ma ne yéen a maa understand man tey suma sëyee ak koo xam ne soose tey problème am tribal woo am foofu noonu ku nekk nag wax dëgg ni yàlla sa kër jigéen suñ doomi jaral nañu lu nekk yow tey soo nekkoon soose sa doomi nekk balanta dangaa ne déedéet man suma doomi lay fightal because balanta lañ nga tiye et soo ko gisee dóor ko ndax Gambia dina dem we don't need that and du fa musa xew loolu du fa musa xew keneen ki jóg mu nekk surwa waaye jëkkëram soose la mu ne ko déedéet waaye man suma doomi surwa la waaye du ma xeexa surwa yi man din ko yi laay xeexa because suma doomi man din ko la kañ lañuy dem kañ lañuy àgga benn kër bu nekk we have 10 tribes or 5 tribes man I cannot be tribalist man wax naa leen ne UDP te bu ma doon discuss lii dama ko ne ko maa ngi ñëw mu ne ma xam naa ne dañu laal élection baa ngi ñëw noonu la ma ko waxee suma right hand UDP la suma right hand UDP la duñ dee discuss politics sax because loolu la gëm moom la bugg te moom la believe dama ko dee wax ne ko bés bu leen ma indilee dara loo xam ne mu ci table bi ma mun koo jënda ma ne ko dinaa cross capet ma ñëw UDP moom benn tey du la dee wax man fan laa bokk te yàgg nañ di ànd te mu nekk suma right hand benn tey su nit ñi solee kola ñu foog ne yow UDP nga nekk moo tax suma yeloo boobu ma def si suma DP bi suma WhatsApp bi yéen ñi ma am bu ma ko defee si julli bi ma ne ñawkat bi fexeel rek nga troyal ma fa some mixture si baat bi man I represent Gambia I don't belong to any political party ma ne ko defal ma red white blue white green waaye ñawkat bi defal ma ñetti red blue xaw ma naka la mixé waaye at least toj tojalal na ma we are in this together maa ngi am UDP mbokkay suma blood sister is a UDP member comme lu faat dan soo wax la bokkaa nit ki ndeyaa bàyyi war na tax ngeen bokk di seen political party moom UDP la bugga foofu la bugga join na leen so be it kenn du xam man Eva fu ma bokk suma carte mooy suma doole fii sax suma demee pour vote na noise bi bari waaye man suma carte mooy suma silence damaa dem si box bi ma riit ma xam ne yow yaa ma doy ma drogal ko fa soo winee su dee nag yow laa sànneen nga win ma celebrate su dee yow sa winuloo keneen ku win ma celebrate àndaamo because I want peace kenn du xam fan laa sànni kenn du xam fan laa sànni I have friends ñoo xam ne dama daan dema ñoom kenn xamul fan lañ bokk sax time bu ma nekkee si note bi xëy na dinañ ne soose leen UDP leen waaye man mënuma leen a joxañal baaraam ne leen ñoom waa UDP leen mënuma ko because dañ dee tooñante ñun ñëpp su Yaya Jammeh ñëwee luñ ko dee yekka Barrow mu ñëw luñ ko dee yekka UDP suñ defee mistake luñ leen dee yekka ñu ni neew si biir ñu kaf ñu ree ñu dem kenn xamul foo bokk te loolu yaaxul ñu ko this is Gambia waaye nag soo waxee ci parti bi ñu jël saagal soo waxee si li ñu jël saagal and I think loolu mu ngi push ñu bari off te may fàtti lim defoon ay kaay si la dana indi du ma fi indi may fàtti balaa ñu ne dinañ ne why you digging the past
moo tax ñu ne ko compare yéen mi def media compare and contrast lañ ko jamono jooju lañ toll we will compare and will contrast their archives moo tax ñu ne nit ki li ngay waxati rek bàyyi ko xel because of sa kaddu dina la téye si lii lañ dee wax the videos are here their words are here and it will still be here dinañ delluwaat seen videos si ñu playal lañ ko indi wuñ Halifa Sallah yéen mi wax because Halifa Sallah who is Halifa Sallah yii lañ war a end if Halifa is speaking he was not just standing there for himself Halifa dafa nekk si house boobu doon speak for all of us doon wax ñun Gambien because bor bi ñun ñëpp koo fay Halifa taxawu fa di wax ne Sarakunda yéen a ma sànni dama leen a wax lii ak lii Halifa was in the house sa house suma house ñun ñëpp suñu house foofu la doon waxee Halifa taxawut si biir këram di wax waaye nag comme li ma la wax la nit ki doo mun a gisee ni nga ne nit ki noonu la moo gisee mindset bi are different but comme li ma respect I think respect should be the key Gambia ñun suñ politique dañ ko war a jël basale ko ci respect nit ki dama dee wax ne mbuba su la emul bul ko dee solal keneen in all angles nag mbuba su la emutee bul ko dee solal keneen it was a difficult topic for me to come today pour ma war a wax si because I have families I have loved ones who are in UDP waaye comme li ma leen dee wax la rek ñooñu su ma dee wax dañ ma dee wax ne tooñ baaxul bul tooñ waaye nu ko gisee rek analyse ko noonu and I think I am so blessed to be surrounded by this matured people or this matured UDP rep you know mu am ci ñoo xamante ni we have families comme li ma leen wala suma sister am na ñoo xam ne suma family you know my two sisters are married to Mandinka waa badi bu lañ ñeneen ni man ndax di ngeen ma mën a génnee si Mandinka kër boo dem Gambie rek am na Mandinka am na Surwa am na Joola man soo demee suma yaay fu mu dëkk sax man I hardly speak Wolof because dama xam ne area boobu la dëkka te foofu lañ dëkka we will go with the numbers te numbers bi nekkul ne dañ bañaa laa ko Surwa waaye dégguñ ko su ma bëggee make communication mu easy to me and to them let me speak the language bi nga xam ne moom la gars yi understand dama dee feel comfortable man su ma dee speak Mandinka so du ma dee xalaat ne I am not a Mandinka I shouldn't speak it no those days are gone those days are absolutely gone you know so kon ñu bàyyi loolu rek ñu move on ñu ñëw ci ki nga xamante ne maanaam mooy lawyer Ousainou Darboe UDP buñ foos ñëwee xaw ma léegi de waaye buñ ñëwee ees maa ngi dégg ne ñu ngi ci dégg nañ tam lawyer Ousainou Darboe génn na si weeru koor bi di wax ne nañ nit ñu stop saagay I think that was a bit too late to be honest that was a little bit too late 2 good years ñu ngi saaga nit ñi ba pare what happened in Busumbala I think that was the timing bi nga xamante ne lawyer Darboe waroon na moo génn mu address lii waxuñ ne it is bad to address it waxuñ loolu but I think waroon na koo def at the early beginning at the early stage to make a stop to it pour mu wone because tey kër lawyer Darboe rek ci boppam doo mun a xaajale kenn benn jabaram bi Ndour la sant ñu leen koo wax xale yi lawyer Darboe yar rek coming back to ak famille broda mu ngi dëkkoon bundum foofu diggante Talinding la dëkkoon mu ngi opposite woon ka Talinding kër ñoom jàmbanding booy bi dama fàtte naka la tudda Darboe la sant waaye dama fàtte turam ñoom Michelle Darboe dëkkoon Talinding foofu noonu ñun ñëpp ñoo grow up together waaye mosu ñoo am problème su meeting jotee gars yi di dem UDP seen meeting yi ñu oo ñu mun a toppa di ngeen toppa ñaan ko booy yéen a ngi xosu ba tey xam ngeen ne Yaya Jammeh du fi gira ñu moo ko ñu dem booy toppaleen ñu rek a day will come dinañ enjoy UDP dinañ win we laughed musu ñoo xeex si koñ bi musu ñoo am anything to fight booy si ñu bokkaloon seen Augustine si ñooñu noonu yëpp dañoo jóg naan ko ñun solo nañ nag si toppaleen de toppa nañ leen ba soona Yaya Jammeh mii dafa am tig skin de kii neexut a génn we laugh over ñu dem ñun ñoo fa dëkk ak ñoom musu ñoo sàggante mu ngi dëkkoon Talinding opposite ke ñoom ñoom jàmbanding Haydara foofu la gaay dëkkoon Haydara Kunda you know ñoom Sidi seen kër opposite foofu la gaay dëkkoon ñu am jaama be buga dee waaye all of a sudden rek Yaya Jammeh dem Yaya Jammeh was brutal to each and every one of us as Gambians Yaya Jammeh was horrible to each and every one of us waaye tey suñ demee ba tey Gambien ni seen boppa ñeena si ñoom biir Gambie ñu ne Jammeh mu ñëwaat moo leen gënal Adama Barrow lu tax ñun waa UDP ngeen doon xeex lu tax ñun Gambien ni ñun ñu nekk di wax sax foog naa ne loolu noonu should be the last option that should have been the last option kon ñu dem ñu seetaan xaw ma léegi nag wax dëgg ne yàlla duma leen dee follow lu bari duma leen dee toppa xanaa ma dégg noise ma daw ma dugga ma seetaan leen su dee nit dama jël anything ma nit ko indi ko den that's it waaye comme dañoo wax la people will still give you chance people ni leen bugga will still love you no matter what ñi leen a sànnil will still sànnil UDP no matter what but I think our mindset especially ñi nekk ci west bi UDP ñi ko gën a yaaxa mooy ñi nekk ci west bi
ñi nekk ci west bi ñoo gën a yaaxa UDP si boppam and these are the people who are educated people these are the people ñi nga xamante ne di nga gis wrong comme tey George ni ñu ko reyee mu wrong keneen mu taxaw mu ne it's not wrong and I think this should be abolished lii dafa nekk loo xam ne dañ ko war a génne ñu évi ko si suñ biir when wrong if we see wrong nañ wax ne wrong la ñun ñëpp ñu adresse ko ñu move on kon ñoo adressé yëpp Halifa Sallah tamit noonu suñ gisee lu wrong si patem bi Mama Kandeh tam suñ gisee lu wrong si patem bi keneen tam suñ gisee lu wrong si patem bi nañ leen génne ñun ñëpp as Gambians let us put Gambia first than party let us put Gambia man I am comfortable to put on any color tey purple laa sol purple foog naa purple Mama Kandeh moo ko moom green dama ko sol yellow dama ko sol you know I don't have man awma barrier when it comes to colors duma solli no that's not me demoon na ba stage boo xam ne waa UDP dañ segregate ñi nga xam ne suñ xamee ne Facebook lañ nekk ñu xool la suñ xamee ne yow suspect ne you are not part of their party duñ la invite ñu beru am seen géwéli boppa ñu geru am seen sabarkati boppa ñu beru ba kañ ba léegi lañ sonal bi nga xamee ne Barrow ak Lawyer Darboe divide ne UDP bëggoon a divide si la ñu bari sax eewo waaye there was a time here it was really really difficult for many of us running business dañ am seen own people yi la ñoo jël ñu dem si seen xew seen own people yi la ñoo dem ñu dem ugi leen and I think that's not Gambia yes ñoom ñoo nekk parti bu gën a sona nag because ñoom la Yaya Jammeh gën a toroxal waaye Gambia ñëpp a torox Yaya Jammeh joolaay sax lim leen teg fooguma ne portam teg na ko soosey te this soose and joola and then wolof and then mandinka I think we all have to dañ war a grow over this dañ war a grow especially ñi mi nekk ci west bi especially the intellectuals man the intellectuals ñi nga xam ne they have degrees they have master's degree nga gis leen sometimes seen comportement on Facebook ni ñoom behave the way they write I think they have to look at it ñu dem seeti lawyer Ousainou Darboe we will bring facts I am not trying to put anything that is not there I am not defuma ko duma ko def duma sosal kenn duma lifinal kenn man bañ naa ko ba UDP suñu ma invité damaa dem beneen parti suñu ma invité su ma mënee dem damaa dem waaye comme li ma demoon na time boo xamante ne it was really 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 difficult for Gambians yi fi nekk ñu bari seen dañ am seen own people ñoom la ñoo jox seen business yi ñoom ñooy woy si seen géew yi ñoom la ñoo jox ñu ko fee gis mais ko ballu ma leen any story am nañ yëpp lañ amoon si seen biir ñoom waa UDP waaye dañoo suspect ne Eva Sarr mi bokkul si ñun wala su nekkee si Facebook bi lim dee wax su ma bëggee ikanata Eva Sarr bu ko jël amantarantol kon bokkul si ñun loolu demoon na benn ñaa ngi doon foog ne sa UDP parti social and it's not I myself I particular duma mun a use that word love because I am married and then Talib wouldn't even want it he is in a relationship I guess because he's quite handsome to be single and even if he's single I think ladies are hunting him Talib is not single so xam naa ne girlfriend bi or fiancé bi du allow sa pour ma wax love but I just adore duma mun a wax adore because he's a guy waaye Talib the concept in that boy Talib lépp lu moo def su ma ko seetaani dama ko dee déglu dama dee happy dama dee happy trying to bring people together trying to connect Gambians together Talib soo ko gisee you don't see UDP in him loo dee gis mooy di Talib the Gambianity in Talib lu ma dee gis in Talib like mooy Gambian su ma dee seetaan Talib du ma dee gis ban parti la bokk all I see in Talib mooy oh this is my mayor te loolu laa bëgg a gis Serekunda laa nekk sa Talib suma mayor la maa ngi ondaam lu ma bëgg a gis mooy suma mayor mooy wax lan la suma mayor am pour def suma gox and then I think that's it su defee good ñu wax ko we endorse him bu mu ñëwee and bu mu waxee number one dama ne ok UDP am nañ I am in for Talib loolu ndax dafa mel ni comme man dama bokk fii wala déedéet because of the interest that guy have pour ñun ñëpp as Gambians moo tax ma topp ko kon moving on débat bi is not about UDP it's about the Gambia and then to compare and to contrast ñu dem seetaan su ko defee ñu ñëwaat rek dañoo bañ mu gën a gudda ma seet ndax dinañ ko am ma xool ndax dinaa mën a am vidéo boobu noonu maa ngi jégalu ngeen balal ma tuuti rek ma seet ndax dinaa ko mën a am dañoo waxtaan rek mu nga vidéo baa ngi final question mooy ne recently gis nañ ne about 20 old people ñu leen appoint ñu ngeen job in the diplomatic service and ñu bari si waa students complain most of those appointments are political appointments that ñu bari ñoo appoint into different diplomatic bëgguma wax ay tour because ñu ngi si télé but most of the appointments gis nañ ne they are UDP
like diehard UDP supporters. I'm not going to anybody want it. Speaking of graduate, to graduate to work in the diplomatic service, the league appoint people on the basis of party loyalty. What happens to them? So I'll tell one thing straight away that many of the ambassadors are appointed. Most of the ambassadors are appointed because they were party loyalty, and I will not apologize to anybody for that. Final question. When a recent leak is about 20 odd people, appoint job in the diplomatic service, and nobody see you as students, complain. Most of those appointments are political appointments. That nobody appoint into different diplomatic because but most of the appointments they are UDP, like diehard UDP supporters. I'm not going to anybody want it. Speaking of graduate, to graduate to work in the diplomatic service, the league appoint people on the basis of party loyalty. What happens to them? So I'll tell one thing straight away that many of the ambassadors are appointed. Most of the ambassadors are appointed because they were party loyalty, and I will not apologize to anybody for that. Final question. When a recent leak is about 20 odd people, foog naa ne leer na ñun ñëpp dégg nañ ko foog naa ne leer na clair na ñun ñëpp dégg nañ ko am na ñoo wax ne leave Baba alone. Baba is not only your Baba. Baba is our Baba. But eat not rice in Baba's house. Maybe you haven't eaten rice in Baba's house, but I have eaten rice in Baba's house. Baba is not only your Baba. Baba is our Baba. You know? Lawyer Dabo Moko, I'm not putting words. These are the videos. These are the archives. Not of new need small work. More guy you know es. Dr. Cisse lan la ko laaj mu ne ko li nit ñi di wax ci suuf mo naam ne ñu leen appoint yépp da ngeen ko based on party affiliation or party loyalty. Mu ne yes, and he's not going to apologize. I don't think I'll be able to comment more on that. The videos are there. Kon Chama ma bayla rek ñu move on nga seet loo ci wax den su ko defee ñu ñëw dugal ci Marie Sock su ko defee rek loolu dina try ñu tënka programme bëgguma mu egg was 2 hours 12 minutes so far bari na gudana wax dëgg neex yàlla su ko defee rek ñu move on. No, man li fana yow wax nga yëpp anyway waaye di bottom line rek mooy mburu fop ko furiñ ñëpp a em kii laajte kii tontoog ak ñay tàccoog ak ñaay ñëpp a em the bottom line mooy rek mooy we have a chance to make a difference as Gambians. Let's utilize it. Ba pare li nga jàngale fii tey right now is civic education li nga xam ne is a legal requirement from every government diñ ko def because bëgguñoo anything ne yow da nga war a vote based on policies and programs man word bii nii I was ba boobu sumay dee dañ ko fekk suma bàyyi sax policies and programs. This is the order of the day in developed countries. Gambia su bëggee develop tey right now du soose du jola du olof du aku du muslim. It's about what you have to change people's life. This is what we need in the Gambia. Ku ñu ko mënta defal rek yow you are the guy. Te man and likewise every Gambian, we all hope the Gambia was going to change in 2016. That didn't happen. What makes you think that again we can give a political party a chance in the Gambia again? When they were free from dictatorship. Yes, we didn't expect something magic. Everything was Yahoo, we had to come and start again. But in that process of starting again, better as Gambians move forward. Then let's bring back Yaya Jammeh. Suñ toge Gambia badi wax naan Yaya Jammeh mo gën baro. Lola wone Gambia is a failed state. 22 years li ñu not bena at ñaari at nga rëcca ngene suma yegon delu baak la ma nekkon. Lolu is the first degree halaku. And that I see no hope for Gambia. Iwal dañ am ay doom ñun fuñ tok ni gënalu ñu. We have no choice because of sun doom ya fi nekk right now, but one way our history is Gambia. Lo yaga Europe, you can't write your history in Europe. Never. Europe may change. The world is changing right now. Now everybody want to close your border. Coronavirus bangi ni daf ñu jangal ku nekk close dikane do fi duga. Te I don't hope ne
European countries will anymore give visas to Gambians to come to Europe because of this loolu dinañ si coronavirus. ñëw sa caama laay dinañ si ñëw gars yi génne nañ leeta si already dëkk yi nga xam ne they we are not observing social distancing gars yi ñu ngi see ñëw waaw so loolu yëpp daf ñoo tardel nañ let's see Gambia let's go and vote people based on what they have te bàyyi di challenge Semeya nga xam nga nag ñi mooma neex caama doguma la waaye ñu mel ni Semeya ñu ko interview yeah, I love him. I'm going to bring you on board. If you are a UDP member, come on, join the platform. No, Samedi. This is a Gambian platform. This is not UDP platform. This is not DOI platform. We are Gambians like you. And I love the strongness in you because this is we agree. We can agree to disagree, but let us center it based on respect. And I love that respect. Thank you, Chama Dema. Oh, so look like that. Let's liberate the mind. Let's try to have a mindset change and see Gambia as a country, see Africa, or see, once we realize to see Gambia as Gambia inside Africa, we are beginning to isolate ourselves. That is a bigger picture. But if within the Gambian context, if you want to see the Mandinka as a Mandinka in Gambia, you are narrowing yourself to one side of the Gambia. But if you see a Mandinka as a Gambian, then you are profiling him, you are looking at the bigger picture. We do not have to profile people based on their physical appearance. Amukan kuy death certificate Mandinka or of Ojola amut. Amukan kuy choose about certificate you have Mandinka Ojola or Sose. Because it's what you say it's Gambian, Mofaniga. The two important documents in your life, your death certificate and your birth certificate. These two, they have your name, your date of birth, and your nationality and cause of death. So what makes you different from each other? Let's accept diversity. Let's accept difference. These are the pillars of democracy and these are the pillars of humanity. Above all, we are Gambians. If a Gambian hot, one Gambian is hot. Yeah, they will link up ban crack the modem. Ban Gambian more joy. Ban Gambian motto would feel ndeysaan. That is the typical Gambian we know Demba. But beyond that, we have to put ourselves in the position of the world map. To do that, it has to be a Gambia fit for Gambia, a Gambia that fit in that competing countries like Senegal. If Senegal can have a trade, Gambia since 1800 when slavery was abolished, we still don't have a moving vehicle or a moving engine in the Gambia. Gambians are excelling abroad. My lecturer was Dr. Salah, a Gambian in a university. He's now a director. Right now, we have we have other Gambians who are out there who want to come home. You know, so what is wrong with our Gambian? But yep, is here. The politician believes, let me divide them and I'll get their votes. We accept and they divide, they get our vote. When they sit in there, the first thing they do is they send their children home. Barki Demanya Baro, Dombi was part of a flight that came to Gambia. They all contribute about £3,000 to come to Gambia on a one-way ticket. Baro Faranekon, Muhammad Jad family and Faranekon are some few people who are millionaire or who are Gambian rich people. I wouldn't blame Baro in this case because do Barek. They are Gambians send Dominion for one. They each paid £3,000, $3,000 to go to Gambia one way. They hired a flight just last two weeks ago. So hang up. What we are doing right now, people, they go learn you. If the GRTS can't do civic education, go to these small community saga. At least we are telling you where to put your vote. At least we are telling you how to vote. That is what you need to know. Election is coming. Your vote is once every 5 years that you make a decision. On that note, you move on. Dafa mel ni Sala join nañu moom mi ngi woon si press conference si Mari bi ñu ngi bëgg a ñëw indi Mari Sala network Adama Barrow bi foog ma xas leen rek Sala
Sala Njaay ndeysaan moom moo ñu fa nekkaloon nag wax dëgg ne yàlla ñu bëggoon a jël report si li nga xam ne Mari loolu la wax because mënuñoo indi Mari vidéo bi yëpp pour war a mun a xam lan la Mari waxoon si press conference bi moom moo doon represent VOD wax dëgg ne yàlla waaye dafa mel ni Sala dégguñ ko Sala dégguñ na de caama waxal ma Sala ne dégguñ ko baalal ma rek waxal ma Sala ne dégguñ ko si suuf su ko defee rek kon ñu move on mu ngee guddi ñu ñëw waaye nag bala ñoo ñëw ci Mari comme li ñoo wax rek dafa am yoon xëy na lii yëpp la Mari xool 3 years mu def homework am right mu ne you know what let me go back to the Gambia will bring Mari woot sami la ñoo indi den su ko defee ñu indi ko tegal leen ko kon ñu dem seeti Mari yéen mi doon xaar Mari ñu am fiñ ko dooree tuuti nag ma seet na dinaa mun a am boobu baalal leen ma rek ma seet na dinaa mun a am Mari fuñ ko fu ma soxla because vidéo yi dañ dee gudda ngeen baalal ma tuuti ma seet na dinaa ko mun a am su ko defee ñun ñëpp ñu àndandoor seetaan ko si news review bi comme ni ñu wax la rek awma kenn problème bu leen faatee ku leen ne Fatou Camara laaloon nañ ko fi waaye that doesn't make us su indee plateforme am indi loo xam ne dinañ ci njëriñoo ñu jël ko teg ko loolu mooy yóbbu Gambie loolu mooy yokkute Gambie waaw loolu mooy yóbbu Gambie te loolu mooy yokkute Gambie amuñ benn envy in our heart pour kenn duñ toppa kenn duñ dogo itam ci gannaaw kenn that's not in my DNA anyway dogo boobu moom nekkul suma DNA bi kon ñu déglu Mari ana voice bi you know I need all the women I'm calling on all women I'm challenging every woman in this country to stand up because this is the time I saw that in Ethiopia I saw that at the UN forum I saw that it's the era of women and we cannot kill it if not we fail and right now we need to get up because we need to help the men. Have you started drawing up strategies or even not only strategies but structures? We have our manifesto. Way of really tapping. Oh, you have a manifesto. Oh yeah, I can't. Come on, I'm a perfectionist. I can't. I can't just be talk. I have my manifesto. Actually, when you came today, you saw us. We were working on the manifesto today, and the manifesto is our road plan of what we want to do and how we're going to do it. It's not about just talk. It's something that we did a lot of research. We've been doing this for over 3-4 months now. Research and looking at things and how to do. And we made it as simple as possible where even the regular guy who's probably just completed grade 6 can read, so that they understand what we are doing. Because we want everyone, if we are working with the youth, then we have to simplify our things. Fii lañu koy njëkkee ci Mari lim wax ñëw na ñu njëkkee ko Mari ñëw na aspiring candidate sampana ndëndam pour jongante ci 2021 election mu doon jigéen waaye nag li ñoo kebetu si suuf ak ci kaw yépp ñu naan nag du Gambien foog naa jaawa leeralal ñu ko loolu duñ fa dugaati caama leneen li nga xam ne tamit moom la gaay di wax lu bare caama mooy du julit bala ñoo ñëw foofu ne du julit may leen ma rek ma wan leen vidéo bii nii tuuti rek ne leen Mari du julit den ma ñëw tontu leen foog naa ne doon julit soo tontoo ñu du julit moom kenn duma wax ne I am anti Muslims or whatever because man suma boppa julit la ngeen may ma rek ma seet vidéo boobu noonu baral leen ma rek vidéo bi gis naa ko. The European Union delegation in the Gambia has announced the beginning of campaign for the right of those who choose to be lesbian, gay, bisexual, and transgender in the country under the hashtag Break the Silence. The diplomatic unit of the EU bloc made this controversial pledge on Saturday through its official Facebook page. According to the EU, one may not agree with someone's personal choices and preferences, but gay and lesbian Gambians are first and foremost Gambians. The delegation say the European Union stands ready to take actions to protect human rights defenders. In 2019, in the Gambia, the EU had to use its human rights safeguarding mechanism to save someone whose life was threatened because of his sexual orientations. Such threats have no place in the democratic campaign for the right of those who choose to be lesbian, gay, bisexual, and transgender
in the country under the hashtag Break the Silence. The diplomatic unit of the EU bloc made this controversial play. Foog naa ñoo ko déggandoor ñun ñëpp the hashtag Break the Silence lii si nguuri kan la nekka si nguuri Mari la nekkaangum ndax si nguuri kan la nekkaangum hashtag Break the Silence. Gambia is not an Islamic state. The people Adama Barrow toogee ben tey this lesbian gay business is going in and out gis ngeen ko bu mu ñëwee fi loolu lañ ko njëkk a laaj xanaa Barrow du muslim xanaa Barrow di muslim bëggu ñëw duga foofu Barrow suñ boppam suñ président bi xanaa Barrow du julit te bu mu ñëwee gis ngeen ko critiques si bari woon nañ torop ñu ko attaque ne tontu wut man ak yow luñ bëggoon a dégga pour Barrow respond ko Barrow uyuwut ñu sax because luñ bëggoon mu adresse ko ben tey adresse ñu jógee foofu noonu lii woos wen ci biir weeru koor bi te ñu ne julit lañ ñi ñëw hashtag Break the Silence. Human right. They want to protect the gay rights. They have a right. They're human beings. ñu ne dañ ko indi Gambia waaye tey Mari ñëw na ñu naan ko Mari du Gambian jaawo wax nañu ne Gambian la waa fele la naka la fate naa sax fu mu jógee caama foog naa dima man la koo wax fu mu jógee ko ñi wax nañ ne yaayam ticca la ndax waa afdaay la xawma waaw ñii ne la yaayam ticca la woon ba afta mu nekk di head mistress or di head teacher Mari ñëw na indi na te Mari lim wax mu ne youth si ñoo ko jël ñu taxawal ko te lim njëkk a wax Mari si boppam si li ma déglu ak li ma read mooy dafa am di backup of the youths si dañ ko back youth si ñoo ko taxawal ñu ne ko yow anti yow lañ bëgg nga taxaw Gambie nag gaaw nañ ci loolu te dinañ ci ñëw bu baax a baax ñoom nag daleen a dimbale tuuti rek ñu ne la dañ laa taxawal ak ñu cee yomba nag pour taxawal nit rek because they have hopes si kuñ am yaakaar rek kooku lañ dee bëgg a taxawal waaye they have to also be very careful suñ dee taxawal nit Gambia tey nekkal di génn rek nga nekk place nekk une public figure di maye xaalis rek next election nga dégg ñu ne la ne yow la ñoo taxawal and I think this taxawal business also we have to be very careful waaye ñu ñëw ci Mari caama soo ma mënee dimbale si nataali Mari yi nga xam ne foofu la dogee kawaram bi ñu ñëw ci moomu gannaaw bu ñu waxee ne Mari ñëw na pour taxaw du muslim comme ni ko jaaw waxee rek fan lañ ko binda ne kuy nekk président ni Gambie da nga war a nekk muslim fan lañ ko binda ne kuy nekk président ni Gambie ndax Gambie dañ ko déclaré as an Islamic state Mari si boppam si vidéo bu mu wax man ko doon bëgg a ñëw play pour ngeen déglu ko on Fatu network si news review lan na tax mu taxaw lu tax mu taxaw mooy youth si dañ leen bàyyi gannaaw loolu bokk na ci li ko puus mu taxaw te loolu mooy dëgg bi réew doo ko mun a yóbbu te ay doomi réew yi youth si seen boppa nekkuñ di gis seen boppa ci développement ni réew mi bu yàggul la suñ xale yu góor yi jógee ci backway bi ñëw ñu sonna lool government ñaata lañ leen joxoon ay $100 ñi dëkk si kaw bi loolu ndax mun na leen a yóbbu faalewuñ leen toppatoowuñ leen dafa nañ dara loolu sa sori na yii bokk na ci li tax Mari mu laajte réew mi ñu mu ne nag gis ngeen ko jaar-jaara mu wax leen fu mu jaar yépp soo ko bëggee seetaan dem leen ngeen seetaan ko mënuma ko repeat fii nii ñu ne deetawaay buñ jógee ne Mari du julit Mari du Gambien ñu ñëw ñu ne Mari nu moo solo caama soo ma mënee dimbale benn si netaalam yi foog naa ma ngi leen amee sax si ni Mari du solo ni Mari di solo ma seet fa naa man suma boppa maa ngi ko amee fii ma xool netaalam yi ma ngi leen amee ni moo solo ñu ñëw ñu ne ni Mari di solo njiiti réew du ko solo ñu ne ni Mari di solo jigéen du ko solo Mari tamit am na loo xam ne wax naa ko bu mu doon def news review bi loo xam ne xëy na ñu bari duñ ko si understandé gisuma netaal bi am na ñoo xam ne duñ ko understand sax si news review bi bu mu doon wax mooy mu ngoog ni Mari di solo ku xool netaal bi she was young by then she was young am na every right and benn she is not a Muslim ñun mi nekk muslim sax maa ngi ni attachment lan la yàlla wax du maa ngi ni fu mu nekk ni yàlla mu ne woon góor ak jigéen buñ joxe loxo coronavirus moom mu ñëw fu mu nekk ni góor ak jigéen par force duñ joxeeti loxo te suma borom dafa wax ma weddi ma ne déedéet dinaa joxe loxo maa ngi ni waxut ma attachment mu ne bu ma ko def naa muuru nii si kaw ba si suuf loolu la santaane waaye defuma ko waaye ñun julit ñi laay wax ñun lu yàlla santaane te defuñ ko moo bari Mari was young by then Mari nekkutoon di nekk dëkk bi am na raay pour sol lu ko neex
nit soo tolloo si sa ndaw dox ko bam neex soo tolloo sa ndaw bu ko yërëm su dee góor nga bugg a tos cigarette tuxal su dee góor nga bugg a mostyle mosal su dee góor nga bugg a def yuutalal waaye nag tollu ci dox ko dara ayu ci waaye weesu ko bàyyi koy fula la xaw ma nag dégg ngeen soo tolloo ci ndaw nga nekk jigéen nga bugg a xeesalal soo tolloo ci jigéen nga bugg a xar sipa bi xaral soo tolloo ci ndaw jigéen laa la wax nga bugg a def is your choice la defal waaye comme li ma wax la rek bul fàtte sa background mooy lan comme li ma wax ñun ku nekk am nga background waaw ku nekk am nga sa background soo xoolee sa diggante ak sa borom xooluloo sa diggante ak Sala Ndiaye ak Pa Ousmane doo am problème foofu laay waxee ni xaw ma ndax yéen a maa dégg bala ñoo ne Eva moo ne xesal leen léegi-léeg mu dem ñi nga xam ne dañ def plastique surgery mu tey Eva mooy naafeexa su ñooñu defee plastique surgery mu ñëw ne plastique surgery lañ def ko xew ma li ma wax ma ne soo xoolee sa diggante ak sa borom nga bëgg a koo def comme li ñoo wax la freedom wall la freedom life la waaye noonu def ko xam nga lu tax di nga bëgg a tuutaay mu sant ko ni waaye soo demee ba jël dose bi mu yóbbu la foo xam ne ngay dox di daanu di béréngu sa nawle nga rus xëy na boo ewoo di nga bàyyi si ñi am jom ñi laa wax xëy na boo ewoo di nga bàyyi ñi am jomi dëgg sax ñi nga xam ne dañ jox seen waajuri kersa duñ mos sigara sax bay mostaay du nekk seen xel man borom xel ñi laay waxal te foog naa ne ñu nañ ma dégg waaye dama ne soo tolloo sa ndaw dox ko te mari di julit ñii naan mari nails yi moo fix ak she's not a muslim religion may na ko pour mu def ko waaye noonu man ak yow ñu ngi ni julit lañ suñu religion mayut ñu pour ñu def attachment te ñu ngi koo def keneen ak keneen mu ngi ni sa religion mayut la nga diwu yaa ngi koo def keneen ak keneen sa religion mayut la nga nekkaa jëkkëri jaambur yaa ngi koo def keneen ak keneen mayut la nga asaaloo nga langa Pa Ousmane Thiam si téléphone ba 12 midnight te du sa jëkkër yaa ngi koo def kon ñun su ñëwee sa religion foog naa foofu dañ ko war a génn ñu indi ko mu nekk jigéen mu ne Gambie ñëw naa 3 years dafa mbapat mu ñëw mu xool moom si boppam wax na ko mu ne ñëwoon na mu endorse somebody a political party am na ñum endorse man sax bu ma ko xelaatee laa wax suma own point of view man dama ne ndax du mari dafa endorse Barrow at the beginning waaye mu dem xam nga léegi-léeg nga dem ba support Sala Ndiaye mu óor la ne Sala Ndiaye cannot deliver am nga right pour rocceeku te youth si ñoo nekk di suffer in the Gambia léegi ni Pa Ousmane Thiam mu ngi ko wax with this COVID-19 Adama Barrow lan la leen indil lan lañu Adama Barrow indil dëkk yëpp Afrique ñu ñoo seetaan te comme lu Thiam wax la England they are coming up every single day ñu ngi indi updates tey rek transport minister bi génn na mu wax it's a compulsory from the 15 ñëppay sol face mask so use public transport by force la soo ko deful da fines are attached yéen ñi news bi raw tey fines are attached £1,000 la woo whatever pound la woo is there and then people will pay loolu mooy indi développement réew moo tax man Eva ma xëj ci réew bi Sala Ndiaye xëj fi Pa Ousmane Thiam xëj fi dëkk dafa am réew te dëkk dafa am sarta people citizens must abide by rules and regulations moo tax dëkk mu dem rules and regulation amut indi Gambia waaw nag mari amut right pour jóg ne man dama bëgg a laaj réew youths yaa ngi sona youths yaa ngi daw si ba pare mari mu nekk koo xam ne tamit jigéen la mu amoon xaalisam mu ñëw waaye yéen mii laajte ndax mari du julit mari christian la mari akku la mari li maru nu moo solo démba bi mu doon dimbale suñ Gambien soo seetloo youths yi moo dimbale yëpp or na man ne 80% of the youths yi moo dimbale ñëpp muslim la wallahi lal azim Sala jox naa la dat homework nga dem nga laaj ko mari dama bëgg a youths yi moo wax ne ñoom ñoo ko taxawal nga seetal ma youths si ndax du 80% of those youths are not muslim mari tey su yéen noleen koo jëlee ni naan mari du muslim tey suñ ñëwoon tey mu ne man suma xaalis bi christian yi rek laa ko ba joxe wala akku yi ndax dina doon feya mu liggéey xaalis mu war koo mun a enjoy moom kenn mu ne déedéet damaa ñëw pour dimbale youth si dama bëgg a youth si ñu am xëy dama bëgg a youth si ñu engage seen bopp dama bëgg a youth si ñu am voice te li mu wax tam dëggal mu ne jigéen ñi dañ war a am seen kàddu jigéen yaa ngi si office yi tey Pa Ousmane su amee power daf koo abuse ma ko su ñëwee mu gis ma man ceeb bu sew laa mu gis Sala ne dempeteng bi la mu ne Eva bugaatuma ko Sala laa buga nañ ma indil dempeteng bi ñu ñoo use like a machine tool si ñiñ ko sañ a wax mari mu ne loolu bugga na nag mu génn a Gambia soo jàngee ba wàcce bugga na nga doo demee comme fii rek Europe dañ ñëw ñun ñi nga xam ne sa juddoo wuñ fi xajuñ fi ñu am accent ñu xejal ñu soo amee si yow yaakaar dangaa dégga yéegale suñu naa employé ñu ne
experience is not necessary. We will train you. Full training will be given. This is what we want in the Gambia. Chama wax na ko ñun nekkuñ di soona fii yéen mi amee seen carte yi yéen la ñoo waxal waaye because of ñu ne leen ne mari du julit mari du li xel du njëriñ lu dul xalaat mari doomi Gambian la yéen a ko dégg ñu wax ko mari ñu jógaati fa xale yi góor ñi moo dimbale ñooñu wala youth jigéen yi góor ñi moo dimbale ñi ci bari seen doom lañ yéen tey mari su ko neexoon mu ne duma dimbale julit yi christian yi laay dimbale nekk man christian la waaye deful xaaj ak seen te ay sum media house bi laay challenge ñu demal ma buñ ko interview sax de nañ dem gestul ma mari xale yu moo yim jël youth yi nga xam ne ñooñu la wane ñooñu la moo liggéeyal seen tribe line not seen tribe line seen religion background wallahi lal azim duma ci reste duma ci am gàcce or na ma ne 80% of them are Muslims waa mari ñoo ngeen ne di jullit mari nu moo solo te suñ bàyyee xel tam mari nu moo solo caama indil ma ne taalam bi mu amoon keroog press conference ak gaañi saala seenoon naa ko fa sax di ngeen gis ne dress code am change na jaawa waxoon nañu ko ci gannaaw dress code dafa change man Eva Sarr bu ma amutee jëkkër dama sol bati rayda ba dooma xamee la law cangal dama ko sol ba fu mu neexee du bii sa caam dama ko sol ba fu ma neexee waaye tey bu ma nekkee yaay kenn waxuma ma jël di backseat life noonu la mari tey su nekkee président su ko yàlla soobee mu nekk président mu neex mari mu naxari mari solom dafa change press conference bu mu def noonu caama moom maa ngi fa doon seen sala wala sala su fekkee am nga ko rek nga baral ma ajal ma ko bu mu amoon a gaay yaa ngi koo gis dress code am change na mu ngi bàyyi gaay xel li ñoo wax jégg na ko mu ne ok christian yi kenn gënul leen a bugg a yëre olof su dee si yëre olof la lañ ko waxal sa du yëre olof sax yëre africain sax laa ko mën a ooyee di yëre olof that's wrong kenn gënul leen koo bugga te ndax gënul ñu koo bari la sax ak ci ñëwee ci musóoru yi nii ndax kenn gënuñu koo bari bala nga koo wéri yéen mi dëkkal London ngeen a gis Nigeria soo gisee tey man ma ñemeña sol li comfortable talk in the UK wala di génn di dem xew ndax du yàlla ak Nigeria ni la sax ñoom ñi nga xam ne dañoo tasee ñoom dimanche ñuy dem church ñu sol ko she will change yes it is good to bring it to her attention baax na ni ngeen ko indee to her attention pour mu war a mun a xam because tamit nii dañ koo xam ne xëy na Africa seen mentality ñu indi président boo xam ne dafa sol ay batiraay la ay sot loolu noonu nekkul di joxe good morals nekkul di joxe good lessons waaye baax na ne indi ngeen ko to her attention and she is noting it down because from day one mari nim solo ak all the press conference yi mari dem yëpp maa ngi gis ne dress code am mu ngi change gradually dress code am mu ngi change gradually kon mari mu ngi leen a bàyyi xel solo leen koo wax critics yi positive critics yi ñi ko criticize positively mu ngi koo jël mu ngi change soloom mu ngi change complement am yéen ko gis media house yim dem yépp yu yiw la fa sol yu jot la fa sew ndax tamit buñ bàyyi xel ne do not get carried away by the dress code yes dafa war a descend comme lu jaaw wax la ku nekk rek soo bëggee sa post lady sa président nga gis ko rek da nga bëgg a gis yiwness si moom Adama Barrow xam na ne kos jàpp ko moo tax duy kosu mu sol nag li ko jàpp mari yi tamit su ñëwee ba toog into office dafa sol lu ko jàpp soo ma mu ne am image bi gis ngeen ko mu ngi nii sol ba taka mu sóoram ma ne ko mu ngi nii toog ba taka mu sóoram am na beneen boo xam ne tam demoon na ko yi moo dem yëpp fan yi bàyyi leen ko xel depuis bu ñu waxee si solom bi benn tey mari dafa change clothes line am ba pare buñ fàtte ne bés bu mu nekkee président dafa am ñoo xam ne they are responsible for that waaye ne mari dafa kot kawaram bi mari dafa li by then she have the right to do it she was not seeking for public office and then religion am Christian la it's her human right may na ko pour mu def loolu noonu religion am may na ko pour mu def loolu noonu because she is not a Muslim waxoon nañ ko Père Ndiaye was Père Ndiaye a Muslim no lana tax ñu bëgg a indi this Muslim business in the Gambia it has no place yéen ñi nga xam ne óolu ngeen mari bëgg ngeen a bootal mari bu leen loolu jaxal si mari su fekkee ne comme lu mu wax la rek as a road map si agendaam mu indi leen ko tegal leen ko mu ànd ak yéen manifesto mu ànd ak yéen li ngeen bugga why not bootal leen ko waaw leneen lu ma bëgguta xam tamit mooy nepotism mari christian la christian yëpp dañ war a jóg bootu xeexal ko because wax nañ ne du julit I don't think that will make good and foog naa ne suñ mbokki christian itam nekk nañ ñoo xamante ne wax dëgg ne yàlla ñoom they are more organized
you know they are so organized ba nga xamante ni après fooguma ne Christian yi sax moom wax dëgg ne yàlla ñoom su guddi jotee dañ dee naan seen garab waxuma ne jullit yi duñ koy naan de waxuma leen loolu de waaye Christian yi rek la nañ rek la bi nga xamante ni Christian yi benn tey depuis buñ sosoo ñu dëkkaa ñoom benn tey saaga bu ñaaw doo ko gis ñu saaga ko jullit ñi Christian yi soo leen bàyyee xel benn tey suñ aha ak yeleef ak doomi aadama jullit yi jox nañu ko ba mot sek dinañ oor fii ba jeexal Christian yi duñu xool sujeer ne ñu ngee oote sax suñoo oote sax dañ dee bàyyi jullit ñi xel kon kooku noonu su la waxee ne dama bëgg a jël réew mi suñ waxtu jotee suñ aha ak suñ yeleef joxut ñu ko suñ right la ñun ñu génn woon ko ne ko lii suñoo ko moom jullit lañ te am nañ lii te joxuloo ñu woon suñ aha ak suñ yeleef yes waaye nag eggaanguñ stage boobu noonu stage buñ nekkaangu moo nekk nag am nañ yaakaar ci ñoom en tant que christian te soo ko seetloo tamit aku yi ak christian yi ci bari ñoom seen boppa dañ doylu they are content dañ doylu nekkul nit yoo xam ne ay sàccakat la ñu ngi wax ne du julit ñaata julit ñoo nekk Gambia tey di sàcca 500 million bi ñu indi ko pour naxar mu génn Gambia doomi julit yi ñoo ko jël ñu séddaale ko ba mu jeex tak doomi julit yi ñoo jël 500 million boobu noonu yëpp séddaale ko def ko ususu sotti ko ñoom mi neen ku si nekk sotti ko dem yes ñoom ñoo fa nekk te ñoom ñoo ne ay intellectuals lañ kon moo tax may leen ne yéen ñi nga xam ne ñii ñu ngi use li di brainwash seen mind ni naa leen bu la ko saare jigéen la xëy na am na foo xam ne caama mari waxee na fa ñi dëkk ci kaw bi sax because ñooñu si politicien yi di dem dañoo use loolu against mari ma seet na dinañ ko mën a am caama su ko defee ñu déglu ko xam naa ne mari gars yi dégluwuñ ko dañ koo spin bu ma ko dégloo ma ne nag politicien yi ñi nga xam ne opponents am lañ ci lii dañoo use loolu noonu politique ko nag naan ko gis ngeen ñëw na mu ne bu jigéen ñi toog ak lii we are not waxut sa liability waaye comme li nga wax la rek those days are gone fi jigéen war a mën a toogee te xëy na ni mari di solo ak ni moo waxee ba pare on the other note gis nañ ne mari amul jëkkër yooyu la ñoo use naan waa gis ngeen sëyut mu ngee ñëw pour bugga leen a tasal seen sëyi pour jox leen seen right pour won leen di ak laa di ngeen gis ne journalist bi si boppam wasn't even comfortable bu mu ko doon laaj loolu noonu naan ko how are you prepared to do that change you know yaa ngi gis ne suñ within us we are not even ready mentally to take that mu ne la jigéen ñi ñoo nekk di jóg ñoo nekk di eeg ñoo nekk di dang-dangi di daan seen doon te foog naa Yaya Jammeh tam bu mu ñëwee lii la waxoon dafa jóg jigéen ñi mu use the word jigéen foog naa si la am board ni ñu trust parce que jaama am na yenn dëkk yooyu dem jigéen ñi ñooy utimata ñooy toog góor yaa ngi toog duñ def dara jigéen ñi sax ñooy joxe dépense soo ko bàyyee xel mari foofu la moo waxee waaye nag dina am ñoo xam ne dinañ siin mari li mu wax ba tax na dinañ ko use naan ko mari amul jëkkër ngeen koo toppa dinañ ko use naan ko mari mu ngi nii nu moo soloo jigéen ju baax du ko soloo mu ngi nii di wat kawaram bi mari ñëw na pour won leen ne leen góor su leen fi bëggee gétteen rek tas leen seen sëyi dem waxuma ne exactly loolu la gaay di wax waaye these are the words people can use against Mari so Mari moom she is ready xam naa ne she is definitely ready bu ma ko seetaanee rek gis naa that readiness in her ne she is ready physically nag emotionally mentally xaw ma because tooguma moom she is ready to face her critics and then she is ready to take criticism and then she is also ready to be scrutinized obviously yes 100% she will be scrutinized she will be scrutinized and she was scrutinized it's good ne scrutinize ngeen ko si solom bi ba fan yi mari fu moo dem it is good we have to and we must scrutinize them that's a by force mari mun su ko bëggut bu mu ñëw pour taxaw pour wax ne dafa nekk président mu toog fu mu nekkoon si comfort zone am bi mari kenn xamu ko woon kenn topputoon nu moo solo kenn bàyyitoon xool nu moo kotoo kenn amutoon affaire si nim waaye tey génn na dafa bëgg a nekk président all focus are on her caama ma bàyyi rek nga dugg ci loolu bala ñoo mu Sala moom dafa mel ni network am bu fekkee Sala tam mun naa dugg rek ñu may Sala mu dugg su ko defee rek ñu ñëw pour rappel Caama Sala yaa ñoo dégg waa ñu ngi laa dégg Sala maa ngi jégalu de dama am pour switch over I'm on my mobile now waa ñu laa dégg okay maa ngi nuyu yéen ñëpp waaye sa noise dafa yaa ngi def a little bit of noise to the background bi Okay, let me have a look. Is it better? Yes. Okay, Pausman, you, ever you in Manglanu, thank you for having me on your show. I've missed a lot because my network bang play up, so I'm not sure what you want me to go through. Can you recap me on what you guys? Wow. At this minute, you to marry.
gis nga am na press conference yow yaa ngi ko woon Sala. Oh yeah, I can hear that. Wow, waaw yow yaa ngi woon si conference, press conference bi yow yaa ñu ko represent woon demoon ci jëlal ñu tàkkanal ñu li Mari doon wax can you just update us li Mari doon wax Gambien si moom mu nekk di koo xam ne maanaam complément bi daa pour nekk di first female president in the Republic of the Gambia. Wow. Eva, the press conference was very interesting. I think everybody was keen. I've seen a lot of media houses, they attended. The mere fact that everybody gets in the press release that Jigen Mo buga ñëw taxaw nekk president. So a lot of people did welcome the idea, but I attended the press conference myself and I listened to what she said. We were there for like over an hour and then we came back. Based on what she said, I think her main agenda, she said, is to give a voice to the women and the youth, based on what she said. Yeah, and she said she has plans to tackle, especially the sectors of healthcare, price regulations. She wants to focus on that. And she wants to focus on, in crime, agriculture, and infrastructure, and job creation and stuff, because foog na ne youth si amuy liggéey. So dem na ba nekk mu ne minimum wage tamit bëgg na fa focus on pour help nit ñi ñoo xam ne am minimum wage, because foog na ne Gambian si dañ soona te dañ nit ñi ba. And then fu mu ko jaaree moo nekk ne jigéen ñi ak youth si la bëgg a jox voice. Press conference bi dem na tamit laaj nañ ko fa ay question, am na yum answer wu tamit. And if I remember, I asked her a question about what's special about her, because obviously man ma fa demee all I seen gis ma fa góor gis ma fa jigéen koo xam ne dafa bëgg a jiite Gambia bi la, somebody who is a leader. So I didn't see gender when I was there. So obviously I did ask her a question of what was special about you apart from being a woman. So of course she hasn't really answered that to my satisfaction, I'm afraid, because obviously ñu bari xamuñ ko, especially in generation B and other people, as rightly said by her. But I felt like she could have elaborated more to tell people what she can provide and what she has to offer. Even liir bu jógee si mbedd bi sax war na ko mën a xam o mu leeral ko moom mooy kan. But all she told me was xamule ma seen yaay xëy na xam na ma and stuff like that. So I wasn't really satisfied with that answer. But hopefully when Pa get him on Saturday, dina elaborate more on that, because at least I've gone through her background and stuff, but I really wanted to hear it from her. And as such, I've seen that she's got a lot of achievements on her belt, and she's the leader, and she's going through the right direction and stuff. And I think she will be someone who could motivate the youth and women and the youth, as she said. So obviously, but I think she could have elaborated more on that. And I further on, I asked her as well about why she can't compliment the government effort, because mom si waxtaanam foofu si press conference dafa ne government yombul te nit ñun ñoo nekk government bi, and challenges that they in every government and stuff. So when I asked her, obviously you understand the challenges that they and even the present government that we're having, government Adam Barrow, they have their challenges too. So what makes her think if she is there too, she wouldn't have the same challenges? And if that is the case, is it not better for more Ligue and everybody else? But she has her own explanation and her own reasons, saying that when she came back in Gambia, she did definitely waram, all of them. She did her bit. She's been into business and she's been employing the youth, and I still felt like she hasn't answered that as well. Yeah, but she told me her reasons and stuff. And I think someone as well, one of the media houses, I'm not sure who that was, laajte nañ ko tamit lum foog si wàllum homosexualities and stuff, and she was very neutral in that answer. Obviously moom lum gom moo nekka nit ki balang koo judge, trial nga xam what is the cause and the root of the problem. Moom loolu la gom, but still hasn't gone yes or no, but she's more keen and more interested in why did that person become my homosexuality and stuff. Su passé loolu
I think from there, I think I spoke to few people in the streets and stuff about what they think about having a woman as a president. It's a mixed feeling. Muy góor, muy jigéen yep. Some said yes, she can. Some said no, she can't. And when I asked about the reason why, and some were like, oh, because jigéen la jigéen munta America bi and stuff. And I remember I had a conversation with somebody. Sister, manako why yen fu ngeen jigéen ni nekk first lady rek lay mën a am nag. Xanaa first lady nako what you far romba. You know, my did it. Yen talking is the first lady, right? So, but yeah, somewhere clearly they know she can. Some were saying yes, she can. They will support her fully, and some said that because of the religion aspect, which I believe you guys already discussed. I was falling, but then my network went off. But I think you guys touched on the religion aspect. So some do feel because ne could Juliet so munta amedekabi. And I further on ask some people, some say, oh, I think that she's too much, and you know, her personality. Flashy. Flashy. We don't want to flash exactly, president. yeah. We don't want to flash president. Yeah, exactly. And then someone said, oh, num solam bi share na dafa yal suñu xaalis bi yëpp xam nga suñu xaalis yëpp dana ko jeexal. Waaw dina nekk président buy sanse de make up moom xam naa ne make up moom Fatou Thiam Jobaate la moo enjoy foofu noonu ci make up room bi Wow. ak ñeneen you guys get ready. Yeah, but overall, it went well. She did laid out her intentions. She really wants to go for that seat, and I'm not sure how well prepared she is, but it looks like she's really determined. And the fact, and I also remember someone did ask her, obviously, she said she's got a thick skin, according to her. Obviously, she's done modeling, and she's traveled, she's done businesses, so she doesn't think that some things will really get to her that easily. Critics. So she made herself clear on that as well. So I think she will just keep going and stuff. But it would have been nice if she just sort of explained herself more on what she can really provide, because it's nice being a woman, but at the same time, we've been fighting about gender parity for such a long time now. But at the same time, can you deliver? Yeah, and how are you going to deliver that? How realistic is it and stuff? Obviously, we need each other, and stuff like that. But the fact that we can't just disregard her because and stuff. So we will give her the same opportunity and stuff. So as long as she doesn't bring that element of the jigen support lema, maybe she can really prove to people she deserves that seat and stuff. It would be nice to have a female president, of course. I mean, it's really impressive. I was really impressed actually. 2 days ago, I was listening to the parliament sitting. I mean, the UK one, and then it's surprisingly they were like very happy with the way the female presidents actually the ones gonna tackle this coronavirus crisis. Yes. I think we have the tried female presidents. And I'm like, I think with the pandemic, jigéen ñi ñoo ko gën a tackle well. Wow, report bi jot nañ ko, and we'll post it. Jigéen ñi have done well. Presidents and leaders, I saw that report. I was like, okay, we still have a chance, but you know, when we're talking about DECA, you know, we should put our differences aside and stuff. Tribe aside. Yeah, we should. I think if you are in that seat because you deserve it, you work hard for it, not just because you're a woman. I mean, I won't vote for you, not just because you're a woman. Just deliver, and you know, we equally. Why sometimes I feel like the society as well, and this, most women, they were like dismissal, like, oh no, jigen kay munta amé cabinet. Outright, they told me that because of the beliefs and our values that we were luñ judo luñ yaro la xam nga they yaga di gis suñ anti suñ yaay xam nga they they're not used to being in certain roles, and women in leadership, you know, they've always suffered, you know. I mean, somebody 2 days ago was asking about, you know, what can you offer and Lama's a qualification and all that. It's important, but then, you know, that's all you can think about and stuff. So I think that
that's what I have to say. Hopefully Pa will get more clarity from her on Saturday, because I felt like some of the questions she hasn't answered it rightly. She was going on around on the surface, giving me example of other situations, but not directly. So hopefully she will answer that on Saturday. Apart from that, it's a mixed feeling here. When I talk to people, some will say yes, some will say no. Some are just on the borderline. But yeah, I wish her all the best. jërëjëf Sala moom moo ñu fa nekkal si Gambia lépp luñ soxla ci xibaar ci information rek moom moo ñu ko dee tàttaanal kon nag ñu dugal ci mari ba tey am na ku ko wax fii mu ne that's right, she is helping more Muslims. waaye yow kuy dimbale moo muslim nga ne bu mu sànnil muslim yi nag nga ne du muslim loolu fan lañ ko teg moom mi nga xamante ni wax dëgg neex yàlla mu ngay help moo muslims ngeen ñëw nag ngeen ko discriminate based on religion. foog naa ne loolu comme li ma wax la rek mindset bi again mu ne moom su leen ko tegee lim ñëwal mooy youth si te wax na dëgg youth si dañ war a am xëy youth si are the future. Halifa Sallah lawyer Ousainou Darboe man sax dama leen na encourage leen nañ ut youth UDP su leen mu ne indi taalib ngeen teg ko mu nekk seen président wala ngeen am beneen jigéen wala ngeen am keneen koo xam ne he's young. The future is in the hands of the youths. Gambian youths man li ma wax Gambia la Gambia is a land of no hope. It's a land of no hope. nañ leen seetaan pandemic bi Adama Barrow naka la ko takkule. Is that the kind of president we want? dëkk yëpp ba suñ dëkkandoor caama sax man ko gisoon mu ngi post mu ngi tooñ mu ne su Barrow nekkee di topp Sénégal ñu ne ko bu mu topp Sénégal léegi ñeneen ñu bari ñu ngi ko wane ko mu follow Sénégal li ñoo def. He was right there. Caama nag léegi la nga am great points waaye àdduna bi yëpp ñu ngi toog tey wax naa leen ne every single day nit ñi ñu ngi génne di update people si seen dëkk li ñoo luy happen nit ñaa ngee wax ne Barrow si ibiwul jumaa bi they will strike because mënuñoo am Serekunda marché bi ñu ibi ko taani juli mënuñoo am féeri bi mu fees Barrow gis ko ba pare ñu tëj jumaa yi wax te Gambien yi wax nañ dëgga suñ demee beneen dañoo lockdown there is a rules pour ñu lockdown su fekkee rules si Barrow comme li ma wax la Barrow is not a leader bu ragal ku la mere mënuloo yóbbu réew Barrow mënta yóbbu ñaari kiram yi ñaari soxnaam yi Barrow mënta yóbbu Gambia su leen ko joxee seen carte yi 5 years wallahi lal azim ñun dinañ resign si wax yi jël leen seen carte yi ngeen seet ku leen doy su dee mari moo leen doy lim leen tegal jox leen ko mari su dee UDP moo leen doy jox leen ko UDP bu dee doy moo leen doy bu dee Mama Kandeh ku leen doy jox leen ko Adama Barrow jóg si jàmm ak salaam comme nu Yaya Jammeh jógee njabootam gis ngeen ko tey yëg si Adama Barrow doomam yi jàng nañ am na si ñoo xam ne doo dee wax nit ne dafa dellu gannaaw si education because comme li ma dee wala concentration la su biir bu feesu lekkuloo mu doy doo mun a toog classe looy def mooy xabaasoo bee faala yaa ngi xabaas rek dara du mun a duga that doesn't make the person weak or stupid. It was a bit dull because amu dara lu jàppa biiram bi so mënut a make progress waaye léegi biiri fees nañ njabootami ba ñoom ñëpp ñu taxaw ñii tukki ñii dem America yéen boys yéen a ngi toog te léegi la moo gën a métti because according to England fii dëkk yu obeywood lockdown bi ñu ci bari duñ leen jox visa because they are protecting them they will protect the well-being of their citizens te ñun ñëpp xam nañ ne when it comes to law England ñoo gën a bëgg seen réew America ñu ngi protest di door black si ñun fii kenn dooruñu fii kenn dooruñu Peter Boru sax maa ngi dégg caama samedi gars dañoo dem protest waaw teg ne di ngeen ma gis si kanami BBC incha allahu rabbi si town center kenn doorangut ñoo su ñëwee ci human rights England ñooy captain bi wax naa la métier boo gis dafa am général su ñëwee ci human rights pour jox ko nit ak yelefi ak yelefi doomi aadama England ñooy général bi when it comes to human rights pour jox ko nit ak yelefi doomi aadama ñun ñu ngi ni toog si ak yelefi doomi aadama bi ak human rights suñ doom yaa ngi am education ñu ngi leen a protect ba tey nii sax man dama ne tike si suñ bugut a dem ñun tamit healthcare workers si nurse si ak doctor si nañ strike ñu ne leen ne duñ fajati ñu am COVID ndax ñoom ñoo ñu gën a bëgg a save if the teachers doesn't want to go back ñun ne dañoo strike MP si bëggu ñoo dem work home we cannot work home we have to face them so ñun tam dañoo strike ñu ne leen we can't we want to stay home because we don't want to die but comme li ma dee wax ne it must take somebody foog mu jël someone to look after these people foog mu jël someone to mu volunteer applying the measures applying the caution ñun ñëpp gis nañ ko
Adama Barrow Covid bi faale wut Gambia ni Adama Barrow has no comme lan laa war a use sax Adama Barrow has no love for the Gambia wallahi lan azim gis nga nit ki soo bëggee sa réew bëgga sa doomi réew yi danga leen a protect soo bëggee sa réew bëgga sa doomi réew yi danga leen a protect may leen ma tuuti rek ñu dem seet marché boobu noonu num jalaa ñooyee su ko defee rek man ak yéen yëpp ñu ànd seetaan ko ngeen xam ne nekkuma di sosal fii Barrow duma ko sosal de wallahi lan azim sosal ko ngeen gis Barrow amul benn single day boo xam ne kenn si government am o kenn si ministre si dinañ génn ñu address this look at this the crowd social distancing xam naa ñeneen ne dinañ ma wax ne crowd bu nekk Amérique ak yooyu why these people they have something in place ñun our health system is wrecked ban tey Barrow bu mu toogee fii ñu ngi dimbale seen nurses si seen docteur si Barrow lan la defal nurses si ak docteurs yi nekk Gambie laaj naa leen ko yéen lan la Barrow def si 500 million boobu lu moom ak ñim bokkal ñu séddoo ko lan la Barrow defal di healthcare workers fii we have a club every single Thursday moo taxoon ma xaloon na late it is raining I went to pick my partner because mu get up I have to wait for the club despite the close nañ ko but still some people are coming to the hospital to clap that's the love they have for their country ñun Gambia what is the love we have for our country Barrow moo nekk président boo xamante ne faalewut leen yëgut leen soo leen deeyee business am nekkut ci laalut njabootami te foog naa ne moo nekk président boo xam ne moom moo ñu njaboote kon kooku soo leen ko joxee seen karta yéen a ngi gën a asaaloo seen ëllëgi doom yi yéen a ngi gën a asaaloo seen réew yéen a ngi gën a asaaloo seen future because moom dem na ba pare njabootam law nañ ba pare Barrow might be dull but xale yami dañoo law te xale yami dañoo pick up because ñu ngi jàngee America and the system is different we want to say no dañ bëgg su leen demee apply visa ñu jox leen visa man bu ma doon ñëw fii dama apply visa ñu jox ma ko ci conditions yu leer ma ñëw Eva Sarr defaluma yàlla lu tax man mu jox ma visa yéen ñi nekk Banjul defalu leen yàlla dara li tax mu aaye leen visa man fu ma ko mën a amee lu tax doo leen ko mën a am to better of your life at this minute ñu ngi jot information di wane ne minister of tourism ñu ngi wàññi salary Gambians and that's the Gambian government di wàññi salary nit ñi you guys there go and investigate minister bi mu ngi wàññi salary gars yi xale yi ba kañ and these are government fii bu pandemic bi amee gis ngeen ne government bi lu mu njëkk a def mooy xam na ne nit ki su amul xaalis du toog mu ne lan you know what 80% of the wages will be paid ñu ne data waaye we never have benefits man suma doomi ñu ngi mag sax macha allah waaye I receive a dinner money for the younger one government ñoo ma ko dimbale musuma ko receive man bu ma ko jotee sax dama call email school bi di leen laajte because loo musuta am te bëgguma mu nekk ak bor suma boppa bi ëllëg ma koo fay mu ne ma ne it's been assigned by the Minister of Health and that's the Minister of Education testing as I am speaking now démb laa jógee si centre bi pour test xam nga the amount of it is organized nit ñaa ngi civilized liñ la wax loolu ngay de people are obeying Gambia ban testing center lañ am so far about this COVID-19 moo tax ñeneen ñu ne Barrow su ibiwu they will strike xam nga strike bi America di def ni nekkul ne rek black si la de dañoo tax ba pare all African leaders I think should also be careful the people have the voice people be dañ am voice jamono juñ toll nii and then this era of this technology era all the African leaders or even leaders global leaders should be very careful because videos yi mooy tax nit ñi am power because it's gonna circulate George moomu noonu lu ko dal noonu it wasn't reported by any of the media houses but it was just a mere video camera boo xam ne citizen moo ko def citizen journalist mu dem viral ba YouTube demoon wàcce ko Facebook wàcce ko ñu report leen ñu delloo waat ko kon they all have to be very careful because Adama Barrow yow soo waxee ne yaa ngi yokk 21 days sikkewuloo nit ñi raxasuwuñ ñi nga xam ne ñoo nekk ci health sector bi joxuloo leen any safety measures suma yaram dafa daw bu ma gisee Red Cross ñu ne na kalaabal nañ leen dem ñu seetaan boobu noonu may leen ma tuuti rek ñu seetaan Red Cross bu ñu leen doon kalaabal may leen ma tuuti rek ma seet boobu noonu Red Cross bu ñu leen doon kalaabal video yi dañ xala bari ngeen baalal ma rek dama ko try bena Chama As the European Union delegation in the Gambia has Speaker, I must emphasize. went to final
question. Recently, video bi dafa melni daf ma sori il faut na ne ñu bari gisoon nañ ko Red Cross ñu ngi leen doon klabal ñun we have any national day for our healthcare workers we have no salute for our healthcare workers some of them though they wax ni trash la lolo is not nice kenn ko wax some of them xamuñ lu ñoo def waaye tam lu ci bari ñu ngi ewu di def 500 million boobu Adama Barrow lu mu waroon a njëkk def bala ñu ko jël ku nekk di ko sotti comme ususu te ñooñu ñëpp ay muslim lañ tey ngeen ñëw ngeen ne mari du julit doo leen ko sànnee fa leen ko teg te doomi julit yii nii jël xaalis bi Gambie ni di dee Gambia xaalis bu fa dugga benn household kër bu nekk laa la wax Banjul be koy na fu Banjul dooree ba fu mu jeexee waroon nañoo am saaku maalo waroon nañoo am diwlin waroon nañoo am li ñoom ba pare nga am si $10,000 si xaalis bu fa dugga si pandemic bi Gambians are tired di beg GoFundMe bu dul jeex we are tired and we are getting sick of it and people are using it to make money people are using it ñi nga xam ne Europe dañ fi ñëwoon mënuñoo am lu bari ñu ngi mbuboo about this charity di si make money di dem di make their life better I think it needs to stop mari mu ne dama dimbali youth si dimbali xale government has to be there for the people charity foog mu am but all charities should be accountable and then should be held responsible so waxee ne dama dimbale ñi charity la li ak li registered one or non registered or whatever profit or non profitable or whatever it is dafa am règlement mari mu ne dama ñëw pour change there is no system in place system boobu lay indi youth still have no hopes Gambia is a land of no hope dama dee eewu ma toog ma xelaat xale yi youth si fan lañoo dem ñu ngi foofu mel ni ku nekk si cage there is no future doo dee wax nit ki amul future but the future is not there is no promising future for them fan lañoo dem tey soo demee xale yi jeexal school mënuñoo bindal letter even a good letter mënuñ ko bindal because the education system mu ngi rek by day mu ngi collapse démba soo demee si age ñoom mari seen time comme muy wax ñoom Sala noonu dinañ si ñëw ñoom seen time ñi jeexale school they can write letters very good letters with good grammars very good text structuring everything dañ leen ko doon jàng because time boobu teachers ñu ngi am allowance teachers ñu ngi daan am allowance sunguf meew yaa ngi ñëw sukri maa ngi remember loolu noonu funding mu ngi doon am teachers love teaching waaye jamono ji su xaalis amul doo ko bugg a def ba pare soo si amul respect doo ko bugg a def everybody want to be wearing a suit sitting in a comfortable office I am a banker AC demal la ku nekk loolu la bugga because foofu nga fiilee ne foofu lañ laa gën a respecté foofu nga fiilee ne jànga bi nga xam ne fii du la nopp su la fa rombee dina la nopp so definitely ñoom tam foofu la ñoo bugga that's not the Gambia comme li ñoo wax la suñ healthcare workers they have no salute from the government they have no money from the government 500 million te marim ngee war ne lu ëpp loolu dugg na ci réew even mu jëndaloon leen moto ñuy ewu di dem liggéey transportation wàcce seen boppa bi waaye defuñ ko this is the government you guys want to put there again ngeen naan mari nekkul julit leave that julit ya alone please buñ doon waxi géey yi ñuy wax ni Sala mu wax ko Christian moo jóg fii nii yéen doon dégg that gay business boobu amoon fii nii in 2018 la woon kooku béka la woon cake la daf dee bék cake gay yi dem bugg a sëy mu ne religion am mayut ko pour mu bégal leen cake ñu suu ko he won mu dem ko mu ne leen ne I have a choice and he was a Christian so comme li ñoo wax la rek weda mari bugga na moo endorse gay yi bugg leen a endorse loolu problème mari la weda baro bugga ne la na endorse bugg leen a endorse loolu problème baro la waaye comme li ñoo wax la rek dafa am yenn yoo xamante ne tamit yow da nga war a xam ne dëgg lii fitut pour suma réew fu mu toll nii xale yi ni ma leen gisee nii dafa fitut si suma réew waaye comme li ñoo wax la rek seen dëkk baa ngee yàqu there is no education mu am si benn school boo xam ne buñ leen waxee am na gën a name the school because dama bañ ñu investigate leen ñu sonal leen because election is coming ku nekk da ngaa jëkkee sa boor they are allocated budget for the whole year is $3,000 £25 or £30 loolu mooy seen allocated budget for the whole year waaye li ñoo ñaan rek jigéen ñi time ngay gën a dem rek aji kumba defee yow laay njëkk a oo suma yaay may moomi am nga jigéen ñoo xam ne yaa ngi liggéey ñoom endo salmari ngeen liggéey tuggee da ngeen ibi seen buntay ifi ñaasi mosoon na moo wax lu am solo let us avoid duplicate efforts waxuma ne loolu la moo def waxuma ne président si dafa nekk si xelam waaye nag su la kenn jiitoo ba pare
te ngeen a nangu ñun ñëpp ñu bootu ci gannaawam ñuy bootu ci gannaawam bootu ci gannaawam buñ bootu ci gannaawam because of ne Christian la dina mën a yóbbu réew mi buñ bootu ci gannaawam because of ne jigéen la let us empower her no I said no to that man duma empower Ifiñase because of ne jigéen la if he cannot give me what I want if he cannot deliver I am not gonna be in support of Ifiñase this is me góor mu jox ma man li ma soxla di deliver because moom lay teg dan ma ne kii jigéen la man jigéen la naa teg jigéen man I don't man duma dee woogee su fekkee mari du deliver nañ ko may chance comme lu caama wax na mu ngi ñëw toog ñi fi nekk ni Halifa Sallah Lawyer Darboe ñoom ñëpp joxoon nañ leen chance an ñu ngi mag kii sax nekkul xale mari waaye nañ leen joxe ñu ees ñi chance ñoom tam ñu toog ñu xool nañ mu ne UDP have been given a chance waxuma ne buñ leen sànni comme li moo la di choice is yours man I don't have a voters card yéen ngeen a amee di voters card waaye reflect leen ngeen toog ngeen xool lan la leen Barrow government bi jox at this minute li ma gis it is disgraceful it is a disgrace to our youths it is a disgrace to our parents it is a disgrace to us as Gambians ñuy daw ay maalo ñuy indi ay bidon Barrow moo indi maalo depuis bu Barrow toogee Gambie benn tey Barrow du maye du saraxe du génne asaka Barrow du maye du saraxe depuis bu Barrow toogee benn tey kan ngeen gis ne lawyer da kii Adama Barrow ñu ne fu mu nekk ni weeru koor moo jot Adama Barrow may na alkaalo yi sàkku maalo Adama Barrow may na alkaalo yi sàkku sukur ku ci nekk gox bu nekk mu may la comme Yaya Jammeh time am ni mu daan maye waaye because election ñëw na fu mu nekk Barrow mu ngi ros barki déema gis nañ jabaram tam génn na wooro 225,000 the is there on social media mu ngi dem fu si lopitaan bi di may nit ñi xaalis bi do people need that people are tired of this money giving people are tired nit ki bala nga ko may xaalis may ko nu moo nappee utal leen seen doomi liggéey bul ma may because dafa jeex te yow soo demee Barrow keneen mu ñëw bugguma mu may ma mari soo ñëwee bugguma nga may ma dimbaleel suñ youth si ñoo xam ne suñ graduate seen documents yi dinañ ko yóbbu present ko and then ñu amee job that is more benefiting than nga maa jox benn saaku sukur benn saaku maalo benn bu dem bi diwlin dafa jeex I don't want that I want something a sustained income la an income boo xamante ne dama yaa xool on it suma doom bi dem liggéey daan doole weer bi dee ñu fay ko mu mën a amee soxna man coono bi génn si suma bopp bi man président boobu laa bëgg a teg waaye bugguma président bu ma amee maalo ak diwlin ak li ñoom bugguma ko bul ma may won ma naka la ñoo amee xaalis won ma ko Adama Barrow indi trucks ñuy maye maalo yi nit ñi di daw di dem waaye am na si ñoo xam ne am nañ seen fula buñ demee xam nga dafa am ñoo xam ne dañ bëgg a noise am naa ñu dégg noise gi riirandoor gi daw buñ demee ba egg xam ne maalo la dañ tondee back ñu dem because I don't want the bag of rice I don't want it Adama Barrow 3 years la fi toog musu tam maye maalo ba tey élection mu ngi ñëw loolu la olof naan tombé dafa indi ay dafa tombé moo dee waral ay gaaf loolu la olof wax ne tombé moo dee waral ay gaaf su doon first year bi bu mu ñëwee maye second year bi mu maye third year bi axakay ku la jox ndewoo dig la añ ku la jox ndewoo jox la añ su la diggee reer rek xaar ko waaye Adama Barrow joxewut ndewoo joxewut añ mu war ñoo jox reer pour la ana Adama Barrow moom moo ñu gën a buggal lu baax si réew mi wala buggal lu baax si doole yéen Demba Barrow gis ngeen ko sécurité la woon mu nekk ci réew mi ñibbi moo mun a amee réew mun a tekki ay njabootam tekki dem tukki jàng na di làkk anglais yu neex you know what I'm saying seen doom yi tamit they want to know what they're saying you know they want to be flipping that hard you know what I'm saying I'm from the United States comme ni ko gars yi dee blame waaye yéen ngeen toog rek su Barrow yuuxoo ngeen yuuxu lu leen Barrow war a defar loolu la leen defar dëkk bi dox suñ healthcare workers yi the bagages are there people are not using it people are tired of even sending bagages ñu ngi wax ne stores yaa ngi fees ak bagages nit ñi mënuñ koo use waaye muy dem su lopitaan yi Fatou Barrow di may ay enveloppe yi xaalis nii duñ loolu we want a first lady with a reputation bëgguñ first lady boo xam ne dafa am usus su sottee ñu defal ko nataam bi si internet bi bëgguñ loolu that was a disgrace when Fatou Barrow was brought online di ko wata wasaw for the first time in history suñ neighbor yi di ñu xool we don't want we want a first lady with class liñ mean si class mooy lan you are a first lady waxuñ ne doo associate ak ay nit you will associate waaye dafa am a line if people want to meet you let them meet you in your office like discuss agendas yoo xamante ne dafa work towards the development of the nation waaye not taxaw si kanam snap di snap mel ni ku nama snap kay daf ko namoon xëj na moo tax we had enough of this snap business with Fatou Barrow we want them to go lépp luñ leen Gambia a jox may nañ leen ko si xol bu sedda now leave and go in a peaceful way liggéeyu leen deliver wu leen 3 years munu leen bàyyiwu leen
jox leen toogu bi keneen ñu mos foog ñu mosalante waaye yow nga toog rek occupy ko naan déedéet daf Barrow du jóg another 5 years no way Barrow must and ñun ñëpp dañu war a make sure ne Barrow must go comme 2021 election waaye nag must go bi tam buñ ko defee comme must go bu Jammeh ñu regret ko ñu base ko on nepotism base ko on tribe base ko on gender buñ ko defee Mari is here let us wait lu Sala wax la dinañ ko laaj elect and the journalist bi president she will be scrutinized wax nañ ko li ma read gisuma degree te moom Mari wax na ko si interview yambi mu ne dafa am yenn business soo ko def doo mun a concentrate man mi nekk woon housewife yi dem school sax it was a bit hard for me pour concentrate waxatuma laa nag nga bugg a ron fële business fële xaalis bu ngi fële te xaalis dafa neex sa concentration dafa drop moom tax soo say naan kun deboo nin ju nga ñaabu kataanoo la foog nga am benn boo bàyyi but she's good she can express herself she will not make mistakes in future so more read English muy mistake English is just our official language whatever language our president are comfortable of speaking let them speak it waaye tam duñ nekk a disgrace to the world ñu war a génn am submit am meeting ñuy nelaw ba ñun ñu oyee Adama Barrow sleeping president foog ngeen ne loo neex na si xew where's your sleeping ana Gambie ana seen sleeping president comme lu Caaba wax la dañ bëgg a am train Banjul ba Basse bëgg nañ moo am train te yii lañu gaay digoon Mari yow tam bu mu nekk digi poti kese yaa ngi ñëw ngeen a yuut si meg su yal ne su la Gambie ni olo ba jox la seen karta nga nekk jigéen ñu am ci yow yaakaar lool te jigéen mën a yóbbu réew xëj na mosuloo ñaaka waaye xëj na to some extent mos nga ko di Gambie ñun we are not that rich am na jamono joo xam ne xëj na mos nga ko waaye dem nga ba toog Amérique ba setul ba xam nu mu neexee amal sa boppa dimbaleel nit ñi tam ñu mën a amal noonu seen boppa jigéen ñi góor ñi comme li ma góor ñooy amee kër ñooy joxe dépense jigéen ñooy mottali si dépense manqué ñun ñëpp ñu am fu ñoo téye su ko defee ñu am dëkk boo xam ne ñun ñëpp a ko bugga mu am dëkk boo xam ne te li ma de wala Gambie naxariwut a jóg Gambie nekk na réew moo xam ne yéen soo leen liggéeyee ngeen deliver rek percentage wallahi lal azim doo leen jóg Yaya Jammeh réewam xamadee moo tax Gambie ne ekkati ko waaye nu ko dina fa doon toog donkey years king bu mu doon wax noonu nu ko dafaa nekk ay king waaye Mari beneen advice bu ma laa wax mooy people will come and people will knock on your door am na ñoo xam ne yii lañ dee yàkkamti ay weñi tak lañ fu tooy rek ñu ne taf fu tooy ñu ne taf fu tooy ñu ne tak because xam nañ ne jamono ji yëngal nga gaay am nañ hope si yow feel nañ ne xëy na soo toogee di ngeen jox minister post feel nañ ne soo toogee di ngeen teg and I think this tech business parce que ñi nga xam ne ñu ngi ci west bi we have to call an end to it let us give people the offices based on merits let us give the offices based on this man Mari to some extent I trust her but to some extent Mama Linguère lu mu ñu indil mënatuma trust benn jigéen you cannot be here nga ne yow activist nga yow lii ba pare yow yaa ngi nekk activist just for the privilege the less privilege you don't care ñu jógee fa nga dem sa story social security ñu ngi ko read documents yoo ñu indil you know what comme mooy loolu rek we have seen the example every single day people are just su nekkee into office ñu fàtte nit ñi su nekkee into office ñu fàtte nit ñi ba kañ yéen lu nit ñi di dunda Mari yow gis nga ko demal si Mata Sarakunda bi wax nga ne dem nga si kaw bi dama dem si kaw bi maa ngi jógee Sénégal di dugga dëkk awma dëkk boobu dama jëloon turi dëkk bi because alaawuñ ma woon ma film alaawuñ ma woon ma use ma iPad bi booy bu ma àndaloon moo siisoon yëpp waaye maa ngi doon jël noonu su ma eggee si dëkk bi dama leen a laaj ñi soow lañ doon jaay si yoon bi keroog dama jooy ba xaw ma fu ma nekk because village boobu noonu man pour man maa ngi woon si beneen wool may leen naka lañ dee dundee loolu laa leen di ka laaj naka lañ dee dundee man dama de wane président Afrique ban sam xol lañ am ñi nga gis ñooñu romba ñooñu nga war leen a mun a dimbale mënuloo leen a dimbale nga tidda si sa 5 bedroom house nga ne yow yaa comfortable di ray call ma gis jigéen yooyu noonu man laaj leen naka lañ dee demee marché ñu ne ñoom si xob yooyu lañ dee dundee xanaa léegi nag lu moo am si dëkkaay ñu dem jënda yu ñëw jënda ñoom suñ jaayee jaay bu neex ñu dem jënda xëy na benn béy rey ko si lañoo toog a yàppa because amuñ fric amuñ courant te dañ dee séddoo ndawal bi ci gox bi xanaa ñooñu duñ ay Gambien ñooñu duñ ay julit ndax ñooñu duñ ay chrétien ndax ñooñu duñ ay xanaa ñooñu deserve to live a better life xanaa ñooñu deserve at least one day ñu invite leen yow Mari soo nekkee président nga invite them to the palais nga leen ne you guys can sit here one day nga jox leen hope we want to restore hope to the hopeless we want to restore hope to those people ñi nga xamante ni dañ feel ne seen doom yi duñ musa have a voice dañ feel ne they are less privileged dañ feel ne amuñ kàddu and nobody is standing up for them I think
ñu wara mëna dem ci l'hôpital bi ñu xolé né sen ciarax jeexna amuñ dimbal docteur yi duñ leen faj wala di leen ciipu duñ leen uyu we want to call an end to all this. Yes, mu ngi sorry mu ngi gudda, and I think I am getting a bit agitated, which I shouldn't be. Te suma diggé rek yaxa te su yaxé rek du baax kon nak buñ leen bëgg ñëw taggu bu du taggo di jégalu nak lu bare waye bala ñoo dem rek ma remind leen Adama Barrow yi nga xamné daf ko fail sami mo ëppa yim deliver kon nak ñu dem te won leen ne sen carte yi na ko bu leen xulo bu leen xé bu leen saga bu leen ngañe yena yoré sen carte te sen carte moy sen doole sen carte moy sen doole dem leen xam ngeen ko la paté bi jarul xulo jarul xé so amé sa jëkkër boko leen paté sa boko leen gis-gis demal ci blood box bi rek nga drop ko nga dem topato sa soxla ngir yalla IEC defal leen nit ñi fiibo Yaya Jammeh mu ne sàccuñ ko woon coow li bari woon na ñu jotoon ay audio yuy génn ñu ne dañ ko amutoon because dañ bëggoon Yaya Jammeh dem rek moo tax ñu sàccal ko bi yoon bëgguñ benn sàccal walaay teg leen ko ci yoon ngeen teg ko ci heure teg ko ci taa Gambie yéen sonn nañ lu ñoo dunda métti na $200 kenn mënatu koo lekk yàpp dépense jamono jooju Banjul soo génnee $200 dépense yow kon borom xaalis nga di nga leewoo añ reer ci soo bëggee togga suppa kanja léegi suppa kanja nit ñi dañoo taana kër ñu ko togga ñi nekk ci kaw muy semestre yi rek ñoo nekk di pom xaalis foofu noonu remittance yi dugga ci biir Gambie yi yéen a ko dégg si boor si Halifa Sallah ba pare ñu ngi la koo wax soo leen demee ci Labour Ward si ndax yéen seen doom yi sax di ngeen bëgg ñu juddoo fa li ma dee wala mbuba su la emut bul ko solal nit Fatou Ba Barrow soo bëggul sa doom juddoo ci lopitaan di Banjul bul nangu doomi Gambie yi juddoo fa nañ ko defar yow mari mi ñëw su la ko yàlla joxee na lopitaan bi bii yow home matukaay bi na nekk yow second home comme liñ wax la su dee yow da nga dugga sa doom yi nga bëgg ñu juddoo foofu si loolu kon nag soo ñu ko joxee ñun dinañ jël waaye su la óoree ne condition yi man mari bëgguma see toog kon bu ñu ko def te nga bi very careful jigéen yi nga xam ne yéen fiin ngeen ne am ngeen boys fiin ngeen ne am ngeen mbooloo bootu leen si gannaaw yi mari bu leen bootu si gannaaw because of ne gender or whatever bootu leen si gannaaw because of lim leen indil dama bootu leen si gannaaw because of lim leen indil mu ngi guddi te suma famille maa ngi jël seen time di jégal lu bare su ko defee rek ma ñëw bàyyi leen waaye nag yàlla bu mu doon suñu mujjante toogaay xew-xewi jamono la toogin bi ñi ko xam miin ko xam nañ ne nii rek la dee mun a demee duñ ci yërëm dara ni ñu ko gisee rek la ñu koy tegee utuñu ci dara nag séntuwuñ ci dara yéen duñu toogee lu ñuy gis rek mooy suñu réew suñu toogee lu ñuy gis mooy ñun defaluñ yàlla dara li tax ci taranga biñ toog tey yàlla meñu ko li tax tey fi ma nekk ni ndikoon su doon maa ngi Gambie màgget naa suma morom yi laay gis rek coono moo leen amee ñu coono ba beejaaw fekk sax seeni ak joxu leen ñu beejaaw fekk xalaat jox na leen maa ngi dawal moto Gambie ma piip ambulance bi di ñëw kooku di piip ñu xëcca ko ni mu ñëw mu ne ma ne loo mu ne ma suma doom li nekk suma bopp bi soo xamee ma nekkuma fi sax maa ngi xalaat añ xalaat reer xalaat dépense maa ngi ci yeneen moo tax ñeneen ni dañ dee am accident sax te teyuñ ko because dégguñ nooy si moto bi yow ngeen tëdda jël 10 millions di ko lekka noonu yéen neen mu ne France jàlla dem ngeen toog ngeen ne da ngeen confortable ba pare yéen ngeen ne julit ngeen ba pare yéen ngeen ne julit ngeen lu tax chrétien du toog ak fan lañ ko binda ak fan lañ ko rida waaye nag ñuy wax ne mari sooy jóg tam di campagne yi yëpp na nekk julit ñu defal la ko xëy na yow soo ko waxee sax nit ñi dinañ foog ne yaa ngi try to paint yourself waaye julit yi ànd ak yow ak julit yi nga dimbale yuut si nañ génn ñu waxa seen parents ne leen ñun julit lañ kii su ko seetee woon nii xoolee ko nii ndikoon duñu dimbale waaw su doon taanante ndikoon tey mbokkaami la moo taana mbokkaami la moo jéem kon nag ma won leen tuuti rek li nga xamante ne maanaam moo am seen réew suma réew ak yéen te aduna suñ ko seetaanee ñu xeeb ñu ba faw yow mi toog naan namuloo dara Halifa ba tey wax na ko mu ne ñi nga xam ne they are doctors they are lawyers in the West they will never be deported that's the fact because we are needed how many Gambians are in USA and they are RNs ñaata doomi Gambian munuñ ko woon waaye buñ demee mun nañ ko waaye dangaa dem doo mun a dëkk toog sa réew sax because you are not comfortable pour nga toog sa réew ñun dinañ dëkk si ñaan ba kañ la ñëw dëkk si ñaan may ma bu dul jee ba kañ Sidia Jatta wax na ko mu ne we need to call an end to this may ma bu dul jee lii yéen a ko gis Akira team bi ñooñu ko bilal suñu lopitaan ñooñu ko bilal moo tax docteur Samate moom bëggoon naa ñëw si moom bu doon wax corruption boobu noonu moom waroon na moo resign bu yaaga because moom he is also in that corruption because toogu yi si budgetam yëpp moom waroon nañu ko mun a defal waaye lii di débat yi docteur Samate yi Akira ñooñu ko bilal defal ñu taayil si ngeen a gis nii rek teg fi toogu yi because ñoo nañ di gis nit ñi di booraandu amuñ fuñ toog ñu ngi wéeru ñu metti si ñoom
ñu ne you know what dañ leen dem charity la ñu register ñu phone ñu am phone ñu ñëw bilal ñu léegi gis ngeen ñu naase ñun dinañ dëkk rek si jàmbur yi dañu bilal te ñun suñu réew xaalis nekk fa comme lu mari wax la there is money in the Gambia xaalis mu ngi ci réew xaalis dëgg mu ngi ci réew waaw waaye dafa demee benn boobu kon ñu seetaat leneen su ko defee ñu won leen ko rek ah ma ne ko ñu seetaat leneen rek su ko defee ñu won leen ko these are our healthcare workers kii healthcare worker he's a nurse boo xamante ne nurse bu rek la ma gis ko ni moo liggéeyee nurse bi deserve to be sent abroad nurse bi deserve na pour mu dem mu xam mu train mu ñibbi su ko defee mu pass moom liñ ko jàngal mu pass ko onto others su ko defee pass baatin bi di dem mu nekk like a relay waaye all the opportunities has been deprived suñ demee even a single thank you from their people the superior from seen boss yi duñ ko am feedback yi nga dee am si lopitaan bi soo ko xoolee fii board bi ñu ngi laa wone this hospital was built or was donated ñun built or donated rek kay ñun kañ la ñuy defaral suñu boppa ñu ngi laa wone was built by either di foog naa Sweden government bi ñoom ñoo ñu ko bilaloon ba kañ la ñoo taxawal suñu boppa as a nation boo xam ne dañ ko bil si may ma ñooñu seen doomi suñ juddoo may ma rek la ñoo xam suñ nurses yi they deserve to have chance war nañ di dem seminars every single month war nañ di refresh their trainings every single su ñëwee war nañ di travel suñ mënta ñëw Europe sax ñu dem African development countries yi ñu def seen training yi am seen qualification yi su ko defee ñu xam li ñoo def waxuñ ne xamul li ñoo def waaye bari na si ñoo xamante ni dinañ xam lu bari luñ xamutoon ndig jànga di moo nga am ko rek di moomu benefit la ñu seetaat leneen ba tey si bar mari li la wax li la leen a bañal look at this young boy how old kii ndax amul 14 dafa sàcc ñi nu dóor ko kii foog nga ne yaayam su fi taxawoon du am lu ko naxari kii yooni doomam bi demul jànga yuutal tubéy nit ki teg baagam si taxi di xaar di def coverage am ñu sàcc baag yi ak seen mobile yëpp ñun we don't want this kii ku bokkaa moom di nga mer ku xool li ñu yóbbu ko ñu kool yaayam ooy ko police keroog yaayam dina jooy mari mu ne dafa bëgg a koolaan into this you either go to school or you get employment dafa mel ni comme système yi fii foog nga dem school wala nga get employment man ak yow mi ma seetaan nga nekk yaay kenn bëggut a jur façon doom bu mel ni ñu la xaraas si street bi xaraas mooy la ñu jàppala dóor la bi toj sa boppam nga dem ñu naan lan dafa sàcc si a young boy a boy boo xamante ne should have been in education waaye because amul système bi alawul ko xëy na gis na yaayam mu ngi struggle pour bugg a tooga mu ne xaaral ma génn jaayal mobile bi black market su ko defee su ma ko jaayee maire mun a am dépense te kañ te ñun ñu ne dañ am government in place yéen a gisati lii mbalit la si biir lopitaan bi laa la wax mbalit si biir lopitaan bi mu ngi nii mbalit la ni si seen biir lopitaan bi RBTH nit ñi di ko romba di dem di sanse di nice yow sa biir fajukaay bi yépp ak mbalit la soo leen koolee ñu ne la di suñ liggéey ñi ko war a def mooy ñaan docteur Samate also sa fii daf fi fail because moom bor bu set mu ngi romba mbalit bi xanaa gisul ko woon pour mun koo génnee bala moo attaque baro so there is a lot loo xamante ne munuñ koo wax yépp waaye dinañ leen indil tuuti rek yéen a ko gisal seen boppam mbalit la boo xam ne mu ngi fii lii lépp a fi nekk lii soo amee feebar nga ñëw feebar bi dafa gën a yokku ay péngu loo xalaat mu fi loo xalaat bu ci biir mbalit bi dama leen bëgg a woon rek toilet si ngeen gisal ko seen bopp xam naa keroog soo leen gisee toilet si keroog ngeen a pare yéen a gis seen lopitaan bi ñi renovate nañ ba solo all the time hospital bi people are just asking for charity hospital xool leen seen hospital bi ci biir naka la mel ni seen maraaji nii naka la mel ni te óor na ma ne lii last year la woon si taw bi iye bi dina ko fi fekkaat mu mel ni peinture hibeeku su ko Akira team deful ñeneen ñi defuñ ko keneen du ko def because government will not do it Fatou Ba Borom mu ne kan lam yeb ekati xaalis bala moo mel ni ñi xaalis na dem rénover hospital yi nga xam ne seen peinture dañ wàcc ñeneen ñi dañ dee fer ne they can play with people's mind bala ngaa may nit ñi xaalis demal nga defaral leen people don't need money now defaral leen loo xamante ne nit ñi ñëpp dinañ ko mën a use it's gonna be useful for us all fii laa ko tëjee ak yéen ngeen seetaan seen hospital toilets yeah
yena gis sen ki li yow mi kan la fe wax sax Fatou Cham Jobaate su fekkee wanag bi soo demee di ko use rek nga wax ma ko iwu leen li moo tax ma ne dafa am vidéo yoo xam ne ma leen ami bëgguma koo wane lii is our general hospital ngeen a gis ne ah ma dama dem pour seben mënuma seben xaaral ma delluwaat foofu ngeen gis ko dafa am yoo xam ne dañ war di rus sax di ko dee génnee you know dañ war di rus di ko dee génnee because baaxut it's not a good image for us all people are watching I hate to share videos like this imaginally benn tey ñu ngi am kama yi te ñun ñu ne Gambia mu ngi develop ah benn tey mu ngi am le ana campaign leader mari bi indil ma jox la video yi nga use ko against them benn tey kama yi ñu ngi nii fii ak ñaata government lañ am yu ñëw ñu dem ñaata government lañ am yu ñëw ñu dem you know people are getting tired of this da nga dem si lopitaan bi sa doo mën a use seen toilets you know soo xoolee toilets yi sax sa sebedokaay bi dafa can because doo fa mën a toog danga koo mujjee denca ba dem fooy dem wala nga dugg si kër di ñaan fooy sebe saka soo amee all day nga xam ne yaa ngi war a toog si lopitaan bi I think it's not right wax ci baree rek dafa mel ni bari wax waaye léegi-léeg bu xol jeexee rek bari wax dina ko jur te xol mu ngi bugg a jeex Adama Barrow moom wax digga ne yàlla jamono ji moom wax digga ne yàlla ñun ñoo doylu si moom te moom sax xam na ne Gambia di doylu nañ ci moom ñu ngi ko ñaan rek your excellency do yourself a favor and do us a favor mooy nga renda nga sorenda nga dem nga joxe réew mi loolu rek lañ bëgg si yow xew-xewi jamono ñu ngi la tàggu ba beneen jamono suñu ko waxtu mayee rek dina ñëw toog inshallah wax su ko defee rek ñu wax leen li nga xamante ni fekk Barrow sonn ñun duñ sonn pour wax ak yéen pour ngeen jël seen carte yi jox ko ñi ko deserve jël leen seen carte yi ngeen jox ko ñoo xam ne ëllëg si biir dinañ jox seen doom yi xëy ëllëg si biir yéen seen doom yi dinañ bàyyi ñaanantu bi ëllëg si biir seen doom yi dinañ am fu ñoo liggéeyee weer dee ñu ñëw may la ñu mën a amee jabar amee kër amee seen jabooti ñu dem jàng fii nag ba élection bi di jot inshallah rabbi xew-xewi jamono dina toog dina dal ma seet dafa Ousmane Thiam mu fa su ko defee rek fekk gaay sonn bàyyiwuñ ñu ne tamit duñ sonna su ko defee rek bu fekkee yàlla may na Barrow ndam tamit ba tey ñu ànd ak moom ci ndam bi xam ne Gambia bu ñu jàmma Gambia nekk na ñoo xam ne sonna bi géttanut leen seen coono yi seen waajur yi di dunda métti wut leen waaye su fekkee ne ñu ngi koo dunda mu métti rek wallahi dinañ jox keneen chance su ko defee Barrow mu war ñoo mun a abal ñu war a mun a am développement si suñu réew mi bu fekkee comment ñëw rek ñu fas yéene tëj ko next week la muy dem inshallah rabbi next week la muy doon inshallah rabbi suñ ko yàlla àndee amaguñ a fixed date pour xew-xewi jamono because of ne dañ di liggéey wax dëgg ni yàlla comme li ñoo wax rek ku si nekk nga munal sa boppa Barrow is not a leader Barrow nekkul a president boo xamante ne every single statement he will make a mistake yéegi daf dee am slip of the tongue ba pare nekkul ne yëpp lañ dee mun a pronounce but this is not first this is not second this is not third this is not fourth this is not fifth this is not sixth this is not seventh this is not eighth this is not the 10th we are tired and Gambians are fed up pour nit ñi ne leen ñu indiwaat Yaya Jammeh waaye Barrow liggéey what a disgrace us what a disgrace Yaya Jammeh war a toog sax mbokki Yaya Jammeh yu doon abuse nit ñi Yaya Jammeh si boppam muy toog di dégg ne Gambien si dañ bugg a man ma ñëwaat pour nekk président foog naa ne loolu ñun ñëpp war nañoo jaral dee sax pour war a gis Jammeh mu ñëwaat back to that Gambia bon dafa mel ni Jammeh dafa déggal lu mu doon wax ne Gambia kenn mënu koo yóbbu ku dul moom dafa war a tubéy bi benn la kenn mënu koo sol ku dul moom foog naa ne ñun ñëpp war nañoo mën a mobiliser ñu defee ko nag ak xel ñu defee ko ak xel bañ koo defee ak doole bañ koo defee ak ngànnaay li nga xam ne mooy traite su ko defee rek ñun ñëpp ñu ànda liggéey suñu réew su ko defee man suma bopp dama sonna ci wax bi wallahi lal azim ñi bi rek laa bëgga su ko defee su weeru koor jotee dinaa mën a dugg tooga suma tooga yu baax ma xam ne 2 o'clock suma dëkka la dinañ ma may ma ñibbi ma dem liggéey wàcca waaye nekk foo xam ne weeru koor sax dina may sonna nañ si daal man daal fu mu nekk sonna naa ñibbi laa bëgga te wax dëgg ne yàlla dama bëgg a enjoy you know the comfort of my home which is the Gambia ma bëgg a dem faju ma am fu ma war a mën a dem duñ ma discriminate duñ ma xas duñ ma saaga the system is there for each and every one of us kon Barrow fekk sonn duñ sonn inshallahu rabbi every xew-xewi jamono ba élection di jeex dinañ indi Adama Barrow dinañ ñëw wax ak yéen Barrow fu mu fail yim achieve moom 5% la yim fail 95% mu nekk 100 kon failin si ñoo ëpp achievement sami inshallahu rabbi dinañ leen ko indil su soobee yàlla rek su ko defee ñu nag moom nag ba élection bañuñ ci sax ñu dem Gambia mu arrest ñu jar na ko waaw te yàlla dafa def man dama insure suma boppa wax dëgg ne yàlla wax naa suma jëkkër ma ne ko soo ma déggute whole day rek contactal suma insurance company bi nga wol leen ne xaayama bin lock up o suma dëkka jàpp nañ ma so yéen mi nga xam ne tamit yéen a ngi bugg a dem pour bugg a def report or whatever am media houses
do the same insurance and staff si wala ngeen insure seen bopp su ko defee rek ëllëg dara su leen daree rek insurance boobu mun na leen a dimbale mun na leen a sowee dëgg Africa la once you are a threat da nga dee bëgg a sonal ne duñ ma def lu bari sa waaye dag maa bëgg a sonal bëgg a waste suma time bëgg a siis suma bagage o bëgg a siis suma documents yi I know ne at this minute my face has been captured waaye comme lu ñu wax la rek foog mu am somebody pour mu won leen lii yéen mi nekk si ground bi di campagne use this baroo liggéeyu dem leen ngeen xool seen doom yaa ngee soona ñi di po dañ bari jox leen somebody a chance bi nag kon yéen lañ ko waxal yéen yéen a amee carte ñun wax bi rek lañ am waaye yéen yéen ay vote kon bàyyi leen xel loolu bu baax a baax a baax 3 hours 35 minutes foog naa ne loolu doy na ci waxtu guddee rek waxtaan bi du amati cas beneen yoon la muy den ku leen ko doon may nag mooy kan waa VOD voice out digital seeni kaddu mooy doon suñu doole te duñ ci wéet benn yoon rek tax fit la ñuy may saa suñuy wax duñu gis suñu bopp yéen la ñuy gis mu doon kaddu yoo xamante ne mooy di voice of the oppressed ñi nga xam ne dañ oppressed ñi nga xam ne amuñ voice ñi nga xam ne ñu leen a not ñi nga xamante ne justice dafa nekk benn side pour ñi nga xam ne mooy pour ñu am ni justice nag nekkalu fa ñu amul ci ñooñu la ñoo taxawul mooy di voice of the oppressed Gambia lañ fi nekkal te voice out digital ñoo nekk ñoo xamante ne wax dëgg neex yàlla ñoo leen ko indi Eva nag moo leen ci doon gunge waaye wéetu ci benn yoon Sala suñ ko bi suma collègue bi nekk Gambia moom tamit wax dëgg neex yàlla moom mooy di brain behind VOD yaaxut ko benn yoon ngeen gis team bi ñun ñëpp ñu ñëw ñu liggéey background work si home work bu research bi yëpp ñun ñëpp join nañ hands ñu liggéey ko foog naa ne lii mooy ñun ñëpp ñu ngi liggéey towards the development of the nation Marie li ma laay mu ko wax mooy contacts yaa ngi ñëw nit ñaa ngi laa xool wax nañu ne am nañu la endorse next time dinañ ñëw ëllëg dinaa ko binda ma binda turi ñi la endorse angu wax nañ ne Fatou Camara mu ngi si biir ne call na la endorse la how true is that is it true or false am na yeneen jigéen yu ñëw call la endorse la si suuf we want them to be open up we don't want this underground endorsement we want people calling you on the ground to show themselves yes understand naa ne Fatou dafa am fu mu bokk or dafa represent or journalist or whatever tey mu nekk PR mu nekk journalist waaye comme li ñoo wax la it's good su la endorse this is what we want people ñi la mun a endorse ñu endorse la waaye nag be very careful sneakers are on the ground ñi nga xam ne they are job hunters they are on the ground ñi nga xamante ne am nañ hope ne yaa ngi ñëw they are on the ground you know them comme li ñu wax la rek soo fi jàng tut yow mari doo too jàng be faw te yéen mi wax mari nu moo solo mu ngi change this past 2-3 days gis naa solom change na gradually compared to moom bu mu just ñëwee gis naa solom change na bu baree bare waaye nag ñu delluwaat si li la Sara laajoon rek la mari ma laajoon ko ST foog naa ne lii is a problem pour Gambien léegi-léeg nit ki mu ñëw nekku ne ñëpp la xam ñun suñu yaay mun nañ laa xam waaye ñun this younger generation ñu ñoo amee boot si xamul la it will be nice to introduce yourself or to tell us who you are kon nag don't be too big don't be too proud tam li ñoo wax na yow tamit soo filee ne mun ngaa liggéey ak ñeena ci ay political party don't feel too proud don't feel too big yes jigéen nga don't feel proud don't feel too big wàcce seen nga ñëw nga leen ne I am here su fekkee ne ànd ngeen mun ngeen a déggoo seen naka la tuddaati manifesto si maaj na why not ngeen join ngeen form a political ngeen form you know coalition ngeen dem su ko defee rek ngeen am li nga xam ne moom la Gambien di soxla muy coono buñu nekk ne ngeen génn si waaye soo tiyee ne man jigéen laa mu déggal su yàggee rek sa gars yi dinañ la moom suñu activité dinañ wax ne dégg la dafa ñëw pour won ñu ne moom dafa supérieur dafa ñëw pour won ñu moom jigéen la Dubai su nankee Dubai we don't need that Gambia all what we want now is just pour kuy deliver luñ bëgg a mooy suñu youth si am liggéey luñ bëgg a mooy development so all the best ibil nañ la ko wish nañ la all the best of luck in life waaye wax dëgg na yàlla dinañ la bàyyi xel dinañ la toppa dinañ la seet tamit bu baax a baax waaye ngàcce ngalaama tam jigéen yaa ngee ñëw ndax du sax mairie mi roxiloo moo ko inspire kenn xamut li nekk na yoo xam ne yéen ñëpp war ngeen ko koo laaj because roxiloo moo nekk di first jigéen boo xam ne génn si na pour laajte mayo Aïssatou Touré tam mu ngi fa woon suñu gisee Aïssatou Touré sax ni moo doxalee ñu war a mun a ragal tuuti parce que Aïssatou Touré tey suñ ko joxoon mu nekk président tey lu ko wax digga ne yàlla ñu ngi matta suñu loxo yi so let us be very careful making a choice let us be very careful mistake lañ def in the past for bringing Barrow buñ mégaat another mistake because daf ñoo delloo ñun ñëpp gannaaw jey suma yow you are not here England is not your home you are better off in the Gambia li nga def in the Gambia ñun gis nañ ko nga nekk góor gu mun nag sa boppa nekk góor boo xam ne buguloo ñaan buguloo may ma nga nekk mun a daan sa doole so yow this place is not your home wax dëgg ne yàlla you are better off in the Gambia pour nga war a mun a dimbale youths yu bari foofu loolu youths are there ngeen mun a restore hopes you know ñu jox leen ne that home that land of no hope is here we are back ñun ñëpp ñoo war a mun a ñibbi comme li ñoo wax la duñ mën a toog fii nekk si gannaaw internet di wax rek we have to go back home comme nu mari def la we have to go back home aji kumba ma ngi laa challenge ñaanuma la dama laa challenge pour nga endorse mari you cannot stand but you have the public wàcce nga si jigéen ñi xam nañ la
contact leen ko buñ diisante xam naa ne jigéen dañ diis buñ diis su fekkee happen na nag it happens but lu happen na ngut aw ma ko aw ma faksi foog naa ne war naa mun a wax nag loo xam ne xaw ma ci lu bari waaye su dee it happens ñi ma jot ne endorse nañ mari your name is not there yet yi ma jotan ko so I don't know how true is that elek Pa Ousmane dina ko am dinañ ko laaj ne ko ndax jigéen ñu ko endorse ndax dina leen mun a announce rek na ñooñu tamit dañ leen wax ne buñ announce because daf dee happen kon jàmm ak jàmm la ngeen a ñaanal ba beneen yoon si seen jotaay xew-xewi jamono incha allah kon ñu fanaan jàmm